হ্যালো। হ্যালো। হ্যালো সুপলক, হোয়াটসঅ্যাপ। আজকে ভিসিটি এর ফাইনাল 8:30 থেকে, তো ওটা দেখবো। প্রবাবলি খেলতেও পারি পরে, বাট হ্যাঁ। ওয়েলকাম সুপলক। ততক্ষণ একটু গেনশিন খেলা যাক, জাস্ট লাইক দ্যাট। না না, যাচ্ছি না, কোথাও যাচ্ছি না। ডিসকর্ডে দেখবে? না না, ডিসকর্ডে না, আমার ইউটিউবেই দেখবো। মানে স্ট্রিম করব ইউটিউবে আমি, ডিসকর্ডে দেখবো না। মানে ডিসকর্ডে দেখলে তো ওটা ডিসকর্ডে যারা তাদের জন্য স্ট্রিম করা হচ্ছে, বাট ইউটিউবে স্ট্রিম করব। আজকে এই ক্যারেক্টারটা পেলাম, বেনি। ইয়েস, 8:30 থেকে শুরু। ততক্ষণ একটু এটা খেলা যাক। বেনি, বেনি। কিন্তু জুলু, হোয়াট? কিন্তু কি? মালটার ই হোল্ড করলেও নিজেই, ওই দেখ নিজেই নিজেকে মারে। What? বিশাল ফানি, বাট ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ক্যারেক্টার্স রাইট নাও। এর কি ওয়েপন লাগে? এখন আপাতত এটা দেওয়া আছে, কারণ এর থেকে আর বেটার কিছু নেই। আত্রি তো পেলো না, কাজুয়া বলে। হ্যাঁ, আমি ওর অ্যাকাউন্টে রোজ ফার্ম করছি। আজকে সকালে 5টা প্রিমো জমালাম, এই 5টা পুল জমালাম ওর অ্যাকাউন্টে। না না, যাচ্ছি না, কোথাও যাচ্ছি না। হা 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 হা। আচ্ছা, আমার রেপুটেশনের কি খবর দেখি। এসএসডিতে আমার জায়গা কম বলে গেনশিনটা হার্ড ড্রাইভ ইনস্টল করেছি, একটু হালকা লোড হতে টাইম লাগছে। আর 40 রেপুটেশন পয়েন্টস পেলে কবে এটা হবে রে? 55। ও আজকেই, নাইস। এই তো, তার মানে আজকে রাতে এটা আমার কমপ্লিট হয়ে যাবে, ইলেকট্রোকিউলাস খোঁজাটা। ভ্যালোরেন্টের মধ্যে তাও আমি কিছু দিই না এসএসডিতে। ও, আমি এসএসডিতে আমার শুধু ভ্যালোরেন্টটা দেওয়া আপাতত। গেনশিনটা ছিল, বাট গেনশিনটা সরিয়ে দিলাম কয়েকদিন আগে। বেনিকে বেনিকে লেভেল আপ করতে হবে, এটা আমার ই নেই, এই জিনিসটা নেই। আমারও 250 GB এসএসডি, বাট যাই হোক। কি কি লাগে? ও বাবা, পাইরোডিসভাইন মারতে হবে, পাতি।
একবার মারলেই হবে। দেন দুবার মারতে হবে। ওকে ওকে ওই দেখ নিজেকে নিজে মারে। হ্যাঁ কি ফানি লাগে। আপাতত এটা আমার প্রাইমারি কম, কিন্তু বেনির জায়গায় জিন। এটা হচ্ছে একটা ফার্স্ট টিম। সেকেন্ড টিমটা আই গেস বেনিকে পেয়ে গেলাম, এখন এর জায়গায় বেনিকে রাখা যেতে পারে, কারণ বেনি হিল করবে প্লাস পাইরো এলিমেন্টাল সাপোর্টও পাবো। একটা সাপোর্ট, দুটো সাব ডিপিএস, একটা ডিপিএস। বাট কত কমেছে আমার, 70। ও একবার তাহলে মারা যেতে পারে। পাইরো রেজিভাইন কোথায় দেখা জানো ওটা, এই যে। আর ব্যাটেল পাসটা কবে রিসেট হচ্ছে? ওটাও আজকে রাতে না, মানে উইকলি রিসেট। হ্যাঁ আজকে রাতে। ওকে। আর আমাদের স্পাইরাল, স্পাইরাল এখন 1 উইক বাকি। বাট এই টিমটা পাইরোজিভানের এগেনস্টে ভালো না, এটা নামাতে হবে। না যাচ্ছি না, কোথাও যাচ্ছি না, খুঁজে পাচ্ছি না সে পথটাকে, তবু যাচ্ছি কি, ফিরে যাচ্ছি কি, সেই ফেলে অতীতে সে কাটিতে। Probably easiest to kill. Hey, fuck. Benny. Fuck. Bullshit. Artifacts. Now I have to. Hello, Ellzy আজকে এটা পেলাম স্ট্যান্ডার্ড টুল থেকে। I will show you it. এই যা, হ্যাঁ হঠাৎ করে পেলাম। বেনির ফ্রি টু প্লে ওয়েপেন কিরা? নেক্সট ক্যারেক্টার ইন দ্য গেম, বেস্ট ক্যারেক্টার ইন দ্য গেম, তাই নাকি? বেটার দেন না, বেস্ট 4 স্টার অ্যাট লিস্ট, তাই তো? বেস্ট 4 স্টার অ্যাট লিস্ট। বেনির বেস্ট, বাট ওয়েপেন আমি আপাতত এটা দিয়েছি, কিন্তু আমার কাছে আর কি দেবো বুঝতে পারছি না। একে কি তোর ইয়ার দিতে হয়? বেস্ট ক্যারেক্টার, ওকে ওকে, ইফ ইউ সে সো। বাট ইয়ারে আমার একটাই আছে, ওটা তোর হিংসুকে দেওয়া। স্কাই রাইডার সর্ড আছে,
বাট 3 স্টার। ইয়ার স্যান্ডসে দিস, আপাতত এটা রাখ। আর্টিফ্যাক্টস এখনো করা হয়নি আমার, জাস্ট পেলাম একটু আগে দুপুরের দিকে। এটা রাখবো ওটা। ইয়ার লাগবে 4 সেট নোবলেস। ও আচ্ছা, নোবলেস লাগে, ওকে ওকে। আমি দেখলাম কুকির থেকে অনেক বেটার সাপোর্টে বেনি, কারণ এই না কিরকম একটা কুকিটা কিরকম একটা লাইক, আমি স্পাইডালে আমি খেলতে খেলতে ওকে দিয়ে তো ফার্স্ট মানে ওকে ওকে দিয়ে তো জাস্ট ইটা আর কিউটা স্প্যাম হয়, তো ওর হেলথটা আস্তে আস্তে কমতেই থাকে। স্পাইডালে স্পাইডালে আই ডোন্ট থিঙ্ক কুকি খুব একটা ভালো, মানে ওর হেলথটা জাস্ট কমতেই থাকে, কারণ ই প্রেস করলে ওর হেলথ কমে, হিলটা দেয় বাট অন্যরা হিল হয়, ও আর হিল হয় না। আই ডোন্ট, সেজন্য আমার স্পাইডালে কুকিটা ঠিক পোষাচ্ছে না। আচ্ছা, এই তো এটা ইএম, ও বাবা এটা তো হবে না। এটা পাইরো ড্যামেজ বোনাস, আমি অ্যাকচুয়ালি জাংলিংকে এখন আর ইউজ করি না। আপাতত দিয়ে এটা পরে দেখা যাবে, তাহলে আমাকে নোবলেস ফার্ম করতে হবে। কুকিজ ফাইন বাট কি বলতো, ওয়াইল বেনি এক্সিস্ট আই প্রিফার বেনি ইন মোস্ট টিমস। ওটাই ওটাই, বেনিটা বেশ ভালো। আমার একটা টিম তাহলে এইটা থাকছে, এটা একদম, এই টিমটা ঠিক আছে একদম, বিশাল টিম। আর একটা টিম জাস্ট আমি বিল্ড করছি। বেনিটা পেলাম, বেনি হয়ে গেল পার্মানেন্ট, ইয়েলান পার্মানেন্ট। এই দুটো একটু ভাবছি কি করব। এই টিমটা একদম জাস্ট ঠিক আছে, পারফেক্ট আছে একদম, যে কোনো লেভেল করে দিচ্ছে, মানে অ্যাটলিস্ট 10 অব্দি তো করে দিচ্ছে, কিন্তু সেকেন্ড টিমটা একটু হালকা ঘাপলা আছে। সেকেন্ড টিমে বেনিটাকে এবার একটু 80 করতে হবে, আর ফিশেলের জায়গায় কাকে রাখবো? ফিশেল খারাপ না। ইউ অক্টাভিয়াস, ইউ পর্কুপাইন, ইয়েস বেনি পেলাম, আজকে দুপুরে পেলাম। বাই দ্য বেনি অনলি বুস্টস অ্যাটাক, সো ইয়েল্যান্ড ডাজ নট বেনিফিট ফ্রম দ্যাট। আচ্ছা, ইয়েল্যান্ডে কি বলতো, আমি তোর ইয়েল্যান্ডে শুধু আমি ই আর কিউ স্প্যাম করি, ওকে ওকে দিয়ে আমি মানে খুব একটা লেফট ক্লিক ইউজ করি না, বা চার্জ অ্যাটাকও ইউজ করি না, তো ওকে কি রাখবো এই টিমটায়? বললে প্রেডিকশন দাও, ওকে। ও হ্যাঁ, অফকোর্স, দাঁড়া প্রেডিকশনটা দিয়ে দিই এখনই, থ্যাংক ইউ ভটেক্স। ওটাই বলছি যে ইয়েলানকে দিয়ে আমি ফার্স্ট বার ইউজ করি না, তো জানি না। হ্যাঁ বললো অক্টাভিয়াস 4 পিস নোবলেস বললো, আমার এখন নোবলেস ফার্ম করতে হবে। এখন জাস্ট পেলাম লেভেল 20 না লেভেল 20। না, এটা তো একটা টিম, এই টিমটা সেট, এটা আমার চরম লাগছে এই টিমটা খেলতে, মানে এক্সপ্লোরেশনও চরম লাগছে, আবার স্পাইরালও চরম লাগছে। হু ইজ গোয়িং টু উইন? পিআরএক্স, এপিএক্স, ন্যাশনাল চালাও না। ন্যাশনাল হচ্ছে কে কে আছে, বেনি, জাংলিং, জিংচু আর হেইজু। কোটা দেখতে হবে ট্রাই, মানে বলছিস এই জাংলিং তো আছে, এই জাংলিং, সরি, জাংলিং, বেনি, জিংচু, হেইজু, এইটা টিম।
আই ডোন্ট নো কিরকম হবে, বাট দেখতে হবে। আগে কিছু না, আমি তো এর আর্টিফ্যাক্ট সব কাকে বেশ দিয়ে দিয়েছি। ন্যাশনাল টিমে জাংলিং বিনা জিনিস থাকে। দ্য মেন ডিপিএস ইজ অপশনাল যতদূর আমি জানি। ও আচ্ছা, ও ওকে ওকে। আরেকটা আছে না ইন্টারন্যাশনাল রাইডেন শগুনকে নিয়ে, এই একটা চেস্ট। ন্যাশনাল ইজ দ্য ভেরি পপুলার। স্পাইডারে ভালো এটা, ওখানে একটা চেস্ট। ন্যাশনাল রাইডেন থাকে। ন্যাশনাল রাইডেন থাকে বলছে। পর্কুপাইন কি বলছে তাহলে? হোয়াট? এটা এটা কোথাকার ন্যাশনাল? এটা কি এটা কি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল? এটা কি বাঙালি ন্যাশনাল নাকি? জানি না। আচ্ছা, অক্টাভিয়াস ইজ ডাম, ন্যাশনাল রাইডেন থাকে না। ওকে, তাহলে রাইডেনটা কি ইন্টারন্যাশনাল? জানি না, কিন্তু আমিও শুনেছি রাইডেনে কিছু একটা থাকে, ন্যাশনাল না ইন্টারন্যাশনাল কিছু একটা, নট শিওর। এখানে কি হচ্ছে এটা? নাথিং। হ্যাঁ, জানি না, টিমটা ট্রাই করে দেখতে হবে। ট্রাই করে দেখতে হবে। বাট হ্যাঁ, এই এই টিমটা চরম, বিশাল টিম, জাস্ট গড। এই মালটা তো গড একটা। এ ভালো, এ ভালো হিল দিচ্ছে এখন আমার ওই আর্টিফ্যাক্টটা ঠিক করার পর মোটামুটি। ইনচু তো চরম, কত গডেস। আয়াকার সাথে, আয়াকার সাথে কাজুয়ার সিম করা যায় না ভালো? ওই সরি, সিম বলছি, ভালো শিপ করা যায় বল। আয়াকা কাজুয়া দুজনে কত সুন্দর জামা প্যান্ট পরে। I don't know. Zero plus LG used this team recently and found huge success. Asking for details. Which team? শুধু আমার একটা আয়রন স্টিং বানাতে হবে, তাহলে আমার এখন 464 আছে, মোটামুটি 500 হয়ে যাবে। বাট এখনো আমার আমার মেন স্ট্র্যাটওয়ালা শুধু মনে হয় এটা আলাদা শুধু রেখেছি, কারণ এটা এলইএম আছে। একটা মেন স্ট্র্যাটওয়ালা ইএম পাইনি এখনো, এতবার ফার্ম করছি। স্যান্ডস গবলেট একটাও পাইনি। ফান তো হ্যাঁ, হ্যাঁ একটা শুধু। আরে ওই আজকে রিসেট হবে তো ব্যাটেল পাস, ওটা করতেই হবে, এই উইকে পেতেই হবে আমাকে। শর্ট, নর্থল্যান্ডার শর্ট বিলেট পেলে একদম বিশাল হয়ে যাবে। রাইডিং জাংলিং বেনি জিনচু ন্যাশনাল টিম। ন্যাশনাল টিম কি বলছিস বলতো? ন্যাশনাল টিম, বাট আমি শুনেছি রাইডেন থাকে, বাট হয়তো ভুল শুনেছি, বা হয়তো এটা ইন্টারন্যাশনাল বা ন্যাশনাল, আই ডোন্ট নো। ও রাইডেন থাকে বলে ওটা ন্যাশনাল। ওয়াও, নাইস। এগুলো কে বার করে এমনি নামগুলো? এখানে একটা লোক আছে, ওই লোকটার নাম বলাই। এটাই তো মনে হয় না? এই যে বলাই, আমাদের পাড়ায় একটা দাদা আছে বলাই দা। ও পুলিশে, ও আগে খুব ভালো ছিল, তারপরে পুলিশে চাকরি পেয়ে ঘুষ মদ খেয়ে বাজে হয়ে গেছে, এখন বউকে মারে। আগের দিন মানে ওর চাকরি চলে যাচ্ছিল দুদিন আগে, দুদিন না এক সপ্তাহ আগে, ছাদ থেকে ফেলে দিচ্ছিল নাকি বউকে। তারপরে বউটাই বলেছে যে মানে বেকার চাকরি চলে যাবে, এ বাঁচিয়ে দিয়েছে, মানে ও আর এগেনস্টে যায়নি। ওকে,
সেটা তিনজন থাকে আমি দেখতে পাচ্ছি ন্যাশনাল টিম লেখা গার্ডেন ইজ অন অন দ্য ফোর্থ স্লট, যেটা অন্য ডিপিএসটাও নিতে পারে। আচ্ছা, I already when I say something and people will doubt me, but when Ellzy uses it, it's a fact. কারণ you are 13 years old and Ellzy গেমটায় পিএইচডি করেছে, তো অফকোর্স এলসি বললে সেটা বিলিভ করা হবে, তুই বললে ওটা ডাউট করা হবে, কারণ ইউ মাইট বি রং। আজ ফাইনাল নাকি? আজ সানডে না? ইয়েস, আজকে ফাইনাল 8:30 থেকে। হ্যাঁ, তো বলাইদা এখন একটু বাড়িতে বন্দি আছে, মানে বেরোচ্ছে না, ওকে সাসপেন্ড করেছে এক মাস না কত সপ্তাহের জন্য। বলাইদাকে ভালো ছিল, বাট এখন বাজে হয়ে গেছে, তো পিপল চেঞ্জ। The team is known as national team consists Yangding, Hsinchu, Benny and Chongyun. What? Chongyun কোথা থেকে এলো? I think Chongyun কি ডিপিএস নাকি? Chongyun এই মালটা কখনো মাঠে নামায়নি, মানে ফিল্ডে নামায়নি মনে হয়, কোনোদিন ইউজ করিনি একে। একে আর না, একে শুধু করিনি, সাইকে তাও করেছি একবার, একে কোনোদিন ইউজ করিনি। কি করে দেখি তো মালটা। আচ্ছা, একটা ক্রায়ো ফিল্ড বানাই। আলটে কি হয়? একটু কোথায় একটু খেলাখেলি করতে যাই। জুলু ট্রেনিং আছে, কিছু করবে আজকে? তো একটু পরে শুরু হবে, ফাইনাল শুরু হবে, আজকে আর করবো না, করলেও ম্যাচের পরে করতে পারি রাত্রিবেলায়। ক্লেমোর ইউজারদের একটাই কাজ, আর জিও ইউজারদের এটা ভাঙা। জিও ইউজারটা তো ভাই, আমি কখনো জিও কোনো ক্যারেক্টার বিল্ড করবো না, বেকার লাগে, ঘত ঘত করে আওয়াজ হয় আর মারে। এটা কিরকম আরে ম্যাচটা 8:30 থেকে শুরু হেডিস। এখন চং এর হ্যালো রাত্রি, হোয়াটসঅ্যাপ। এখন চং এর ইউজ দেখবি না বেশি, কারণ তিনজন বাকি আনা যায়। আলটা কি হয়? উই, এটা কি একটা অ্যাচিভমেন্ট আনলক হলো? হোয়াট? ও ভাই, এটা কি করলো? মালটা, এই মালটা হাতলি ডোন্ট ওয়ারি, পেয়ে যাবি তুই। এটা একটা গড, অ্যাকচুয়াল গড। তোর অ্যাকাউন্টে 5টা পুল আছে মনে হয় এখন, রাত্রি করে দিস, বা করিস না, 10টা একসাথে করিস। জিও ডেটা বিল্ড করো না, জিও ডেডি উইল বি আপসেট। I won't pull for জিও ডেডি, I don't like জিও ডেডি. He's okay, probably good for some people but not for me. ভালো রে জুলু, এখন বলছি কিনে দে 90টা পুল। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, বাই দ্য ওয়ে আজকে বেনি পেলাম, এটা আমার কোনো ওয়েপন নেই বেনিকে দেওয়ার মতো ভালো, নট অ্যাট লিস্ট নট নাও। ভাই আমি ওকে ওয়েলকিন কিনে দিতে পারি, ভাবছিলাম কালকে রাতে একটা ওয়েলকিন যদি করে দিই, তো রোজ তাও একটা করে পুল হবে, ওই করে, মানে একটা করে বেশি হবে এখন, কারণ ইভেন্টটাও আছে। দেখি
দেখি ご指導をお願いいたします。 সব 80 এসি রাইজ করলাম, খেলার নাম নেই। খেলবো ভাই, আজকে ফাইনালটা হয়ে যাক, খেলবো। অ্যাকচুয়ালি খেলবো। আমিও নামিয়ে নিয়েছি বাই দ্য ওয়ে, আমিও নামিয়ে নিয়েছি বেনিটাকে। বেনি C1 কি ভালো খুব একটা, তাই C0 কি ভালো খুব একটা। Attack increase no longer has an HP restriction and gains animation. ওরে HP falls by 30%. Oh ভাই, increase the level of passion over 3 maximum period of 15. Using a normal attack when executing the second attack of passion over charge over one other additional attack to be performed. This attack does 135% of the second attack's damage. ভাই এগুলো তো চরম কনস্টেলেশন গুলো। Increase the level of fantastic voyage by 3, maximum of level is 15. Sword claimer program when characters inside fantasy areas can frequency pyro damage bonus and ও এইটাতে ওই সবার অ্যাটাক পাইর হয়ে যায় না? আচ্ছা হ্যাঁ ওটাই বলছিলাম, C6টা ভালো না। আরে C6 করবো নাকি, আমি তো ফার্স্ট টাইম পেলাম, কবে পাবো আবার ঠিক নেই। বাট এলজি তো বললো যে ডুমার্ট নাকি নেক্সট ব্যানারে বেনি আসবে আবার, মেন ব্যানারে মিড C0। আচ্ছা আমি ভাবলাম আর পুল করবো না এই ব্যানারে, নেক্সট ব্যানারে বেনি পেলে গড নোজ আমি কি করবো গেনশিনে। কেন ও তুই C6 করবি? কেন C6 করবি কেন এলসিতে, লাইক লাভটা কি হবে? ভালো না ফর কোপিয়াম বিল্ডস, যেটা গুড ফর সোল ডিপিএস বিনি। তোর ওয়েপেন আছে তো, কোন ওয়েপেনটা বেনির জন্য? ওই ওই পার্পল কালারের ওয়েপেনটা মিসপ্লিটার নাকি? আহ বেনির একটা ভালো ওয়েপেন লাগবে আমার। ইয়ারের ইয়ার আছে বাট এটা 3 স্টার স্কাই রাইডার সল্ট। এটা কি রাখবো নাকি ফর নাও এটা রাখবো? মানে দেখছিলাম একটা সাইটে গেম এইট বলে, ওখানে এইটা বলছে ফ্রি টু প্লের মধ্যে এইটা রাখতে, বাট এটা ফিজিক্যাল ড্যামেজ বোনাস দিচ্ছে। মিসপ্লিটারে দুটো মিসপ্লিটার রিফোর্স, বুঝতে পেরেছি। চঙ্গুসটাকে মিসপ্লিটার রিফোর্স, মিসপ্লিটারে দুটো স্ট্যাক অ্যাক্টিভ থাকে এখন, ওটা তিনটেই হবে। ইয়ার দিয়ে দে স্যান্ডসে। এখন ওটা পাই আমার কাছে নেই তো, ওটা নোবলেস ভালো, ওটা একটু ফার্ম করতে হবে। বেনিকে আমি ফ্যাভোনিয়াস দিয়েছি। ফ্যাভোনিয়াস কোনটা জানো? ও আমার কাছে নেই মনে হয়, মানে মানার নেই। এটা বুস্ট করে বেশি কিন্তু গার্বেজ শর্ট ওভারওয়ার্ল্ড। আচ্ছা ওকে রাখবে এটা, কিরকম হবে কে জানে। ইয়ার আছে এটা 29%, ইউজিং আন লিমিটেড বার্স গ্রান্টস a 24% increase in attack and movement speed for 15 seconds. R5 আছে বাট যাই হোক, আই ডোন্ট নো। জিনকে ফিজিক্যাল দিতে পারো ফর প্রোটোটাইপ। জিনকে আমার দেওয়া আছে, এই মালটা দেওয়া আছে কাগজ সুরুবে ইশিন, বাট আয়াকাকেও নাকি এটা দেওয়া যেতে পারে, বাট আয়াকাতে এটা R4 করা আছে না, এটাই রাখা আপাতত। সে অ্যাকচুয়ালি আয়াকার সিগনেচার ওপেন, বাট আমি ওকে না তুলে ওটা বেনিতে চালাই কজ ক্রিট প্লাস এলিমেন্টাল ড্যামেজ। আচ্ছা আচ্ছা বেনিকে দিয়ে তোরা তার মানে লেফট ক্লিকও করিস যখন করিস নাকি? আই থট বেনিকে জাস্ট বা কিউ শুধু ইউজ হয় বেনিকে দিয়ে। আচ্ছা ওকে, টেস্টটা এরকম পড়ে যায় কেন নিজে, এরকম ফানি লাগে। বেনিকে সিস করার পুরো পুরো হাউ ইউ ওয়ান্ট রান একটা
রোটেশন পাইরো টিমে হি ওয়ার্কস ওয়ান্ডার্স, বাট নিয়ে যদি ড্যামেজ করে, যদি সব টিমে রান করিস দেন নেভার গো সি6। আচ্ছা, যদি বেনিকে সিজ করে তাহলে পার্টিকুলার একটা টিমে রাখ, মানে একটা পার্টিকুলার কম্পে রাখতে হবে, না হলে বেকার। আচ্ছা, তাহলে কিন্তু ওটা কিন্তু পুরো একদম ওভারঅল মানে লং, মানে পুরো একদম, কারণ আর কখনো তো C5 করতেও পারবি না, তাই তো? একবার করে নিলে ব্যাস, ইউ আর ডান। হ্যালো আলিয়া, হোয়াটসঅ্যাপ, হাউ আর ইউ ব্রো? না, লেফট ক্লিক করি না, জাস্ট ই অ্যান্ড কিউ। আচ্ছা, আগে ফ্রিডম সর্নের জন্য ক্র্যাকড ড্যামেজ পেতাম, এখন হালকা কম বাট নট ব্যাড। ওকে, হ্যাঁ সব ক্যারেক্টার ইতে পার্টিকেল জেনারেট হয়, না হলে আর চার্জ করে। ট্রু, অ্যাজ ইন ইয়াস ফিজের ব্যাটারি করে লাইক ফিশন টগল কনস নেই, সো আমার C6 অ্যাক্টিভ থাকে না। ওটাই বলছি, ওটাই বলছি। যেমন আমার বারবারাকে আমি C6 করেছি, ফাক, করিনি, হয়ে গেছে। প্রবাবলি কখনো একে আমার একে একে দেখছিলাম তোর একে মেড এন্ড বিলভড, এই আর্টিফ্যাক্টস বারবারার জন্য ভালো, মানে অ্যাটলিস্ট ডিসেন্ট, কারণ হিলের ব্যাপারটা আছে। একে দিয়েছি 4 পিস। ড্যাম C6 ব্রো, বাট বারবারা পর্কুপাইন ড্যামেজ করে। হ্যাঁ, এটা খুব অল্প সিটিস ও পার্টিকেল ফানেল করাও যায় ভালো। মেয়েটাকে বিল্ড করতে হবে বেনিকে। আমার আমার এই জিনিসটাই লেভেল আপ ম্যাটেরিয়াল শেষ হয়ে গেছে এই কাজুয়াকেই করতে গিয়ে। এটা এখন 90 করতে হবে, 90টা আপাতত করবো না, সবাইকে আগে 80 করি, মানে যাদের যাদের লাগবে। ভাবছি একেও ওকে 80 করা, বাট ম্যাটেরিয়াল নেই। আজকে আজকে কিছু আমি আমার নিজের শেষ হবে ব্রা যদি ইউমিয়া পাই। ইউমিয়া, হ্যাঁ ইউমিয়াটা তোরা পুল করবি না? এই না, ইউমিয়া আমি নেবো না, বেকার, মানে বেকার না, অফকোর্স ভালো, বাট আমি এখন সেভ করবো প্রিমো। দেন্দ্র রিজিয়ানের যে ক্যারেক্টার বেরোবে কিছু একটা পুল করব, কারণ তখন নতুন নতুন রিয়াকশনস হবে, ওটা দেখবো, ধর বিশাল হলো তাহলে তখন ওগুলো, তাই না? হ্যাঁ, আল্টে তাহলে 3টে লেফট ক্লিক এর গ্যাপে আসতে থাকে। আচ্ছা, আর 400 ওয়াট, 400টা। আমার প্রেডিকশন ইজ এফপিএক্স ইজ গনা উইন মাস্টার্স। এফপিএক্স কি বলতো, মানে ইউ তো, মানে ওরা বিশাল স্ট্র্যাটে খেলবে, তো এখন যদি ওরা আউটপ্লে করে দেয় স্ট্র্যাট দিয়ে পিআরএক্সকে, মানে ইম্পসিবল কিছু না, কারণ ওরা বিশাল বুদ্ধি করে খেলছিল দেখলাম। তো হ্যাঁ, বাট ওই পিআরএক্স যা মানে বার্স্ট ভাবে মানে অ্যাটাক করে, জানি না কি হবে, মজা হবে। নট এফপিএক্স, এফপিআরএক্স, হোয়াট? E3 আমি একা পুল করবো, বাইরে করলেই ফ্রিতে দেবে, হোয়াট? ওরে, নাইস। বাট করলে এটা 4 স্টার হবে তো প্রবাবলি, যদি ফ্রিতে দেয়, কারণ ফ্রিতে তো কোনো 5 স্টার দেয় না আই থিঙ্ক। ফ্রিতে তো কোনো 5 স্টার দেয় না প্রবাবলি। হ্যাঁ, মাঙ্গাটা পড়তে হবে অ্যাকচুয়ালি। কনস্টির জন্য ব্যানার, করলেই 4 স্টার। তাহলে যাই হোক, তাও অতটাও ভালো হবে না, হলেও ডিসেন্ট হতে পারে, বাট হ্যাঁ। এই 5টা আমার কমপ্লিটই হচ্ছে না ভাই, ফাক। নারুকো আমি ট্রেলটা আমি ওই নেকোডটা করেই যাচ্ছি, হচ্ছেই না, আর এটা তো এলোই না এখনো। যাই হোক, হেডিস তোকে হেজু কেন কাজও পাওয়া উচিত হয়নি। আচ্ছা, শালা, দাদা, হেডিস খুব খাটে ভাই, হেডিস বিশাল খাটে, সবাই খাটে বাট হেডিস বেশি খাটে, কারণ হেডিস হেডিস একটু কষ্ট করে খাটে।
আমার আমার এখন লেভেল এই ওয়ার্ল্ড লেভেল 7 হওয়ার পর থেকে সব জায়গায় লাল লাল করে দেখায়। হিউ কি না ভেরি ডেঞ্জারাস না কি বেশ দেখায়, হাইলি ডেঞ্জারাস, সব জায়গায় হাইলি ডেঞ্জারাস। মনস্টারে গেলে কি হয় দেখি তো। ভাই মিওর, ও বাকি দেখালো না ভাই। মিওর লাস্ট কটা 4 স্টার যা এল দিয়েছে, আই ডাউট উইল গেট গুডস 4 স্টার না। কি বলিস, হি ইজ নট এল। এ বাবা, এ বাবা, এটা কি বললো হেডি, সে বাবা। এ না 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 না। কিছু হালকা প্রবলেমেটিক আছে বাট ফান অ্যাজ ওয়েল। এই দুটো চরম চালিয়ে মজা আছে, খাপ খাপ করে খুশি মারে। এটা দেখছিলাম ও এলজি তো ভিডিওটা দেখছিলিস না হোয়াটসঅ্যাপে? ওই না এলজি না সরি, এই থমার কাকে দিয়ে বেশ রান করছিল, ফায়ার বেন্ডার হয়ে গেছে এয়ার বেন্ডার থেকে, পুরো একদম ফায়ারওয়ালা খুশি খুশি মারছে। থমার বেনি মনে হয় ছিল, চরম লাগছিল। তাই খুশি মেরে বাকি মেরে দিল দেখ। এনিওয়ে 8:30 বেজে গেছে প্রায়। তোর স্পেশাল ইভেন্টটা করছি, এখান থেকে 20 করে প্রিমোস পাওয়া যাচ্ছে রোজ। কিন্তু ভাই খুব নিচে গেলে। হ্যাঁ, থমাটা কিরকম, আমার C2 হয়ে গেছে থমা, বাট হ্যাঁ শিল্ডটা কিরকম কে জানে, আমি কোনো ইউজও করে দেখিনি। বাট তোদের কাছে শুনেছি যে ভালো না, তো আমিও মেনে নিয়েছি ভালো না থমা। এটা এদিকে রাখি। ভাই নতুন এজেন্টের কোনো নতুন এজেন্টের কোনো ট্রেলার বা কিছু বেরোবে? বেরোলে ভালো হয়। 8টা 8:30 বাজে এখন। থমা C6 ছাড়া এল ক্যারেক্টার, থমাকে C6 করতে হবে অন্য। বন্ডি গেনশিন খেলছে। ভ্যালোরেন্ট লাইভ আছে আমিও জানি, প্রি শো চল। ও বণিক, বণিক এখন এটা কার ডোমেন জানো? এটা জিনিয়ানেরটা। কত ভালো না, আস্তে আস্তে করছে। আমার সালে 1 2 3 পর পর বেকার আমি আর তাড়াতাড়ি করেছি। এলজিও তো মানে খুব তাড়াতাড়ি করে দিয়েছে, যদি একটু আস্তে আস্তে করলে ভালো হতো। আমি এত ফাস্ট করে ফেলেছি আর কন্টেন্ট শেষ হয়ে চিচিটা পেলে ফ্লেম বেটার আর ব্লাডস্টেন। আমার চিচি পারবো না এখানে। হোয়াট, এই কি রে, টুইটারে টুইটারে ফলো করার জন্য ট্যারিক ওয়েক আপ, ওয়াও। বাই দ্য ওয়ে ব্রোরা, যারা পুল শটটা দেখতে চাও চলে যাও। পিআরএক্স কি ওরে, পিআরএক্স টিম ওদের স্ট্রিম করছে? ও আচ্ছা, ওদের অফিস থেকে সবাই দেখছে। 81% বলছে পিআরএক্স জিতবে। আমার পোল কি বলছে? 100% পিআরএক্স। ও মাই গড, ও মাই গড। আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে এলজি, একটা ছোট হেল্প লাগবে। এসব কি, কোন সব কি? ভাই আমার মনে হচ্ছে আজকে নতুন যে ক্যারেক্টারটা মেজ বলে যে কোড নেম, ওর মনে হচ্ছে কোনো টিজার বা কিছু দেবে মনে হচ্ছে, একটা ফিলিং আসছে, কারণ প্রত্যেকবারই দেয়। দেখা যাক। ক্যান ইউ
hop onto my account, kill dragon, these nuts. 6-6 ও বিশাল কিছু না, হালকা গুড। মানে আমার আমার এখন একটা ওই ডায়োনা বা ওরম টাইপের একটা ক্যারেক্টার লাগবে। ডায়োনা বা ওইটা কে জানো, ওই একটা অক্টোপাস বেরিয়ে আসে, অক্টোপাস না স্কুইড না জেলিফিশ, ওটা চরম হিল দেয়, ওরকম একটা ক্যারেক্টার লাগবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ফলো করার জন্য ই করছে ভাই, রিচ বাড়াচ্ছে। কি হচ্ছে? হ্যালো কোয়ালিটি। নতুন ক্যারেক্টার ব্রোরা। না মনে হচ্ছে, ও না, ডোন্ট ওয়ারি, এটা এমনি টিজার। যা, এটা তো বাদ হয়ে গেছে। বাই। We came from a region regarded as a minor region. That shouldn't be the case anymore. We are the new order. We went through a lower bracket in group stage. We went through a lower bracket in playoff. Into the grand final. We might look chaotic, but it just kind of works. We came here as challengers. We will leave as kings. কি হচ্ছে? FPX. আরে কপিরাইট ক্লেম They খেয়ে do গেছি not মনে play হচ্ছে। like us. Their strengths is snowball and carry momentum all the way through. But it's like a double-edged sword for them. I think we're the team who have the most chances stopping PRX. This event we played so many different play styles. Even if they do catch us off guard, we'll be able to adapt. The other team probably knows that we are coming, but sometimes they just can't stop it. ফোনের ইন্টারনেটটা অফ করি। I beat Deka, I slayed El Diablo. Forsaken, you're next. ও We will shut down the chaos. Forsaken, you are I'll make next. sure the dinosaurs stay extinct. গুলো একটা জিনিস চেক করবে, কি বলো? আরে ভাই, আমি এফ50 সবচেয়ে বেসিক জিনিসগুলো জানি পুরা। Paper girls and paper boys, where are you at? Where are you at? I've had some FPX on the desk as well. I'm quite surprised with that pick. Of course, hey, if I can't support NA, I'm gonna just hop over the ocean. You are EMEA's biggest fan, Bola. Yeah, kinda. A You little know bit. this. A little bit. You know this. Of course, we guys show you an awesome. The last time here at Copenhagen, it's time to activate the championship stage. Here we go. দাঁড়া, কি হচ্ছে দেখি। দাঁড়া কোডেক্স।
কোডেক্স এর কমেন্টটা বাস স্টেজটা কি বানিয়েছে ও মাই গড উপরে কি খোলা ও না নট খোলা এই ফলস ফলস গডস লেখা কেন কি বলি সার্চ করতে A trophy is going to be lifted later today in front of a crowd for the first time ever. It doesn't get better than that. People here are already crazy. We haven't even got the teams on the stage yet, and people are already Diki, so loud. I can feel the League of floor Legends কোনো vibrating. skin? So I don't know what it's going to be like for the Oh. players, but I'm already losing it. I'm nervous Gun. for the players. Like the moment they walk out, they look and they'll be like, "Oh, yeah, that's the reality of what we've got right now." If I was a player standing up there, sheesh, I don't know how I would feel having to sit down in front of that. This is different, right? This The is last different. 2 days, this is a packed house, so 100% it's going to feel really wild. Yeah, and I was speaking to some of the players. They can hear the crowd. Like, Okay. they can hear them. So you guys make sure to support whichever team you are going after today. But before all of that, we got to talk about the maps as we head into the map select. We've mentioned this early in the show already. In this ভাই এই best of 5, Paper X are Copyright claim coming into খাবো। Ebola with the greatest advantage ever. কি হয়েছে বল 2 ওটা map bans is so ridiculously good. And Hello, they Anand, earned what's it up? by only having Hello, played 3 Octavius. matches here. They earned it coming Hello, through the upper Anand. bracket final, and it is such an advantage because that means they don't get any maps banned against them, which means bind, which means fracture. Well, that's the big thing. I think as Hey, well. কি game, FPX would MOBA? want to take a couple of things out of there. Their Oh, breeze has MOBA. definitely looked a little bit shaky. I'm not sure Hold they on, want to League lean of what? towards it. And that's the Wait. tough thing right now. Where are they going to lean? And actually, Ki genre removing এটা? one of the best picks of FPX and their permaban. What a I wonderful love start. that. I mean, look, that's the advantage Keep you back on, get, keep baby. it You go low, keep it through the low. upper bracket and you Bind go, I first don't pick. like this map because Split is my permaban and you're good on a set. So guess what? Bind 2 first birds, pick. 1 stone. Goodbye. See you later. Yeah, it makes a lot of sense. And obviously, like you guys have said, bind, we were going to see 100%. Porcupine. And of course, they're going to pick it Porcupine কি straight করে away. জানলো বাট If you 2 leave it মিনিটে open হয়ে for যায় the কোটা Vala, this is kind What? of their biggest advantage. হ্যাঁ দেখি Yeah, জিং you স্টেজে before আসবে we said it was a free Like win Jing- for them. It didn't go their way against Optic, I don't but they know. also didn't pick Yoru, so still hoping for that to come out. And then FPX as well, very weak on that map in the last 2 times they played. Well, one of the things is so far. Jing in তো মনে this হয় এখনো tournament, we COVID, haven't actually I seen guess. the full set of maps just yet. So Right. I'm interested to see where that sort of counter comes in on the other side. And Icebox, I believe, is one of the maps Second that we map actually haven't Icebox. seen in this tournament from Paper X yet. Exactly right. And that's something that FPX, I wondered whether or not that would be a ban coming out as well. That's something that we have seen, Paper X get rid of a little bit. And FPX is like, again, you've left it in there. wait We করার take patience advantage of আছে it. Here we go. That's the kind of thing we've already seen from FPX. Yeah, and Fracture is very much still on the table. And Bala, if they Wait. get Bind and Fracture in the first 3 maps, this is a dream start. Yeah, you would think that it would be, a two map advantage right away. Icebox could potentially go either way since What? we don't know what Paper X is capable on that map. ও তো বললো And, তোকে হেল্প But I do think Fracture is one where Help that is চাইবি the কি map না that তো FPX will তুমি be able wait to flip. what I think that style that Paper X plays on this map, and we'll get it as map 3, is exactly the type of style FPX হ্যাঁ wants জিং to আই ডোন্ট play থিংক আসতে পারবে ও with their ভাই ও The বিশাল greatest লাখ thing খারাপ about it is that as that being map 3, we will get Just it no matter what. crowd-এর- No matter what crowd-এর kind of সামনে ban খেলতেই advantages পারলো না। Paper X gives, we will have a banger map on হালকা Fracture. sedge। I think I've seen some of the most exciting games from both of these teams individually well- on that map, so I'm so glad it comes in, at least in the top 3. Yeah, for sure. I think that it's a map that আজকে Paper X 40 সেকেন্ডে also জিং been খেলে sort দিলে of ব্যাস testing a few things, like যতই- switching out with the Sage every once in a while as well. So I think this is actually dangerous যতই, because again, I think the way that they get that advantage early on, there's not really a map মানে where I'm going স্ট্র্যাট লাগাক firmly এপিএক্স স্টিল favored to পারবে না FPX. যদি I think ওরকম Paper X অ্যাগ্রেসিভ have to খেলে play anything that's left, and while Haven, we've already seen it throughout this tournament from either side, and অ্যাভারেজ with sort of 12 year old results. IQ Yeah, well, Haven and Breeze are the only 2 maps left, and FPX, they সেটা wanna play বুঝলাম না Haven পরকুপাইন কি মিন fourth. করলো Bala, লাইক do you think we're even going to get to ও that Haven? বললো I don't তোকে know. হেল্প Actually, চাইতে do you তুই think বুঝি 2 মিনিট FPX ওয়েট can করবি take this so surely? হেল্প Yeah, no, করবে 100%. হোয়াট I think Fracture's a map that they can flip, and then I also think that Icebox সবাই should মেসেজে go খেলবে with their ইয়েস আই favorite ডোন্ট just থিংক because জিং I খেলবে am বাট convinced it was জিঙের Paper কোভিড X's হয়েছে weakest map regionally. এখনো I do নেগেটিভ think মনে হয় Haven is a টেস্ট problem for হয়নি them, though, and they will have to potentially নেগেটিভ এখনো survive on বেরোয়নি this map তো if আই the ডোন্ট থিংক maps জিং go in আসবে the স্টেজে way that you might expect বাকি and they সবাই don't get any খেলবে flips. ইয়েস So Haven's going to be a আমি তো problem. হেল্প for চাইবো I mean, FPX has played every Hey, single কি map বলছিস in the map Porcupine? here at this competition. They've had the longest road to get here. They this played was their every map worst. twice, and that's the one we're talking about. I mean, if you Right. can sneak Please, Breeze in Porcupine, there, থেমে the যা। ones that they've lost, then you can আমি be a আমি little more আমি confident. মানে If it কোনো does কিছু sway হঠাৎ like করে লিখলেন আমি Borat ওটা stated ইমাজিন here, করে নিই that's the one where we can
can have the পর্কুপাইন হেল্প potential চাইছে to কোডেক্সকে, swing back কোডেক্স 2 into মিনিটে করে Paper X's নিচ্ছে, favor দিয়ে if তারপরে আবার things do পর্কুপাইন go wrong ঢুকছে। in the earlier আমি part of এগুলো the ভাবতে series যাই না, for Paper জাস্ট X. চুপ So করে you থাক। guys feel like if we go to map 5, Paper X পর্কুপাইন have the রেসপেক্ট advantage এল্ডার, or জিং FPX? আসছে, জিং আসছে, হোয়াট? ওকে, I have not been impressed with the breeze that I've seen from FPX so far Yeah. this tournament. I think it's been figured out. Yep. But I have been impressed জিং আসছে regionally, ভালো, though, Tom. তার মানে I সবাই really স্টেজে have আসবে, been impressed ওকে। regionally. But I think if any team could deal with a Yoru, it's going to be the Kings of Yoru. ইয়েস Oh, পর্কুপাইন I গুড। like that. I'm not going to complain if we see a Wait, Yoru versus চুলটা Yoru দেখ। today. We're going মনে to হচ্ছে take a প্লাস্টিকের quick কিছু break লাগিয়েছে। here. When we come back, we're going to be bringing the এ তো players onto বোস্টারের that গার্লফ্রেন্ড stage. না? যখন হেরে গেল বোস্টার তখন কি ওর খারাপ লাগলো তো? এই কি ল্যাগ হচ্ছে? ম্যাচের সময় ল্যাগ হলে পল্টুকে ফোন করতে হবে আবার। ভাই এর নামটা কি আমি পড়তে পারছি না। আমার এই ফোনে বক্স দেখাচ্ছে নামটা। ওয়েট, ও আচ্ছা, পল হোয়াটসঅ্যাপ। তোর নামগুলো এরকম ফন্টে রাখিস কেন ভাই? বা রাখ, তোর ইচ্ছা, তোর ব্যাপার, রাখতেই পারিস। পর্কুপাইন ডোন্ট ডিলিট মেসেজ। না না, পর্কুপাইন বুঝতে পারেনি ঠিক কোডেক্স কি বলতে চেয়েছে, বাট ইটস ওকে। বাট আজকে কি মেজের ট্রেলার বেরোবে? এটা আবার কিরকম আওয়াজ? ফ্রেন্ডলি ছিল স্টিল। আমি বুঝতে পারছি না সিএস এর মানে প্রো, তারপরে যারা আর কি হয় অ্যানালিস্ট হয়, তারা এত অ্যানশিয়াস কেন হয় ভ্যালোরেন্টের ব্যাপারে? লাইক যাদের যেটা ভালো লাগে। শুধু তোমার সিটি কেবল না, আমার উইশনেট। ওরে থ্যাংক ইউ আফটার লাইফ। আমার উইশনেট সিটি কেবল আগে ছিল, অনেক বছর আগে, অনেক 2-3 বছর আগে ছিল। গানটা একটু মিউট করলাম। এই কথা বলা গান শুনলেই কখন শুরু হয় ভাই? 8:45 হয়ে গেল মোটামুটি। 8:30 থেকে শুরু হওয়ার কথা, জানি না কেন মন করলো। ভাই শুনলাম নাকি এডিটারে 3 প্রাইস বলে। হ্যাঁ দেখলাম, ওটাই দেখলাম। আর একটু ওয়েট করবো। 4000 এর একটা সিরিজ বেরোবে, ওইটা বেরোনোর পর নাকি আরো দাম কমবে, লাকি বললো। তাই একটু ওয়েট করে যাবো 2-3 মাস, হয়তো আরো কমবে। থ্যাংক ইউ আফটার লাইফ উইথ ফিক্স স্পন্সর। ইয়েস, স্পন্সর তো হ্যাঁ, বাট হ্যাঁ আমার গ্রাফিক্স কার্ডটা ডেড হচ্ছে আস্তে আস্তে। কালকে লো মেমোরি করে আমার 2-3বার ভ্যালোরেন্ট ক্র্যাশ হয়েছে। আই থিঙ্ক বলছে গ্রাফিক্স কার্ডটা আর পাচ্ছে না মনে হচ্ছে, আস্তে আস্তে ডেড হচ্ছে। দেখা যাক কতদিন চলে। আমি এফপিএক্সকে ভোট করেছি, ওকে অফকোর্স ইউ ক্যান ভোট হুএভার ইউ ওয়ান্ট, বাট আমার মনে হচ্ছে পিআরএক্স জিতে যাবে। লেটস সি, কারণ পিআরএক্স জিতবে। হোয়াট? You've seen ওটা the বেরোনোর পর stage, দাম you've কমবে, seen the বাট ওটা maps, and বেরোনোর it's finally 1-2 মাস to পর। bring out our players for this grand final. Give a আমিও গ্রাফিক্স কার্ড massive কিনবো। welcome to তোর FPX কিরকম বাজেট? and 3070। Paper X. নাইস অক্টাভিয়াস। বাট আমি সাজেস্ট করবো 40 সিরিজ না, এরিজ একটু আগে কিনো, বেশি ওয়েট করো না। প্রেজেন্স বিলিভ এফেক্ট মানে কি দাম বেড়ে যেতে পারে বলছিস? তো জিপিইউ আছে, ওটা আমি আগের ইয়ারেই বলেছিলাম। তো জিপিইউ গেছে, হ্যাঁ ওই জন্যই মানে এফএক্সটা চলে না আমার। ভ্যালোরেন্টটা জাস্ট সিপিইউ বেসড গেম বলে চলে। এই আইয়ে কি এই মালটা কাজ করবে? পেনজি দেখি। প্লাস আমাকে টাকাও জমাতে হবে আরো। নেক্সট মান্থের ইউটিউবের এটা পাবো, তারপরে কিনতে পারবো, কারণ আমার কাছে টাকা নেই এখন। টাকা আছে, পুরোটা জমেনি। মানে আমাকে এখনো অ্যাটলিস্ট, এটা কি মাস? জুলাই, অগাস্টের সেকেন্ড উইক অব্দি তো ওয়েট, থার্ড উইক অব্দি তো ওয়েট করতেই হবে। হাফ প্যান্ট পরে চলে এসছে ভাই। অ্যাঞ্জেল একটা লেজেন্ড, সিএসগোরও লেজেন্ড, এখানে যদি যেতে লেজেন্ড হয়ে যাবে। এটা কি পরে এসছে ভাই?
What the fuck? Afterlife দেবে, Afterlife কি দেবে স্পো? ওকে, Afterlife শুধু আমাকে সাপোর্ট দেবে। দেখ সিম্পল কথা, দাম পড়লে হয়তো আর 2 দিন করে ম্যাচ, বাট বেড়ে গেলে ওদের বাস হবে। ট্রু। দেখো 40 সিরিজ দেখে লোকেরা ভাববে ওয়া আমি এটা কিনবো, সবাই ট্রাই করবে কেনা, দেয়ার উইল বি সাডেন গ্যাপ ইন সাপ্লাই, তখন যারা পায়নি কিনে তাদের বেশি আমার 40 সিরিজ। তখন আবার দামটা বেড়ে যেতে পারে। হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি এলজিবি কিনছিস নাকি? এখনো শিওর নাকি কিনবো না, মানে কোন মডেল? এটা অ্যাকচুয়ালি দেখি কালকে বলছি, নেক্সট মান্থের 20 তারিখের টাকাটা। তারপরে কি হচ্ছে, কি দেখছি আমি? এটা দেখি ভ্যালোরেন্ট। ভ্যানকাটা পুরো ট্রোল ভাই। পাওয়া আমার কাছে ফ্রেন্ড ছিল 2060 ভালো, মানে 3060 থেকে ভালো। এটা 3 আছে, এটা 2, কিন্তু দামটা কম, জানি না কি হবে। নো জিং প্রবাবলি, রাইট? ব্যাংকা বিশাল ট্রোল ভাই, চরম। বেটার দ্যান বুস্টার। ও লেটস গো, ফার্স্ট টাইম স্টেজে এলো জিং আজকে। নাইস। এটা 30 লঞ্চ হয়েছিল। ঠিক আছে, দেখতে হবে। ব্যাংকাকে দেখ তুই একবার। কি ফানি লাগছে। These two the best of the best to get here, and it's time to see which one of them can Abbe Saleh, why lagging? claim that throne. But the exciting thing is, guys, no matter what happens, we're gonna have a 3000 brand series new launcher pod Masters ekta winner and ছেলে potentially top 2007 one সুপার from a ন্যাশনাল brand new region. আগে ওর জিপি can't এত get over the বিক্রি fact করলো, that you're going to look across the stage and you're going to see সেল Benkai পারপাস staring থেকে back at দেখে you in সেল that প্রাইস week. It's বিকজ just অফ going to be absolutely ridiculous. Yeah, a chance for 3 different regions to win 3 tournaments in a row would be truly absurd. Something you don't see within esports often at all. And I'm glad you brought that point up, because that means we have a truly global esport. I know it's hard to take Paper X seriously, Tom, but take this moment seriously, because now we can say on the global stage we have a worldwide tactical FPS that encompasses every single region. Yeah, maybe global esports will be making it to champions. Who knows? I'm sorry, I had to do that pun. You gave me the opportunity. But yeah, very good teams, and they definitely earned their spot to get here. No, I mean absolutely, both have. Paper X has just shocked the world with their play style, and FPS has gone through the ringer of a lower bracket. It is ridiculous to think that they made it here after all of that. Yeah, it is indeed. Let's bring it back to this best of 5 at hand when it comes to the maps. Again, Paper X are in a very comfortable position. They banned 2 maps out against FPX. Although having said that, the last grand finals we had, when Loud had a similar advantage, Tom, they kind of let that slip away. আমার এখন 600 ওয়াটের এসএমপিএস Don't necessarily matter as much. You're playing with 2 world-class teams on the stage. They're going to have a map pool good enough that realistically any of the maps can go any of the ways. I think FPX have proven that throughout this entire tournament. They can even play a map that they were perma-banning before and still win it versus tough teams. They are world class here. Yeah, I agree with your point, Tom, but I don't want to understate this advantage that Paper X has. This is probably the worst team that made it through the upper bracket finals for everybody else in the tournament. So FPX came into this looking at that and saying, oh, this is going to be a tough road ahead. Such an uphill battle. তাহলে এসএমপিএস তাহলে ঠিক আছে, তাহলে জাস্ট জিপিটা চেঞ্জ করলে হয়ে যাবে। Surely they bring back the Yoru. Give it to me. It didn't
work when you took it out of your composition. So Forsaken, if you can hear me, buddy, across the stage, I need you to pick the Euro. Oh, let's go. We got it. But also, if you have a look at the side of FPX, they've also made a change. Shell's moved on over to the stage here. Yeah, that is actually a really interesting pick because if you think about how Yoru plays, this is a guy who's going to try to get his TPs through the bind teleporters, try to get it up short, and try to get it into flanks as well. So a lot of misdirection can come from Forsaken's TP, but with Sage, you can put a wall to block it from going through. Well, that's the point. They're basically trying to make things a little bit more awkward. The thing that will be interesting is how that's going to work more so on the attacking side. Like, how are you actually going to have your same setups and same executions even that you had before now that that fade has gone completely? I wonder if we're going to be looking at these walls against Forsaken in these TPs. Then we have the raise head, of course, coming out. G being one of those players that can traverse the map in a single second and zip in on one of his best agents in his entire agent pool here. We have players on a individual level taking agents that they are well known for on the global scale, but the head-to-head, the counters, that goes down to the micro level now. I mean, FPX, they know exactly what PaperX can do here with the Yoru. Angel, he plays the Yoru. How much faith do you guys have in their preparation here? Or do you feel like the other day PaperX played, is this a free win? I have high faith in FPX preparation as always, but specifically about your preparation, I don't know if that, I've tried Angel's expertise in that area. Well, the agents are locked in and it's time to get into the server. Copenhagen, give it up for Bren and Sideshow! Let's get into it. Copenhagen is looking beautiful today. The crowd is flooding in, and Josh, today history will be made. Sideshow. The Masters 2 Grand Finals, two fresh teams ready to claim that title. If either way this goes, it is going to be a new team, a new captain raising that trophy in front of a crowd that is fairly evenly split down the middle. I've been hearing them going back and forth for either team, chants in either direction as well. But this is not a case where we've got a strong favorite and a library if the other team win. And you've got potentially the most fun team in the game. Oh yeah. Playing against a team that's going to try to crush all of that. And look at this to start things off. You've got a flash down into PSU model হচ্ছে Thunder 600 watt, Cooler Master Thunder 600 watt. ভাই ফার্স্টে পুশ করে মেরে দিল ওকে 2v3 Sugetsu does claim that one down now to the 2v3. Positioning is all over the place. Angel ready and waiting right round the corner. The pistol round looking all but done and dusted. ওরা একটু বেশি পুশ করে দিল And না the desk was talking a bit about that FPX preparation. I mean, they were so ready for that. The Haunt comes over to Fountain, reading the push. And now it's all left in the hands of Benkai. A 1v3 that he just can't manage. FPX, they start out incredibly here, winning that pistol in a fashion that showcases that they understand how PaperX are going to play this match. ডেনমার্কের এই তো মনে ক্যাপিটাল মনে কোপেনহেগেন তাই তো হ্যাঁ FPX, they are that kind of team. Beautiful opener for Shao as well, just predicting that they will go for these aggressive type ভাই of কেউ চেক করলো রাইট সাইড off the rip. এই ম্যাচটা যারা জিতবে তারা শো ম্যাচ খেলবে এগেইনস্ট রুলার কেএসটি ভগবান বর্নি এএসটি তো এখন আর গেম খেলে না এএসটি এখন রিয়েল লাইফে এএসটি লাইফটা হালকা একটু স্যাড আছে হালকা সিম্পলি এলজি আছে না এলজি আসেনি এখন বাথরুম করে আসছে বললো হোয়াট ভাই এটা তো পুরো ফরসেকে থ্রো করছে ভাই আরে তুই একটা জিনিস দেখবি পেপারএক্স কিন্তু এই জিনিসটা পছন্দ করে দেখবি ওরা ম্যান আপ থাকলে ওরা পুশ করে দেয় তো দাঁড়ায় না বাট ইট ওয়ার্কস ফর देम পিছনে খেলে হ্যাঁ মানে অবভিয়াসলি এটা খুব ভালো স্ট্র্যাট একটা মানে এক্সপেক্ট করে না অপোনেন্ট এশিয়ান টিমগুলো মোস্টলি তাই করে লাইক ওরা খুব ইগো করে খুব ইগো করে বাট আমার যা মনে হচ্ছে এদের দেখে লাইক এপিএক্স এর যে সেটআপ রাখছে ওরা এরা পুরো ওই গ্যাম্বিটের সেটআপ মনে আছে সেই ন্যাটস বসে রয়েছে পাইন্ডে কোনায় ওরকম করে পুরো ওরকম সেটআপে খেলবে এরা পুরো স্ট্র্যাট দিয়ে খেলবে পুরো এরা মানে কোনো এক্সটারনাল ইয়ে না কোনো এক্সট্রা পুশ কিছু করবে না ওরা চুপচাপ এক জায়গায় বসে পিকে খেলবে
But this is what I'm পিএস talking চেঞ্জ করতে about. হবে তোমার পিএস ফুল পিকে খেলবে রাজা দেখে মনে হচ্ছে লাগে একটা অ্যাঙ্গেল Once we get back in, you'll ওটাই notice ভাবছিলাম পিএস চেঞ্জ করতে হবে FPX have managed to get themselves in a position Afterlyf where they've আওয়াজটা got বাড়াতে a হবে load of rifles on board. It's 4 Vandals heading into the bonus round, and this is what makes them one of the এদের best সিএচ teams in the পিকটা world খুব of being able ইনসেন to কিন্তু carry on ইউরো momentum টিপি from a আটকানোর pistol জন্য win. হ্যাঁ And this gate crash from Forsaken, you can already Insane see it peak in more of a into passive setup over towards ওই দেখ আবার পুশ করছে র্যান্ডম টিপির সামনে ওয়াল ফাল করে বসে থাকবে দুজনে স্পট হয়েছে ভাই হ্যাঁ নাইফটা উপর থেকে করে এরা কি পানিশ হওয়ার পরেও কি পুশ করবে User joined your channel. they don't care ওরা কেয়ার করে না ওরা পিকের জন্য খেলবে পুরো ফুল কিন্তু দেখ এখন একটু ওয়েট করছে ওকে একটা পিক পেয়ে গেছে নাইস নাইস স্টান they are just ভাই যতই হোল্ড করুক they don't care Immediately the response is there. কাস্ট করে ফেলেছে Taking matters into his own hands. Bit of a nade into backside Zip and not wasting any time. Okay. Zip straight in. What? What a kill to find with only the Spectre. hello for a second 3v3 It's a huge one, and it leaves Paper Rex in a situation where they've বাহ got to play ভাই retake বাপ here. কিন্তু ভালো ইউরো মানে ভালো না শুধু ইউরো খেলে Do they anticipate বন্নিক this? আমি না They ভুল করে fall আবার on the নিউ fact ট্যাবে that খুলতে the ভুলে Sage is গেছি in the comp. Flash pushes him away. Yeah, a bit of information, a bit of space gain. Now, wow, the player's trying to flood into the back. Kill's going to be traded out, but eventually down to just Mind Freakant. ভাই বোনাস Able দিতে to গেল do it. Perfect crosshair placement there by Shao, anticipating where they were coming from. That's the Bonus bonus দিতে গেল converted, Josh. That's what makes FPX so dangerous. And consider how they got to this point. আরে ATS-টা নিউ ট্যাবে খুলতে ভুলে গেছি ও আচ্ছা কি করে ভাই এরকম ভাবে রেস খেলতে হয় ও ঠিক আছে Trying to handle it. শট হ্যাঁ वो तो है আরে পাশে সারি রেখে দিয়েছি জানি তো কোনো একদিন টাকা হলে পুরোটা কিনবো অনেক দিন বাট হ্যাঁ সিটি সাইডে 303 প্লাস বোনাস জিতলো 40 হবে প্রবাবলি A bit of a boom bot play, but the money's not too great here for Paper X. They're hoping that ইন্টারেস্টিং জিজি গো নেক্সট না আমি বাথরুম থেকে আসি বাই দ্য ওয়ে বাথরুম করতে গেছি আমি যাইনি ভাই আমি বাই দ্য ওয়ে কি বলে পিআরএস কিন্তু ভালো টি সাইডের এই হেডিস আমি মানে বেটার দ্যান সিটি সাইড তুই কিছু গেম টেম খেলবি তাহলে আমি এখানে মিউট করব ডিসকর্ড ডোন্ট কাউন্ট देम आउट না আমার পুরো হাতে হাত ধরে কি ও হচ্ছে মাই গড দি হোলি শিট তো নাকি স্টিঙ্গার দিয়ে মারলো ও হ্যাঁ এরা হাতে হাত ধরে খেলছে আঙ্গুলের মধ্যে আঙ্গুল আটকে একসাথে পিক দিতে বেরোচ্ছে টিসি 20 আমি দেখলাম দুটো ম্যাপ এখন কি খবর User joined your channel. ইউরো 04 where is TEC বাট একটু হাত গড়ার মধ্যে টাইম লাগে সিঙ্গাপুর প্লেয়ারদের ডোন্ট ওয়ারি এই টিসি খেলা শেষ একটু হাতটা গরম হোক এসডিপির ব্যাচ হ্যাঁ শেষ আরে আমার সাবস্ক্রাইব করেন না রে এটা থার্ড ম্যাপ চলছে এখনো পিসি চলছে মার্চেন্টারিজের Knife over the top. কোথায় মারছে ভাঙতে পারছে না প্রতিবার উপরে না উপরে কোথাও একটা পড়ছে ওয়ার লাকি নো আইডিয়া ও মা হেভি তো জায়গাটা মনে হচ্ছে গেম না এরকম অনেকগুলো লাইনআপ আছে এগুলো উপরে পড়ে তো ট্রাস্ট মি অক্টাভিয়াস এই ম্যাপটা পিআরএক্স জিতবে ওটাকে ওই করে ট্রাস্ট মি হ্যাঁ না ওটা ফার্স্ট হতো তিনজন একসাথে পিক করেছে দেখে চ্যাটে লিখতো হ্যাঁ আমি বাবাকে নিয়ে এসো পিক কর You are right, Josh. Down to this minute mark now. Prowler. ওদের এই জিপান না কি নাম জিপান হিমালটা ওকে পুরো বলে দিয়েছে যে হুক্কা থেকে যারা আসবে ওকে কিল নিতেই হবে ডিভাই অফ করছে ফেড অফ করছে হোয়াট ও স্টান খেয়ে গেছে Roller wanted to push them back. The showstopper not let loose just yet, but still the kill found. Zipan opens it up. Oh no! There's a leg space being gained. Definitely Legend trying to make the most of it, but again the trade is there. The back of the side, Benkai. He anticipated over the top. 5-0. Mark, slow orb. It's hard to try and play through. 5-0. Enough shot, a flick of the wrist. 5 rounds in a row for FPX.
আগেরবার absolutely সে ওখানে demolishing their দেখলো opponents at this point, মার্কেটে Brent. They've got the আগেরবার lead মার্কেট here থেকে on বললো Bind. মার্কেট থেকে দেখলো And I মার্কেটে think কেউ this is what দুজন দাঁড়িয়ে Paper X আছে were উল্টোতে এবার afraid of when Per they second, went 0.5. exotic, and they decided to move away from the Yoru. This playbook is deep, PRX time out, but a that's lot time of out, their time defensive out. aggression has the same theme to Of it. course, time out নেবে ভাই The same patterns that you can right? detect and theoretically shut down, but it's incredible Wow, to see should be FPX here, have so much success without ever having played Paper X before. This is another grand finals Rambo where is you have a Rambo team টা শোনাই that's যাচ্ছে না gone straight through the uppers and one that's clawed through the lowers. We saw that play out at Reykjavik as well, but this time it's not a rematch. And I think Paper X are very difficult to play against for the first time. So major credit to FPX. All their স্টপ theory করা যায় না working ঈশানকে out so ঢোকো far. ঈশানকে ঢোকা ইন্টারেস্টেড ভাই ফার্স্ট নাম নিয়েছি চলে এসেছে ফার্স্ট তো সবসময় থাকে লার্ক মোডে এদিক ওদিক করে ও এখন ফোনে গেম খেলে ফার্স্ট এখন মোবাইল গেমার ওর পিসি খারাপ হয়ে গেছে Yeah. And also these slower rounds, they've just not quite been able to hold on. Listen, পুতুল ফুতুল এনেছে ভাই round 5 there were many times where Davai could have taken an op shot and maybe stopped the FPX aggression. But he just missed the first time and leg shot the second time. Those are chances you but can't let slip away. I don't know against a team Divai as can op skilled করছিল as ফেড FPX. নিয়ে They're going to be all over you. You have to capitalize when you're handed those. ভাই So মুখাতে much of this পাঁচজন map, honestly, is just মুখাতে পাঁচজন brutal control that these teams have been fighting over. And look at this. The weaponry obviously a bit poor, but still Zimbabwe taking a shot the nade. Unfavored, the 1-for-1. Still, this is a half buy for Paper X. Given up the space that they've gained. বা সবাই এ যাবে নাকি কি রোজ চলে যাচ্ছে ভাই এদের হোল্ড দেখেছিস ওরা একটা অ্যাঙ্গেলে লাইক 20 সেকেন্ড ধরে বসে আছে ওদের আসা যায় না ফার্স্ট দিন শুধু ক্রাশের লাইফে ক্লিয়ার করতে পারলো না ফার্স্ট দিনের ক্রাশ কে আছে না মানে আরে ল্যাগ এটা দেখে তোর কালকের ম্যাচে যদি এরকম জিনিস না হয় তোর সাথে আমার নাম চেঞ্জ করে নিবি কালকে র্যান্ডম ডায়মন্ড গুলো এই সেম জিনিস করবে আর অপোনেন্ট বলবে ক্যাম্প কর লে ভাই ক্যাম্প কর ভিসিটি हो रहा है क्या সোজা নিচে সোজা ল্যাগ করলো না আমার একটু স্ট্রিমটা লাস্ট 30 সেকেন্ড পুশ না Gearing up, ready to go. Here we are, outside hookah. The utilities drop down, but there's the orbital strike to split them up. Pushes them away to stun as well on top of it. This attempt has been slowed down, and Josh is getting dangerous. 23 seconds in this one. They need to be finding his kills, but it's FPX. Once more opens it through. এটাই These দেখছি players are just ভাই too sharp what the right fuck? now. আছে একজন মোটা ব্যাটসম্যান Where the clock has gone against them. It's all Zhao. What? What's he at the moment? 9 ফার্স্ট and দিনের 1 or ক্রাশ মোটা something? ব্যাটসম্যান Shao and Sugetsu, the two players who are holding these Right. passive positions, আমি are বুঝতে পারছি না এবারে আমি বললাম না যে কোনো কিছু লেখা দেখলে ইমাজিন করে নি এটা তো ইমাজিনও করতে পারছি না মোটা ব্যাটসম্যান Momentum behind ये FPX. तो बेरोती তুই চ্যাটেই আয়া Guys in the grand finals, Josh, all on the line. ফলস History গডসটা will be কি made কারা outside these teams, but just a better টেক read for গিয়ার now. পজ Yeah, gonna go I into think a short Angelo pause কিছু here as হয়েছে things get sorted out. It does give Paper X some time to consider. মোটা ব্যাটম্যান at least within ফার্স্ট themselves ফিন আছে what's সেটা been going wrong. এদিকে But জিজ্ঞেস করো FPX have come out with হ্যালো a এলজি আসিস game plan. And Bren, I think the Paper X now loud last time that Hello, made Ellzy, it to the আছিস? finals whilst only ও হ্যাঁ winning ওই জন্য তুমি 3 maps. Ellzy? Fracture, Bind, Haven. I suppose they did win on Hello, Ascent, Ellzy? but they were forced to Yes, ban it yes. in this series. মোটা ব্যাটম্যান কেডা So আচ্ছা ফ্যাট ব্যাটম্যান হচ্ছে কি একটা খুব টক্সিক একটা সুইচ প্লেয়ার যাকে নিয়ে মিম করা হয় এখন and that ও always ফার্স্ট ফিনের ক্রাশ creates হ্যাঁ, a হ্যাঁ, yes, very first different feeling for What? both of these teams. Yeah, it certainly does. আমি এখন একটা Tiger চেঞ্জ নিয়ে ম্যান fantasy আমার যায় আসে না আর Well, কিছু ওরে this one, when it gets to this point into the ফার্স্ট ফিনে এখন tournament, মোটা ব্যাটম্যান ওরা তো এমনি জাস্ট doesn't ইয়ে really করার happen জন্য where a team is favored on these maps as well. You make it to this point, honestly, your map pool is deep enough that you can take teams, even if they are theoretically favored one way or the other. And we saw the same thing. पीआरएक्स क्या कर रहा है चलो जागो Fnatic, you would assume favored on Bind, and yet FPX came out. They won the pistol. They হবে won হবে the হবে bonus. এখান থেকে They're কামব্যাক just করবে ইজি incredible at ইজি keeping 6-6 momentum going. সব করে রাউন্ড জিতবে পরে They don't give you an inch to breathe, and Paper X 40 হার্টস only রোডা lost 3 key rounds. ইফ ইউ আর ওয়ান্ডারিং কিরকম দেখায় 40 হার্টস Snowballing, isn't it? Just এখান থেকে দেখে বোঝা যাবে কি না সেক্সি মনিটর one of the players' PCs. কিরে Just give you a quick update here with the tech pause. মনিটর আর হবে তো নাকি? হে But there needs to be an answer from যা Paper X. মিউট করে ভাই দিই। এরকম একটা চেয়ার যে কবে কিনবো আমি আমার চেয়ারটা দেখ Right now,
এখানে আবার খাঁচ কাটা দাগ আছে মাঝখানে তুই চেঞ্জেস বাট দুইটা কি চেঞ্জ কতটা ওয়ার্ক স্পেস আছে I hacking left a little bit Eric. of utility at the beginning of the round, then they'll try and take some areas of the map. And once they actually execute, it's too late. একজন লেখা আছে লেসকো পেনাল্টি করে কেটে দিয়ে লেসকো পেপার টেক্স করে It's been awesome seeing the crowd out here. তারপর অপটিক লেখা For a masters level event. ভালো We've been seeing creativity. দাঁড়া হবে একজন পিছনে হাই আই হ্যাকিং লাভ টেন্স নাইস ফলস গড ট্রু আইডল সেটা কি রে সিগনিফিকেন্স কেটার মানেটা কি জানিস সবচেয়ে ভালো পড়া যাচ্ছে ও মা হ্যাঁ আবার ক্যামেরাটা ইয়ে করতে উল্টো দৌড়েছে দেখা যাচ্ছে না সোগেৎসু গোকিল ও আচ্ছা ট্যাবলেট দিয়েছে ওটা বেস্ট পড়া যাচ্ছে সাইন হুকার হোয়াট কিলটা চলে গেছে ও মা হ্যাঁ এটা রাইটের এবারের মাস্টার্সের থিম ওটাই ভাবছি এটা কি আইকন ধরে আছে এটা কি নতুন এজেন্টের কিছু নাকি বাট এখনো বেরোলো না কিছু টিজার বা কিছু ডাইনোসর রেখেছে বাহ ক্রিয়েটিভিটি You know, Ching has been all the way up at the top, who everybody's been talking about, right? On the other side of things, you've got a player that flexes around a little bit, isn't always playing the big entry role, but it's still lost some really good numbers. Though, I would but expect lost Ching to be nice running one away with this, because he's damn been playing wow one of those Octavius big positions where he can trade off of course get Forward মানে humans who became gods এর মিনিং এর আচ্ছা excellent consistency throughout the event, and his road has been arguably more also daily Janus so নেওয়াটা many বাজে more দিস matches to play. But this is going to be a ওরে fantastic head-to-head throughout রোজ the জানাস নিস Ching has been কি হয় নিলে ওটা ফার্স্ট স্ক্রিন ওয়েট কমে যায় আই থট ওটা কোনো ড্রাগ মানে নেশা করার জিনিস না জানি না ভুল হয়তো জানতাম honestly in terms of the talent on FPX it's spread quite evenly. Normally it's Shao and Seketsu are at the top, but they're playing the more supportive roles in general, but hopefully heading back into the action soon enough here. You can see this face-off between these two teams. খুব weird লাগছে এদের খেলা দেখতে আমার এক বস্তাকে নিয়ে প্রিপারেক্স নিয়েছে তো specifically looking at Vine. Ching has been the one that's been স্টিল ভার্জিন হবে ফার্স্ট একদিন হবে আরে tip has been broken off. It's pretty hard to beat FPX with just a staff of হবে wolves. একদিন Yeah, especially when Doomrose has been up all night. এফবি পার্সেন্টেজটা কি কিসের কি রিলেটেড এটা মনিটর লাগাও নালে কিডন্যাপ করে নেব মন্ত্র লাগাও হবে এটা জাস্ট একটু গরম হলো হাত এবার হবে রুবি ঝুলু একবার এমডিএম এ নিয়ে সেক্স করে রিকমেন্ড MDM similar comps but with a slight twist. And that's what you've got here. Shao making his move over from Fade to Sage. YouTube এর চ্যাটে আমাদের এপ্যাক এর পাবলিক বেশি Even more soul sucking variant of their default. Okay. Well, looks like hopefully the players chat se bhi our idea nahi the action here. NHK জেনাস কা বেশি সস্তা হলো আই ডোন্ট নো সস্তা কোথায় লিখেছে সস্তা হলো যে ওর মাদারবোর্ড খারাপ হয়ে যাওয়ার কষ্টতে ভাই কষ্ট তো ফুল নেশাড়ু Flash off to the side as well, not finding any. Push Matkar for second. Just trying to trigger a response, a reaction out from FPX. So passive though, just holdটা দেখ কোথায় বসে আছে সেজকে দেখ ভাই just looking at that mini map. I mean, ওখানে দাঁড়িয়ে জাম্প পিক করছে ও lurked his way into ফ্রিডম জাম্প পিক করছে what কেন পুশ করছিস আরে ব্যাস সাইড ফাঁকা হয়ে গেল even two kills. Clone finding it a little bit there. The flash just to block the vision. The kill does go their way, but finally the response by FPX already moving their way in. They don't think the Forsaken's already up here. He had a timing. He had an opportunity, but it's just not quite going to work. Sage wall popped down by Shao as well. Stop anybody that would be on the A side. That's not where Divine are coming from. ফোনে ডোটা খেলে দেখি They really still play this one with the Vipers pit up. Sage will blocking a portion of it. The money's not good. আমাদের প্রেসার করে চেষ্টা করব নাইস
07 সিল্ক রোডটা কি কোনো ড্রাগ ডিলার? তো মনে হচ্ছে না এই ম্যাপ পাবে। পেতে পারে, কারণ লাইক এটা জিনিসটা হচ্ছে অ্যাটাকিং এ ওরা একটু বেশি পাওয়ারফুল ছিল, বাট ডিফেন্সে ওরা মেরেছিল ভাই। হ্যাঁ ওরা একটু বেশি পুশ করছে এবার, যখন দেখছে ইটস নট ওয়ার্কিং। ম্যাটার ঠিক না, মানে সেটা যে লাইক অনেকটা কম ইয়ে করে এই লেভেলে, কারণ এই লেভেলে লোকে মানে যখন দেখছি ইটস নট ওয়ার্কিং তখন আই থিংক অ্যাডজাস্ট করা উচিত, রাইট? যে এই প্লেটা ওয়ার্ক করছে না, ওটাই লাইক ভালো টিম ডিফাইন করে যে ফাইনাল হচ্ছে কি মনে হয় মিড গেম চেঞ্জ করা, যে কিরকম ভাবে অ্যাপ্রোচ করবে গেমটাকে। তো যখন দেখছে যে ইটস নট ওয়ার্কিং তখন আই থিংক অ্যাপ্রোচটা চেঞ্জ করা উচিত। কি করে সিল্ক রোড ডার্ক নেটেড ড্রাগ মার্কেট প্লেস। ও আচ্ছা, সব খেলতে নিচে চলে আসবে। নাইস নাইস নাইস। এই তো এবারে বোঝাচ্ছে ম্যাপ হতে হবে বেস্ট অফ 7 এ ম্যাপের ভিডিও বানানোর জন্য। লেটস ট্রাই টু হোল্ড দিস টিম। এই ভাই মাগুলো কি চেল্লাচ্ছে, দাঁড়া তো আমি গেমের আওয়াজ পাচ্ছি না। তিনটে নেওয়া যায় ওখানে তিনটে আছে। এটা মানে ট্যাকটিক্যাল, আগেরটা মানে টেকনিক। FPX are never going to make a rash decision. No, they are always going to ponder and think and make sure that they have it exactly how they like before they commit to a push. And I think PaperX had the right idea a few rounds ago, going for a slower play, get an operator perhaps. Most recent top seller Coke and Mari and other with like stuff. ওরা কি বাড়িতে এসে ডেলিভারি দিয়ে যায়? একদম বাড়িতে ডেলিভারি দিয়ে যায় নাকি কোথাও গিয়ে কালেক্ট করতে হয়? এই আই থিংক রেনবো 6 এ মনে হয় তোর ওয়েট রেনবো 6 কি ম্যাপ ওয়াইজ নাকি ইয়ে ওয়াইজ ম্যাচ ওয়াইজ? মনে হয় টোটাল তিনখানাই দেয়। No players there looking to punish yet though. এই কোডেক্স চ্যাটে থাকলে বলতো যে তোর নিজের যে বেস্ট অফ 3 গুলো ওগুলো তো মনে হয় তোর পুরো তিনটে ম্যাপ ওয়াইজ দুটো ব্যান থাকছে টাইম আছে। তোমরা কি টুইটারে দেখছো নাকি ইউটিউবে লুটটা দেখছো? দুটোই খোলা আমার। আমি ইউটিউবে দেখছি। At this point you got to just get that one round on the board. একদিকে জরুর চ্যাট খোলা, অন্যদিকে বাড়িতে এসে ডেলিভারি দিয়ে যাবে। চরম তো suppressive I think sometimes when you're on this big stage. The first time that PaperX have been able to play on the এবার stage এবার together. এবার একটু ওরা হোল্ড করে খেলছে এবার। But having players away from them never saw them in the past. Taken out as close knife, so they know that nobody's at the backside of Hooker. A bit of a flash and a play into it. Angel has to dodge it though. But Hooker control is going to be gained. Now an aggressive play. That's going to be the Nightfall straight down into a tip back. Going to be sashing away. Another one in play to try and set himself up, but the kill comes through anyway. Jing finds an opening control. Still along and a second one. Jing ripping off the heads, Forsaken from behind. The pincer to try and make the moves. Angel rifle in hand. 3 kills. All lining up once again to follows it up once more. Bro. Angel has just pulled out the most almighty clutch there to get them into this round to get them favored. And Benkai, the idea of PaperX do anything similar. Only a Marshall in his hands. It was looking so good. What a difficult ask it is. Weapon's not ideal, a bit of a jiggle, information going to be gained. He's going for the no-scopes, but of course, perfect timing with the swings to get to takes the crossfire. Another one on board. Brutal for PaperX. I guess it's just going to be one of these days from Angel, huh? He gets a 2K in one of the previous rounds when they're punching him at showers. And then pulls this off when his team is in a horrible spot. Grabs a 3K on the site. And I thought to myself, Brent, that's the first time actually that FPX have chosen to reactively push off some of the mid-round aggression. They claimed 1 million worth of BTC from Silk what they Road. wanted them to do. Forsaken was ready to punish. Wait, which is spam ওরকম মানে এই চ্যানেলে অ্যালাউড? Nice. Silk Road এত ফেমাস না। This time though, যদিও আগেরটা ওদের ইকো ছিল স্টিল। over aggression from Angel. Trying to find an Angel. Who has replaced this guy, man? Sipping at the fountain of youth out of his Red Bull cup, it seems. This guy is just insane. They're just holding. Oh my. It's everyone from FPX. It's everybody. They can't miss a shot. And why not flex on him? 400 credits down the drain to try and get the high ground advantage. Just down to Benkai once more. Okay, I won't read this set. It's absolutely brutal stuff. Utter domination. To start off the grand finals here of Masters Copenhagen. Pain 0. PaperX are getting choked out. Next eco হবে.
They're not being given a chance. Fuck. FPX keep wanting to land these big haymaker blows, and FPX just back off and commit to the chokehold. They've just been strangled out of this game. Crosshair আসছে আর মরছে No, we were putting up time and time again over this tournament. That is such a nasty shot. Oh, that's filth. An Angel, I mean, this guy, don't get me wrong, he had a slow start to the tournament, but the past few series, he's leveled up, elevated. He's one of the oldest players we've got at the event. At this point, the oldest. That experience, I think, just showcasing itself. Yeah, playing against some very young players on the other side as well. And Angel is certainly challenging the narrative that your skill fades away as এটা জাস্ট দেখ না প্রত্যেকটা রাউন্ড এটা হোল্ড করছে ওরা জানে ওটা পুশ করবে It isn't a matter of reflexes, it's a matter of how much you're willing to dedicate yourself to the craft. And Angel has been there for so long. And he's still so hungry. Here goes Forsaken with a clone, down short, trying to get any value, any information out of this. Angel and Sugetsu refuse to bite. Bit of a kill coming through, but through the walls. Heal, Sage, heal there. Oh, it's a dodgy one. Exchange of fire, eventually fighting it again. And it's okay. Oh, so many of these outcomes, so many of these rounds just opening up. First kills, it all comes down to FPX again. The slow siege, absorbing any sort of aggression, any attempt of information. And here might be another one. The horn off to the side. Jing this time responds in kind. And they need to try and favor him. Angel still but Sage revive দেবে Shao, however, has a res, and they're looking to punish Jing. He's going for it with the showstopper. Catches onto the player, too far out the corner. And honest, the confidence is there. They were revive দেবে 4v2. Every play from PaperX has an answer. And now the res comes through, and suddenly it's a 4v2. Aman danger Agarwal. That could potentially have gone the way. No way. 14 seconds left no time, no time. Getting through okay, here. Nice ult, nice ult. When they're coming in, it's gone so low. Off to the side, you can't whip that. Maitra doesn't find it. The plan don't deny it. He just needs to survive. And it's not enough. Second. Swings and shuts it down. Second. Light at the end of the tunnel in that round. But PaperX again, it gets extinguished. PaperX timeout, তিনটে timeout নিয়ে নিয়েছে, দুটো timeout নিয়ে নিয়েছে already. Take a look at the replay here. Benkai does an amazing job of spamming down Zipan, killing Shao, and the trade is just instant from Sugetsu with a second on the clock. Second. Blue ult. So tight there. But this is just sheer domination. জিন ছাড়া আর কেউ মারতেই পারছে না ওদের। Initially. From what I can remember, Bren, I've never seen a 13-0 in a grand final. Oh no. 13-0 হবে নাকি? I mean, we said at the beginning history being made. I didn't think it was going to be this. Benkai OP but পারলো না। FPX ultimately. It feels from the style that they play, they're just now Angel mixes it up. এইরে এবার রাশ করছে। রাশ না মানে একসাথে ঢুকবে। FPX have just walked their way through showers with still a minute 15 to work with. But Benkai's there ready and waiting. Orbital strike to try and clear out that space. Force the positioning, but Forsaken, he's in trouble. The flash to try and swing through Zipan. Oh, bullet to the side of the head. Awkward timings. What? PaperX just cannot get a read of how this flow of the game is happening. Angel right now in full control, the puppet master. Yeah, you never anticipate that level of conditioning coming through. But it's a fast approach once more. The footsteps being heard, the season to the nade. Zipan around the corner. Avoiding all that damage for the time being, but still holding that ult, holding the rocket, waiting for his time. Slams it against the wall, but again, now the clock still ticking. এরকম বাজে খেলে নাকি? 4v4, but trying to retake into this one. The Viper Orb again impeding them, they can't get through it. এই ওয়ালটা বেশ bogged down by other utility. A stun off to the side. The shot's just not coming through. The confidence is lacking. And Shao, what a star this guy has been. This is a kind of cringe. হ্যাঁ ওটা sarcastic ভাবে বললাম। 12 13-0 হবে নাকি? To make plays like that and come up with the goods. Sugetsu still only has one death, friend. We've played 11 rounds and Shao and Sugetsu both feel unkillable. And look at the heartbreak. I must have cheer করতে তারপরে দেখলাম anguish. হবে FPX have no mercy. None whatsoever. 12th round. One absolute killing blow that would be. Not quite, of course, but definitely feel the Atlas going to be scrambling for opportunities, but this is going to be the shower's crunch. Plays being made. PaperX
এই Finally with the এটা থ্রো advantage they করিস were না looking for. The first এই time কি করছে that the set players worked, and Forsaken choosing to commit to the aggression now knocks things back with only one player advantage. অ্যাঙ্গেল থেকে বেরিয়ে আল্ট বন্ধ করলো So far in the tournament, What? they've been amazing in these ফ্ল্যাশটাও করলো situations, না but this map has been a completely different story. না ও আল্টটা থেকে বেরোতো বাট জাস্ট যে অ্যাঙ্গেলটা মানে ক্লিয়ার করলো না সেইখানে ঢুকে বেরিয়ে হোয়াট এটা বাজে মানে বাজে টাইমে বাজে জায়গায় আল্টটা থেকে বেরোলো শর্ট পুরো জানেও না আছে কি নেই স্টিল বের করলো স্টিল 3v2 এরাটা জিততে হবে And so for FPX, if they want to close this out perfectly, they need to find these players over by lamps. No way. Is it back with the one still to trade the return? Vi will find it. Oh, to the back, but this lurk into the back of the site. Oh, it's so unsuspecting. Okay, expect drop করবে down. Probably Players finding it. Benkai. ভাই Has he got the read here? বেঙ্কাই Watching it as a game of timings. Into the back of it, 17 seconds in the round. The play is being made. A bit of pace now injected. Shao, wall in play, spike in his hand. The ult. Rolling button to try and deny, and that is going to be enough time. It just needs to survive, Benkai. You just need to survive. Nice, 2 seconds left into it. And he does get it. Let's go. The first round on the board. The final round of this first half. ফ্ল্যাশ করা দিচ্ছিল And it's such a hollow আমার হচ্ছে victory ম্যাচ for ফিক্সার PaperX. Not even keeping আরে এপিএক্স ভালো the টিম player alive. ওরা আগের বারও choice ভালো at টিম the ছিল end. বাট জাস্ট ভিসার gonna need a ইস্যুর জন্য miracle ওরা to get back into আগের this game. ফেস্টিভ্যালটা করলে মানে And I'm worried about their mental in কমপ্লিট the করতে series. পারেনি ওরা আসতে পারেনি Absolute slaughter. Let's send it down to our analyst desk to break it all down from what we've seen thus far. ফাইনালি I think you guys summed it up perfectly there, Bren and Sideshow. A bit of a slaughter. Do you guys think maybe anything to do with nerves here, perhaps, on the side of PaperX? I mean, absolutely. When you have the pressure of this crowd rooting for you, at least half of the crowd rooting for you, it's definitely very different. Jin's first time stepping on the stage as well, for sure. শাও এজি সেটা ফার্স্টের দিকে It has to be, মানে yeah. ভ্যালোরেন্টের ফার্স্টে যখন হয়েছিল তখন মানে এদের নামগুলো উঠতো যে বড় প্লেয়ার হতে পারে একদিন এরকম টাইপের যেমন ভ্যালোরেন্টে যারা আর কি বড় বড় প্লেয়ার ওদের নাম উঠতো Well, two people that are definitely যে potential আছে swayed by any of the nerves here. ফাইনালি And Shao Baller, they're ডেঞ্জার having শাও a cracking start. ডেঞ্জার ভাই সেই জেট খেলে অ্যাপাকের একটা মেজরের ট্রফি দরকার দরকার এটাই পাবে ডোন্ট ওয়ারি ফার্স্ট ম্যাপ দেখে জাস্ট পুরো একদম করে নিস না জিততে পারবে এরা ট্রাস্ট ইউর টিমমেটস এন্ড ট্রাস্ট ইউর টিম Forces them to play this more aggressively, and then you have Angel pulling out ridiculous plays exactly when they needed him most. Every single time there was a moment where it looked like, okay, this is it. Epic first minute trophy Porcupine দেবে I trust. I mean, this is the big thing I've spoken about. Porcupine কিছু একটা করতে হবে এবার doesn't matter best of 3 ফার্স্ট ম্যাচ best of 5 best of 5 হ্যাঁ best of 5 ডেঞ্জার চেস খেলে না জেট মানে কাস্টমে জেট ভালো খেলে র্যাঙ্কে না কাস্টমে ওই অপোনেন্টে ঈশানদা থাকে যখন তখন ভালো জেট খেলে আর ঈশানদা অপোনেন্টের রেঞ্জার থাকলে ভালো জেট খেলে বা যাই খেলে ভালো ঈশানদা ডেঞ্জার অপোনেন্টে থাকলে সেই কন্টেন্ট The worry for me now, though, is that so far in this tournament, they've only lost one map and they were not bodied on it. So for PaperX, this is a completely different ballgame from what we've seen throughout the entirety of the tournament. Do they have the ability to mentally read? ওরা শেষ Well, luckily this is a marathon. It's going to be 5 maps. Tom, maybe it's going to be 5 maps. And Bren and Sideshow, I'm looking forward to seeing how PaperX can get back into this one. That's certainly the question, isn't it? But FPX For are no second, strangers to being the narrative killers. They knocked out Japan in groups. They denied Korea. Danger defensive duelist. What is defensive duelist? আচ্ছা ডিফেন্ডিং এ ভালো খেলে সেটা বলছিস হতে পারে These guys have been battling it all the way through the lower bracket. এই ঘোষটা আমার এসছে ভাবছি কিনবো They are just utterly merciless. The My fun night market slayers. is But that's FPX. এই তো লো what nice 2v2 still 2v2 মাইন্ড ফ্রিকে কিছু একটা করতে হবে ও লো আছে
be planted here. The players are low. Snake bite off to the side. Defy almost going down. 3 HP there. He'll die to a cold breeze. Positioning is not there right now for FPX, but Shuvayan to get to. One of the other problems is Mind Freak's looking to ভাই ওদিকে টাকা Absolutely everything positioning known. Still goes nice. to swing. The shot still 1v1. found Shao. This guy absolute menace in the clutch. ভাই শাও প্লেয়ারটা কিছু মিস করছে না If there was any hope of PaperX making their way back in this map. লুদা কিছু কর কি করব আমাকে এবার টেক্সট করতে হবে ফর সেকেন্ডকে একটা ভালো একটা খিস মারতে হবে কাঁচা নুবরে কি দোকান कुछ कर বাইন বাজে ম্যাপ নো ক্যাপ ট্রু তো তুমি তোমার লাইফে গেমিং এর সবথেকে রেজ করতে কাকে দেখেছো ফেট কেউ ক্রস এয়ারে হেঁটে এলে আইএম প্রেস করতে পারে অ্যাপারেন্টলি What? Oh, left mouse press করতে পারে apparently হ্যাঁ আরে ঘোস্ট কেন স্প্যাম করছে এই না রে বল ওদেরকে কেন করছে ওরা তো বেশি জানে না তাই হয়তো করছে নাইস 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 এই তো সিএস এর টাইমে ফেটকে দেখেছি ভ্যালোরেন্টে যাই খেলিনি খুব একটা ওর সাথে সিএস না অ্যাকচুয়ালি ভ্যালোরেন্টে যাই সিএস ওর সাথে বেশি খেলিনি একবারই খেলেছিলাম বিশাল ঝামেলা হয়েছিল তা আবার টিমে ছিল হ্যাঁ ভ্যালোরেন্টে দেখেছি ইন্ডিয়ান ফর সেকেন্ড হ্যাঁ ইন্ডিয়ান ফর সেকেন্ড এখন কি করে কে জানে বাট ও তো ভ্যালোরেন্টে কম্পিট করতেই পারে না বাট হ্যাঁ ওর লজ্জায় আর পারবে না কারণ সিএস থেকে ব্যান্ড হবে হবে কামব্যাক হবে এবার জাস্ট কনফিডেন্টলি ঢুকতে হবে ব্যাস FPX perfectly happy again the percentage play. Not forcing the issue. They have lots or of rounds to they can just give up হেরে যাক নেক্সট ম্যাপটা তারি শুরু করুক Heavy showers take from PaperX as they move their way forwards. All of the players. And they're going to meet Shuvayan to get to. Hey, re. Gotta be wary of it. Boombot taken out to get nice. Still with the one, but eventually no. cleaned out through the smoke. These players, they're weaving in and out, but okay. down to just Angel. Okay, winnable. Smokes, there's so much confusion right now. Off onto the corner, Angel, you gotta be joking. The wallbang angle. Shots being found, but he has to shot luckily. Nice. Favorable fight being taken there. Benkai, another one. ওর কিসের একটা দোকান আছে মুম্বাইতে ও তাই নাকি Getting close, Josh. It's the biggest comeback that PaperX would have to make. আরে আমাদের ওয়ার্ল্ড তে তিনবার ধরা পড়েছিল ওই জন্য কোনো বিগ স্টেজ সেটা সিএস এ পারবে না ভ্যালভ থেকে ব্যান হয়েছে মানে সিএস এ টুর্নামেন্ট থেকে বাট ভ্যালোরেন্টে কেন পারবে না পারবে বাট ও করবে না কারণ একটা ব্যাপার তো আছে না লজ্জার ব্যাপার আছে এটা রেপুটেশনের ব্যাপার আছে কিসের দোকান আছে এই তো হবে পারবে হ্যাক বিক্রি করে হবে কামব্যাক হবে দেখ না ফর সেকেন্ড কিছু একটা করবে এবার অ্যাট লিস্ট কিছু না করলেও কনফিডেন্সটা বাড়াক খুব ভাই কি করছে হোয়াট দেখলি তোরা কেউ কি করলো এটা তো থ্রো হয়ে গেল তোরা কেউ দেখলি কি করলো ফর সেকেন্ড ওকে বডি ব্লক কর ও জিজি and this could be it, the killing blow. A kill not even needed. Molly over the top, that's going to be half on the defuse. Mind Freak, an opportunity. But কেউ শাওয়ার কেউ দেখ It's all down to him. The shot's not found, no, and FPX pure domination in map number 1. জিজি ও আমার ফুল স্ক্রিন করা ছিল না যাই হোক ইটস ওকে ফার্স্ট ম্যাপ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেছে সেকেন্ড ম্যাপ থেকে হবে People were calling blind an easy win for PaperX again. ওর এমই নাই ভ্যালোতে তো এম লাগে না ঠিক আছে ফর সেকেন্ড ওয়াজ এট ফল্ট শিওর বাট ইন্ডিয়ান বলে আরো লোকের এক্সাজারেট করে নেভার ইনভেস্টেড
ট্রু। হ্যাঁ ফল্টটা ছিল অফকোর্স। নেক্সট ম্যাপ হচ্ছে আইস বক্স। আইস বক্স উইনেবল, বাট আইস বক্স এখনো পিআরএক্স একবারও খেলেনি এই টুর্নামেন্টে, এখনো ফার্স্ট বার খেলবে। ওইটা করি, কি জানো নাম? জিও। জিও কি জানো? জিও, আরে নামটা কি? জিও ট্র্যাকার। ওই জিও ট্র্যাকার কি কি নাম জানো ওটার? ফাক, জিও গেসার, থ্যাংক ইউ। There are NSCSO players যারা ম্যাচ ফিক্স উইল ফরগেট ইট, ওটাই। ইন্ডিয়াতে এতই না। হ্যালো ম্যাক্স। পিআরএক্স অনেক ক্লেভার টিম, এপিএস কে টন্ট করে দিল সব ট্যাকটিক্স দেখে না, তারপর দুটো ম্যাপে খেলাবে, হতেই পারে। 3টে ম্যাপ জিততে হবে স্টিল। অলরেডি হ্যাভ অ্যান অ্যাকাউন্ট, ওয়েট এক সেকেন্ড, 1 সেকেন্ড। এশিয়ানরা বহুত হারামি হয়। হারামি তো হ্যাঁ। ইন্ডিয়া। ও আমার তো ফাক, আমার তো শেষ হয়ে গেছে। আমার এটা শেষ হয়ে গেছে, 1 সপ্তাহ না কতদিন রিচার্জ করেছিলাম। এই এটা তো এটা কোথায়? নট কলকাতা। এসবিআই এটিএম। এটা কেন দেখাচ্ছে? জিজ্ঞাসা হচ্ছে তোকে একটা জায়গা ম্যাপে, যে কোনো একটা জায়গা দেখাবে, সেটা তোকে মানে স্পট করতে হবে ম্যাপে কোথায় ইন্ডিয়ার, মানে ওয়ার্ল্ডেরও হয়, এটা ইন্ডিয়ারটা খেলছি। এটা ডিপার্টমেন্ট অফ ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ, এটা হিন্দিতে লেখা কোনো কি লেখা? এটা সেন্ট্রাল, বা এটা খাপচা করা, আই ডোন্ট নো ম্যান, মনে হচ্ছে সেটা পড়ে যাবে ভাই। এলাহাবাদ না মুম্বাই, কি দেবো? এসবিআই এর অফিস তো সব জায়গাতেই আছে। হোয়াট ডু ইউ মিন এসবিআই অফিস আবার? মুম্বাই দেবো? মুম্বাই না, আই ডোন্ট থিঙ্ক মুম্বাই, এটা দিল্লি হতে পারে। দেখি দিল্লি দি। ওকে, অ্যাকচুয়ালি দিল্লি, রুড়কির দিকে, একটু ওপরে, বাট স্টিল অনেক ক্লোজ। ভাই এটা কোথায়? গার মেরেছে। ওটা সাউথের কোথাও নাকি? না সাউথে না, হ্যাঁ সাউথের কোথাও। এই কার গুরু ফুরু, আসাম? এটা আসাম? এটা আসাম? ও আমি বললাম তামিল তেলেগু ল্যাঙ্গুয়েজ ওটা, মানে ওর মধ্যে কিছু একটা। গুরুর পুঁতে ঢুকে যাবে।
কি এটা থেকে কি বুঝবো? আর অন্য কিছু দেখাচ্ছেই না। গরু ছাগল, এই লোকটা দাঁড়িয়ে আছে ঝাঁটা নিয়ে। বিজয়ওয়াড়া। হ্যাঁ, সাউথ ল্যাঙ্গুয়েজই তো মনে হলো। কি সব ভাই। হ্যাঁ, আই থিঙ্ক সাউথের কোথাও একটা। বিজয়ওয়াড়া তো পুরীতে না? পুরীর দিকে না? এই হ্যাঁ না, দেখি কি দেওয়া যায়। ল্যাঙ্গুয়েজ সাইন, এটা দেখে কি বুঝবি? এই যে এইটা ল্যাঙ্গুয়েজ, বুঝতে পারিস। আমার কাছে আর 1 মিনিট টাইম আছে, তো একটা কিছু একটা করে দিই। এটা রিচার্জ করাতে হবে, দেখি। তেলেঙ্গানা। তেলেঙ্গানা মানে হায়দ্রাবাদের পাশে। ওয়াঙ্গাল দিয়ে দিই। ও না, পাসালের পুরি। এই এটা তো পড়া উচিত, কোনো হিস্টোরিক্যাল সাইট দেখে তো মনে হচ্ছে ওই সাউথ না, এটা নর্থ ইন্ডিয়ায় প্রবাবলি, রাইট? এটা উড়িষ্যা? এটা কি এটা উড়িষ্যা শিওর? ও ভাই 9 সেকেন্ড আছে আর, নেভার মাইন্ড, কিছু একটা দিয়ে দিই। উত্তরাখণ্ড। ফাক, উত্তরাখণ্ড কেন হবে? গাই গোয়ালিয়র। কত টাকা লাগে রে? 50 রুপিস পার মান্থ। আচ্ছা, এটা 1 ইয়ারের করলে 50 রুপিস পার মান্থ, 600 টোটাল, আর 1 মাসের 69। এটা করা যেতে পারে, বাট ম্যাচটা কি শুরু হয়ে গেছে? হাই হাই টক্সিক, হোয়াটসঅ্যাপ। নালান্দা, নালান্দা ছিল না এটা। রুইন্স, না নালান্দা ছিল না। গো টু বিহার, এটা ইসে ছিল তো দেখলি, গুজরাটের ওদিকে ছিল। এই বুস্টার এখানে কি করছে? ভাই ভালো তাড়াতাড়ি করছে তোরা। You don't want them to show him up that bad, do you? Come on. Yeah, I was gonna say, let poster. You get Zaz on the decks, Yeah, like no one stands a chance. And Mimi's in the crowd as well. Mimi's gonna destroy some of the scores there on Aim Lab. I am sure of it. But as we've been saying, শুরু কর ম্যাচ। seeing 5 maps, Jess, like you said, maybe we just see 3 today. I hope not. We are gonna move on to Icebox here, where you know, traditionally I think people might এমপি কে গুজরাট বানিয়ে দিই। ওটা এমপি ছিল, আমি ভাবলাম গুজরাট। সরি, মাই ব্যাড, আমি জিওগ্রাফিতে ভালো না। Yeah, well, I think FPX gets a bad rap on this map because the last 4 times they played it, it's been against. আমি কোনো কিছুতেই ভালো না। রে লিল ব্ল্যাক নাকি সেটা কে? রে লিল ব্ল্যাক। I think that they're really comfortable. I কি really এটা? like the fade. এই ভাই ভুলভাল on this map more than I think I've seen from any team trying to implement the fade on this map. Do you think যেটা ভুলভাল খুলতো, আমি শিওর। on Icebox? I know this is a ridiculous thing. কিবোর্ডে ফোম মোড করলাম। Well, then if they make সেটা those কি? minor adaptations they have been making, obviously ইউনসি কলিন্স, that wasn't running the fade before. টিওএস টিওএস That was a tiny little counter. They didn't টিওএস টিওএসটা কি? we're going to change our entire composition, our টিওএস entire identity. They've been able to do that and come to this. So I wonder if there's micro changes here too. One of the things that we saw not in the last map, Jing went back to his raise. On this map, I don't want him to. His তোর এটা হয়েছে? so much fun on that defensive side with just how aggressive he's going to be. But the worry is thoracic outlet syndrome. আমি মাঝে মাঝে বুঝি না কি লিখিস তোরা। প্রবাবলি আমি ডাম্ব, বাট ইটস ওকে। কোকু, হ্যালো কোকু, হোয়াটসঅ্যাপ। ও টার্মস অফ সার্ভিস ওয়াচ। হ্যালো 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 কোকু, হোয়াটসঅ্যাপ। কোকুটা কে এখন আমি বুঝতে পারলাম না। তোর কোনো আইডিয়া আছে চ্যাটে? এটা কে? কোকু লিখে চলে যায় শুধু। Who knows? Who knows? I don't like that stat, so I'm going to choose to ignore it. A quarter of the time maybe. এটা কি করেছে এটা? Look at it, he's got a heart on his face. ওইটা খুললে ওইটা কিছুক্ষণ পর মেল করতে চ্যানেল ডিস।
ডিসকন্টিনিউড বলে। usually go their way, but the saving ও grace is সেটাই আমি করলাম না। স্লুপেস কিবোর্ড কাস্টম মেকানিক্যাল তোমার কাস্টম মেকানিক্যাল এটা তো না বাট হ্যাঁ কিগুলো খোলা যায় গপ গপ করে আমি খুলে খুলে পরিষ্কার করি ম্যাক্সের লোম ফোনে সার্চ করে দেখি কি নাম বললি রে লিল ব্ল্যাক This is Paper X weakest map. Whenever they're in a best of 5, they have to go to this map. It's the one that they do lose. Which is why I was interested that they took the লিংকসের ডেসক্রিপশন আমি অত দেখিনি আমি জাস্ট ভাবলাম কিছু হয়তো হবে হয়তো এই আমি ভাবলাম এই হোস্টের মধ্যে কেউ একটা হবে কাস্টারদের মধ্যে এই অ্যানালিস্টদের মধ্যে কেউ একটা হবে as being one of those two bands. The fact that they got rid of Ascent, you have to play this. You have to be ready, and I got to see it. Pure fucking Remageddon. Wow, God মেরেছে ভাই That's what I was coming into this thinking FPX may have a chance is because কি পাটা Paper X looked slightly uncomfortable in the way that they were counterpicking against Optic, that sort of thing, and we saw it again on Bind. হাত খুলে পিসিবির নিচে টেপ আর ফোম বসিয়ে স্ক্রিউ লাগিয়ে দাও তারপর সাউন্ডটা দেখো পিসিবির নিচে টেপ আর ফোম বসিয়ে স্ক্রিউ লাগিয়ে দাও ওটা সাউন্ডটা ভালোই হয় খট 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 করে আওয়াজ হয় জুলু ম্যাক্স এমআই ব্রিড এমআই ব্রিডটা কি তা জুলুর জুলু বলছি ম্যাক্সের ব্রিড হচ্ছে টিবেটান স্পেনিয়েল ম্যাক্স কই দেখাও ম্যাক্স ম্যাক্স আমার তলায় শুয়ে আছে ওকে আমি আবার তুলতে চাই না বেচারা একটু বয়স হচ্ছে তো আস্তে আস্তে দেখলি না ভাই আমার কোনো আইডিয়া নেই কি সুইচ এটা আমার তোকে তোর দেখ ডেসক্রিপশনে দেখ আমার ইটা দেওয়া আছে মডেলটা দেওয়া আছে সার্চ করে দেখ ওটাই Yesterday against Optic, it's the same story for Artis. I also think the KO interaction is going to be interesting. Spaniel, Tibetan Spaniel, huh? Spaniel. FPX will target your chamber with that. But it's one type. But they also have a jet too, so it's like a layer where you have to find out which one is on either Tibuti. side. And I think that will be a difficult thing for FPX when both of these guys are so aggressive. I asked you this before, Bala. You said it was a Max really big advantage for FPX that they বিশাল didn't have that much press. দুরন্ত ছিল এখন অনেক শান্ত হয়ে গেছে লাস্ট 2 বছর 5 বছর হওয়ার পর থেকে তাও বাইরের কুকুর ফুকুর দেখলে চেল্লায় ওই যে এখন আমার বিছানায় আমার থেকেও বেশি শোয় পালিশে মাথা রেখে শুয়ে আছে ওকে আইস বক্স এবার লেটস গো These guys have been scrimming against Fnatic the entirety of stage 2 on this. They've been fortunate, haven't they? And now an opportunity for them to potentially go 2-0 up in our grand finals if they can carry that momentum forwards, like the desk was saying. Yeah, and no one really expected them to be here. They are the underdogs. They believed in themselves, of course. Even with a stand-in, they were saying they would be before. EditZ. But I think this is their opportunity to really prove it. Denied the chance at Iceland, where everyone would have been able to see just how good they might have been. Pistol round underway. Paper X got to be playing with a bit of confidence here. The dash engage already on the top of 410. Forsaken. Bit of space being taken. Off to the side though, and off with your head, Ardis. What a shot. Right around it. The wall's already up, so they are going to be getting into this post-plant situation, but already FPX not wasting any time. The wall broken down bit by bit. Nice. Shots rattled off. Benkai. So they finally broke the other piece of it, but they're playing. এই ওয়াল করে দিয়েছে Shao just trying to stick it halfway. You cannot be kidding me, man. Off of it in the end. নাইস ওয়ান ও প্ল্যান্টারকে গিয়ে মেরে দিয়েছে They return back. আমার লাইফে একটাই মোড করেছে টিভিতে ওটা হলো স্পেস বারের নিচে একটু তুলে দিয়েছি যদি অত আওয়াজ না হয় আমার তো কোনো আওয়াজ হয় না ভালোই মোটামুটি ঠিকঠাকই হয় আমাদের এখানে একটা বাড়িতে ঢিপসি তো মোটা মেয়েদের বলা হয় না
that's a bit of the hype that you need to see. You gotta this see team. They normally play with such joy in their game. That started to trickle out a little bit on by. কি হচ্ছে ভাই সব কি আছে They're a team that really do relish the এবারে opportunity. বালাটা ভুলে গেছি না Play with that limited pressure, just come here, have a bit of fun, you know. The goal, make champions, maybe take it a bit further, but here on the global stage, it's the opportunity to try and grasp it. Great engagement from Forsaken, taking so much space, and Jing is right there as well, getting run down by Xiao. No problem. But that's easily traded by the rest of the team. Look at this, swapping around a weaponry. Forsaken is actually giving it all up. Still doesn't matter, does it? Let's go. And Sugetsu gets 2 deaths Oh, on the Indian board match আচ্ছা far quicker than previous. হ্যাঁ আমরা তো সেম কিবোর্ড আই গেস বাট আমারটা শুধু কয়েকটা কালারই হয় মানে কাস্টমাইজ করা যায় না মানে কাস্টমাইজ করা যায় বাট অন্য কালার রাখা যায় যেগুলো এখান থেকে প্রিসেট আছে ওইগুলো শুধু করা যায় সেট আলাদা করে কিছু করা যায় না Forsaken and Jing still. Jing on Sage is going to be running you down a lot. So you've got this triple threat that FPX are going to এবার এরা have to 13-0 try to করবে deal with on their defense side. Yeah, a lot of his play is going to be on top of his own walls, but it's we the got bonus round for PaperX. Little mid to B setup, a set play perhaps coming out on the bonus here. Board over the top. No play has been revealed. In fact, the Cloudburst just cutting off that angle and tip out. What a shot! Nice shot. Using the information that was given to him by Angel in mid, pre-aiming that position from Forsaken perfectly. এটা এই যাচ্ছে It's an instant pivot, isn't it? PaperX don't want to waste any time here with the wall being straight up. Shao, of course, you're taking that fight to spray down. We'll get the second, but the damage is definitely starting to get done. What an awesome punish by Xiao to be able to get one back off. never mind 30 হবে না at least Moves forwards, get caught by Sugetsu. Wait. Wait. Start with Sugetsu falling, but the double up again. Bulldog, what a play being made, but now nice try shut down. আগে নিয়ে যে স্পিড ছিল অনেক আগে আমি দেখিনি এখন আছে একটা গোল্ডেন রিট্রিভার যেটা বিশ্বাস বিশাল গোল্ডেন রিট্রিভার গুলো খুব বুদুষ্ট হয় বাট মানে হ্যাঁ ওই বেশি শান্ত যেমন ওইগুলো ওই ল্যাবরেটর গুলো শুধু করে বসে থাকে মানে বেশিরভাগ আমি যা দেখেছি শুধু খায় আর মোটা হয় আর বসে থাকে যেগুলো একটু না একটু করলে তো ভালো লাগবে না চেম্বার বোনাস খেলছিল বড়ে ওটা বোনাস খেলছিল তাই গান নেই খরিদা Hard and fast to try and deny that post plan from even getting set তোর up. মতো নাকি সেজ নিয়ে শরীফ কেনে ফার্স্ট রাউন্ড ও ভাই বিশাল রিভিল তো মাঝখান দিয়ে ঢুকালো Jing is going to be loving to search for these early kills, but it actually feels to me like Ardis is going to be the player under pressure. You see where Forsaken is, the tip of the spear for PaperX. Check করে নিয়েছে And Ardis, nice one. Expecting the jiggle and Defy is there. There's my first time as well skills. And that spreads the defensive side thinner over towards B. Zipan's still got a nade to be able to work with. Try and deny the plan, buy some time for rotates to come through. Okay. Prowler's just going to go to the left side of the yellow box with the wall up. Man trying to get denied there, yep, the fragment, that's good. What an awesome play. Yep, pushes them away. Underhand throw from the fragment grenade, making sure that it can still tack onto Jing. ভাই লেট লার কাছে একটা বাট সেজটা আগে দেখবে না ভাইপারটা আগে দেখবে Operator and mid is being watched. Shao, what a kill to find. Look at this swing as well. Oh, nice. Angel, I thought he was going to go for it. Come Flash with a push. Tries to make the play, but Rez online once more. Going to hold it though. Position going. Half on the defuse. Shao wins out that fight, but can't claim the second. Jing says near. PaperX shrugging off. I think Farhan should add agent ban something থেকে আর একটু আর কয়েকটা এজেন্ট বেরোক তারপরে হবে এখনই হবে না I don't think হবে এখন আরো 4-5টা এজেন্ট বেরোনোর পর হবে হ্যাঁ আমারও মনে হয় করা উচিত লাইক লিগ how they managed to go up 8-4 against Fnatic, and then this reflank back through mid completely destroys what up yellow man chamber ban jet puts FPX onto an eco. Chamber to ban হবে yes they played in the series. Feels like it, yeah. I mean, but then again not just track, but one would assume, you know. নিজেরাও নিতে পারবে না রাইট ওই ফার্স্ট পিক যারা করবে না ফার্স্ট পিক যারা হবে তারা অপোনেন্ট ব্যান করবে but there's everybody here from FPX. They're willing to over rotate. Jet এখন আর না রেকর্ডে gamble on it being an A hit. Jet not that having to reclear and watch mid just in case. মানে
মানে কি বলবো এফেক্টিভ আগের মতো নেই আর আচ্ছা স্টিল বাট নট দ্যাট গুড Now with the positioning there, চেম্বার বেস্ট tries to wiggle around with the movement, the play being made. Ooh, Shots though, nice. Artist still headhunter. This guy is a dangerous element. Okay. Rattling it off, one after the other. Not gonna be rewarded. Forsaken's extremely weak as well. Really dangerous. Updrafting, trying to escape. No way does he Oh survive my this. Snake Okay, Viper Opta getting down there. to 7 HP, now the knife across the side, the plan still not going down. But now finally they Overwatch get into step it. for Front that. positioning is still there. FPX over the top, Zipan into Nest. Only has the Sheriff got a reload against the wall now. And he knows roughly where the players are. Divide off to the back. But Forsaken, a great swing to try and shut 13-1 down any sort of that nasty business they were getting up to. বা দেখবো অর্ধেক লোকেদের স্কিল কে বোঝার জেট কোথায় যায় এটা ট্রু যেমন পর্কুপাইন But Forsaken was জেট ছাড়া অন্য never কিছু নিয়ে afraid. খেলতে পারে না And I think that speaks to the mentality they've come into this map with. Despite all of the damage that got done to Forsaken, 7 health, still pushes through the Viper Wall, still ready to trade on Divide. There's a watch party in Singapore. হবে 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 They বললাম are তো হবে starting to believe. ইয়ার As are the বিশাল players, I think. I think এরা They টাইম forced আউট a নিয়েছে এবার timeout from FPX. they have. Take a breather now, FPX. NHK. Wondering, okay, well, I guess that map won momentum. ইলার অর্ধেক গভর্নমেন্ট এমনি খালি কি স্প্যাম করে কিল করে আর ক্যারি হওয়া সব বুস্টেড But this is what I wanted to see, honestly, Josh, from PaperX coming into this. You can't turn up to the grand finals, not be willing to play with that confidence. বুস্টেড তো হে the entire time in ম্যাক্সিমাম র্যাঙ্কতে জিতে গেলে আরো দুটো I ম্যাপ totally লাগবে agree. I think it was simply হ্যাঁ a case ম্যাপ of ব্যানটাও PaperX's আসা উচিত aggression getting আমার মতে countered আসা উচিত in map 1. এজেন্ট ব্যানের থেকেও But they didn't কয়েকটা exactly ম্যাপ have anything to জাস্ট fall back on ক্র্যাশ when লাগে আমার combined with the Eurocom. যেমন ফ্র্যাকচার We know that this team has more than just aggressive set plays. Of course. We've seen fantastic mid-round by Benkai. Yes, Awesome copyright work সবাই by boosted. people like Forsaken even when he's on the chamber. বুস্টেড তো হে And Mind Freak has been one of, if not the best clutcher in the tournament. You'll have to have that discussion with Shao. Sir Kalu is here. So Welcome, they Sir Kalu. definitely have the other pieces that they need. It's just a matter of putting them all into place and finding a map where it works. সেগুলো 7টা ম্যাপ Forsaken looking like he wants to ম্যাপ পুলে monitor some kind of aggressive push. No, he's going to go না for the double মানে updraft play with his knives. মেন ম্যাপ 7টা আরো ম্যাপ Catch আছে anybody, just peeking ahead over Boiler. অনেক ম্যাপ আছে No অফিস bites. ফফিস কি সব আছে The adjustment here, you can see Artist now. Got his tour de force in hand. হ্যাঁ সেগুলো তো অনেক ম্যাপ No আছে longer playing towards B, man. That information, that jump peak gets risky. There's barely a shred of Jing's head showcase though. He's just managing to find good information about where Artis is positioned. এপিএক্স হচ্ছে ইউরোপ মানে মিক্সড টিম ইউরোপের অর্গ A rough area that he can rendezvous from. ও ভাই ওকে The পিক Prowler করে latches on, it gives Jing the নাইস sight line. নাইস জিং And the confidence is there. One step further, Bye. all the way Bye. into the back of A. Jing God. 3 kills in the round. তো প্লে হয়তো কম আছে বাট This guy wants to claim এস the এস ace. মিড মিড Right into it, man. লেটস গো জিং And there's your VCT first final, huh? ace to the grand finals there. And I think it's fair to say PaperX have woken up. Oh yes, they're here to play. I'm going to go quietly into the night, not yet. মানে যারা জিতবে ওয়ার্ল্ডের বেস্ট টিম টেকনিক্যালি হ্যাঁ He was still positive ওয়ার্ল্ডের বেস্ট টিম before this though. What a punish onto Ardis. At least who had a next prowler 3 monthsের going জন্য হ্যাঁ towards him and no rendezvous on 3 line. months না ওই ফাইনালটা কবে নভেম্বর না ডিসেম্বরে হয় যেটা চ্যাম্পিয়ন্স This is that ততদিন অবধি trademark তো হ্যাঁ বেস্ট aggression. টিম Seen it all the time as well. And Ardis ভাই shut এবার down once এবার এলা more. ডিলিট করছে এবার Fight being taken instantaneously. A dash forwards and his PaperX looking to capitalize. They want to take space off of this. ভাইপারটাকে দেখ এইখানে বসে আছে It's a good shot by Shao. But overall, I mean, Forsaken is Oh, just no, so no, throw far not, throw forward. not, throw not. They are incredibly confident taking these swings. But that Grim, does mean there's only Grim 2 Knight's players now not on site. even Valorant team. And the risk, Still could get dicey. the risks that they've taken may come back to bite them here. Getsu with a Vandal. Yeah, picked it up, acquired it, a bit of an upgrade for him. And not just that, the ultimates here. Yeah, Nightfall for a Nightfall, traded out across the boards. Swings again. বাবা এত লাইন আপ আছে Post plant setup. Mind Freak has it ready and waiting. The Orb Angel so low, and that will do the job. তো লাইন আপ He নিয়ে got এসে incredibly close.
speaks elements, I think, to the সবথেকে লিস্ট পিকড আই থট ওই মালটা কি না ভার্টিগো পিক করে কেউ আমার তো এই ম্যাপটা একদম ভালো লাগতো না I think is where the danger's starting to come. Listen, PaperX is still in control of this map for sure. They're up 6-1. But you can tell the tendency is to keep going and keep going. For FPX though, their players can't hold the sides here. They're getting overwhelmed. Nice. I thought Vertigo सबसे least played map, but okay. अच्छा, एरा 410 e ulta करे ना. I mean, Forsaken's instantly updrafted and dashed forward to try and punish this Viper's Pit. It's almost like they were ready for it. And look, forced off the high ground, Sagetsu has to hold close. The Prowler reveals his positioning. They know he's not up top anymore. And that's huge info. Do they clear Shao as well? Not quite. Oh, slight timing. The spam with the Vandal reveals him a face taken. Wants to try and take the fight anyway. Okay. Moves through off the ropes. A bit of noise being made as well as you step into that slow orb. That's Benkai Viper. having to recover the Viper. spike and finds a kill to respond as well and bring us back into a 3v3. These are normally the moments that Benkai calls for some kind of mid-round. बोलूँ तो देखा best young player के मना वाले मजा Porcupine भाई Prodigy Porcupine ही पढ़वे एक दिन by the 0 point. Can Mindfreak but इवन खेले लोकेर but facilitator custom So thin. That was his cue, I think, as well. A lot of big information gathering. Say map keys compatible करने के लिए choose से तुम कॉन्वेट करे एक्सेस जाना इंटरव्यू पे and Valorant just random unique personal favorite map আমার favorite map ছিল Borat Pass কারণ আমি ওপর পাশে ভালো অফ করতাম On the stairs, not necessarily favoured, and Zipan. Bit of a reset there, the aim, he finds it in the end. Crosshair placement's good as Angel hears him on the top of the ropes. But now he's trapped off to the side, up to Divai. 1v3 1v3 and no আমাদের time Samuel তো FPS গেম খেলেই না Samuel তো FPS গেম Valorant খেলেই না ও তো এখন খেলে স্কোয়াড না হলে GTA এইসব For Honor 30 seconds as soon as you see the Viper push through mid like this you know that they're trying to wrap a player that's anchoring and Angel even hears Benkai on the ropes এই রাউন্ডটা ভালো হোল্ড করেছে এটা it's okay great answer for FPX I think you just heard Angel say ওর as well পাশে ম্যাপ রিভাইভ হবে একটা ওয়ার্ল্ড বড় করে B2 so now Ardis with the operator তাই এত সিরিয়াস টাইম ফার্স্টে পড়লাম seen this in prior matches. That's where Forsaken has been কুকুরের নাম এন্টু বাপদের সাথে একটা প্লেয়ার আছে ওর নাম এন্টু কেন জানি না রেখেছে বাট হ্যাঁ বিট্টুদের কুকুরের নাম এন্টু আর ওর বাপের সাথে খেলে এন্টু কয়েকদিন বিশাল মেরেছি দ্যাট ইজ ট্রু স্যামুয়েল যে গেমটা খেলে বিশাল গ্রাইন্ড করে আর বিশাল একদম বুদ্ধি করে ভালো করে খেলে The trace is just showing exactly where he might be, and Divai is doing all sorts of work. এদের ভাইপার such a player advantage. The plant trying to fake out a little bit more counter players Forsaken there with the tap. Where do they plant this? One Zipan off to the What? side. Where did that come from? আমি চ্যাটে একবার তাকালাম আর এদিকে তাকালাম তিনজন মরে গেছে Benkai finally shuts this guy down. A menace. Revive. An absolute defining factor potentially in this round, and finally a nightfall to push the players I back. am now due to খেলবো of course খেলবো ডট সাই আজকে হয়তো খেলবো না বাট হ্যাঁ কালকে খেললে বলিস খেলবো চ্যালেঞ্জ রিওয়ার্ডটা ভালো কপিরাইট dropping to the side. Now the 1v1. Shao has been so good. I think well played. ও ভাবছিল রিভাইভ দেবে বাট ওকে যেতে হতো ওই জায়গাটায় finally able to deny Shao in the clutch. And PaperX almost let that one slip away from them. হ্যাকারেগা লুক মাদার ভাই বিট্টুদা একে just a gorgeous 3K. But throughout that entire round, PaperX were determined to get the spike down in only one location. And I think FPX are already reading into that. Okay. কালকে হ্যাঁ বলিস খেলবো Next to generator, they're never afraid of anything else. বিট্টুদা ভাই বিশাল প্লেয়ার Shao spamming to push them away, but now again পুরো একদম ডেলিভারি করে দেবে বাড়িতে এমন খেলাবে shades I think towards a icebox gameplay.
হ্যাঁ মানে জানি না মানে হ্যাক ছাড়া কিরকম খেলতো বাট খেলতো Risk being taken, backs away into his rendezvous and Dipper with the re-clear. Nice trade, nice trade. Online, 4v5. and so is the resurrect. The advantage just turned around. Trying to get them out safely. ওকে রিভাইভ দিতে পারবে কিচেনে গিয়ে Still there, holding a different angle. Surely Angel doesn't get that as রিভাইভের well. এই ট্রেডের পর ট্রেড হচ্ছে তোমার কোনো টিম আছে টিম তো নেই জাস্ট ডিও আছে ওর সাথে খেলি মাঝে মাঝে খেলি 5 স্ট্যাক বাট ওরকম টিম নেই কোনো Walking into this one and they should know the noise being made that this is leaning towards the A site now. The plant, no players within the vicinity to try and disrupt this one. এটা কি R6 এর ম্যাপের কথা আছে FPX are working with it. Not the best weapons for the job, but 2 rifles. 4v5 দু জায়গায় দুটো পিস্তল যদিও ভাইপারের লায়ে ও ভাইপার তো বেঁচেই নেই দেখি কি হয় ডিভাইকে একটা মারতে হবে টপে Zipan's running through, trying to make himself the bait here. Nice shot. But he's just run out of the null command. Drops permanently. And Jing with the third. What an angle to find. 1 versus 1. TP back away. Divine to the 1v1 to get to. কেন পিক করছে? Nice try. Nice try. And it nets him the kill. It nets him the round. আমি একবার আসছি চল একদিন একসাথে খেলি একটা বিয়াস And that is a thrifty. FPX barely brought anything into that round. একদিন খেলি চল একসাথে And yet every eco has been so dangerous. আরে To get to landing shots like that. একটু টাইম খেলতে পারতো কি জানি না Look how calm he is. কাম তো है Throughout this entire tournament, obviously coming in late. FPX were playing with subs. হ্যাঁ খেলবো এসওটি কালকেই খেলবো ফর শিওর খেলবো ডাউনলোড হয়ে গেছে আমার বাইরে And none of their players হার্ড ড্রাইভে ডাউনলোড করেছি বাট হয়ে গেছে No, but you wouldn't believe it. You couldn't believe it. গেল রে Denied too many times in the past. নাইস The jump peak. নাইস জাম্প পিক বাট নিচে নাইস শট Finds it. But did he expect this one still? Crossfire, we're going to be blocking this one, Zipan. One's going to be ripping it, Jing already. বিশাল রিভিল দিয়েছে Much space on top of his own. জিকে দেখ জিকে দেখ And this is the aggressive plays that he's known বাপরে for. বাপ বাপরে You cannot predict বাপ Jing. And look, they're not even allowing the players to get close for the retake. chill Applying so much pressure before Sugetsu's even a fraction. Oh my goodness. And just playing with it. Playing with it! PaperX have gone from getting crushed on Bind to playing with their food on DL2 Xbox. খেলবি আমার 3 জনের চার্জ স্পোর্টসম্যান লাগবে ডাইং লাইট তো আমার কবে বের হচ্ছে আমি এখন খেলতে পারবো 2 মাস পরে এটা জিপিইউ কিনতে হবে জিপিইউ কিনবো তারপরে খেলবো 3060 কিনবো ভালো তো ওইটা কেনার পরে খেলবো এখন আমার চলবে না This is Jing's first time playing on the stage here. তো হ্যাঁ তোরা খেলিস কয়েক মাস কবে বের হচ্ছে কবে এই রিসেন্টলি বের হচ্ছে নাকি আমি কিনবো হচ্ছে তোর অগাস্টের লাস্টের দিকে সেপ্টেম্বরের ফার্স্টের দিকে বা অগাস্টের লাস্টে হ্যাঁ ভাই ওরা জাস্ট এইতে চলেই যাচ্ছে সিঙ্গাপুর সার্ভার পুরো সিঙ্গাপুর সার্ভার কিনিস না বাইক কেন হোয়াট আচ্ছা গ্রাফিক্স কার্ড কিনবো না বাইক কিনবো Plan coming through, that's going to be the knife force scatters them all the way back, the rendezvous though, and now still in those post-plan positions. Bro, বাইকের ইঞ্জিনে তো গেম চলবে না. Entire kitchen sink just being thrown at him into this corner, but can he hold it down? Can he lock it down? Weaponry still not ideal, but it is the final round for them. Sugetsu comes through, rifle is good enough. Jing rewarded with that resurrect, a clean finish to the first half. How many resurrects does Jing have? Oh, Dying Light 2 wait, Dying Light 2 তো দেখেছি ও আমি কি ভাবছি আমি মাথায় আসছে আমার ফরেস্ট 2 আমি আছি ফরেস্ট 2 এর কথা বলছিস হ্যাঁ Dying Light 2 তো বেরিয়ে গেছে রাইট তাই না বাইক আরো বেশি দাম ফর্সা কিন্তু তো সাইড থেকে সাফল্য পালটাকে and who knew that there was a man in this tournament that can top the stuff that Shao's brought us. Jing, absolutely incredible. He's been insane. What a turnaround to go from getting stopped on Bind to first came on stage as well, and then to put up this performance on stage. Who
Early in the tournament, he played against Guild, and it was potentially his worst map. He's not got as many assists, you know. Like, that's at least one positive from the healing game. himself, how dare he? Yeah. Outside of that, maybe less assists means that he's just, you know, capitalized এটা his kills too. শাকে দেখলাম ওটা I love it. Imagine ending a half 18. একে অনেকটা অ্যাকচুয়ালি ফরসেকের মতো দেখতে And you're a battle stage. I mean, বাট কে এটা It's just the way that they're actually হাওড়ায় playing, থাকে though. It's like he's not giving them a moment's rest. Like this in particular, it's just like ফরেস্ট আমার ফরেস্টটা খেলার ইচ্ছা আছে আমার আর গেম খেলতে ভালো লাগে না is like deep ওয়েল calls coming in from Benkai. I think this is them finally giving Jing that freedom to take over the game. Yeah, I think this is Jing's great understanding of positioning, angles, Fall and Guys. timing most importantly. ফল গাইস একটু খেললাম ঠিক আছে টার্কফটা খেলার ইচ্ছা বাট টার্কফ বিশাল দাম His team is right behind him. He knows the spacing. ওইটা গ্রাফিক্স কার্ড কিনতে হবে ওই টাকা বাঁচিয়ে Is it in though if you kill two and then die? আপাতত ভ্যালোরেন্টই খেলি আর এসওটি It's only inting after you একদিন build the ক্রিয়েটে second কাস্টম করলে thing, মিস you দ্য ম্যাপ carry on. খেলা যেতে পারে Then it still counts. overheating. He But got একদিন 5 in one round, that was alright. Not bad. Too bad. The man does well. Look, this is a stark difference from the previous map. Their pace has kept up. 9-3 ভাই ওদের ম্যাপ পিকে ওরা কত শেষ করেছিল 12-1 না 12 12-1 I guess 12-1 or 12-2 and now they're on stage and they go, all right, now we know what to expect. Now we know how to do things. Looking better. Yeah, we're হ্যাঁ going ভাই to the প্লিজ attacking side though for FPX. কি This is where they kind of swung the game in their favor against Optic. It was a 6-6 half after Optic kind of swung a bit of a lead in the beginning, but this is the half as well where they can accept the aggression really well from Paper X and it's on their own terms. তার আগে দাঁড়িয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে খেলতে সিট বলবে তারপরেই বুঝতে পারবে আই হ্যাভ গ্রোন ওকে 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 নাও আই সে সিট প্লিজ হ্যাঁ পর্কুপাইন এখন আগের থেকে তো বেটার খেলে বাট জেট ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে খেলতে পারে না এটাই হচ্ছে চাপের ব্যাপার He was the player that came alive on Chamber when FPX played against Optic here, dominating Ye. On this side of the map, in fact, able to have so much impact on the attack. And to me, Dickhead to hai. Paper X just took him out of the game completely. Barely allowed him to play. Yeah, one of the heavy hitters of the entire tournament, honestly. এই পিছনটা জিততেই হবে এদেরকে এই কোশ্চেন নিয়ে নেবো ভাবছি Pistol round, it is very slow beginning, as expected. সুইগেটস FPX is how they like to play on their attack. সুইগেটস কোথায় ছিল জানো ও সাসকেট টিমের ওই মালটার নাম ছিল সুইগেটসু মেয়ের নাম তো সুইগেটসু না সরি ছেলেটার নাম সরি জল হয়ে যেত ওই মালটার নাম সুইগেটসু ছিল টিম বাকি খেলে তো দেখো তারপর বললাম ওকে Pretty certain, I think, that nobody's going to be lurking just yet. But FPX are gearing up for an exec here. Looking like they want to hit A. Benkai's already read it. Gets back into position, ready to throw his horn. একসাথে বার্স্ট করবে এতে Disrupting this one as it comes through now. Oh no. no. Is going to be Mindfreak reveal. How? Barely gets away with his life and a horn for horn. What? Wall ban করে দিয়েছে Benkai's found. What is ভাই এটা কি করছে Jing with one instantly traded. এই Coming through and right into the snake. ভাই লাফিয়ে স্টেক বাইটে পড়েছে একটা মার খেয়ে To cut off any sort of attempt হ্যাঁ for হ্যাঁ space জল and মারটা time running so low now. Ford of a jumping round the corner. Hardest gets it. Mindfreak though. 1v1 Still that nuisance down to the one. Spike will go down. Angel whips it around. Forsaken. Ooh, nice shot. He's good for it. Taking the defuse as well and sending Paper X into double digits. The 13-3 looks almost like a mirror image of Bind. 13-3 FPX did get the plant down. Force করবে হ্যাঁ Force as well. 7 rounds to the detriment. You need to pull out something interesting here. I think it makes a lot of sense. 13-3 কি হবে তাহলে নেক্সট ম্যাচ ফ্র্যাকচারে ইকে হারানো চাপ আছে পিআরএক্স কে নিয়ন আর রেজ নাই দুটো ডুয়েলিস্ট প্রবাবলি ওনলি টিম যে ডাবল ডুয়েলিস্ট খেলে এখনো I don't think onto too many targets, but maybe information's gained. With the Viper walls up, no time wasted. It's pace and aggression. That's the name of the game. রিভিল গুলো সেরা দিচ্ছে পেটটা This guy has been
প্রত্যেকবার রিভিল হচ্ছে। Taking him out is a major win condition. Mindfreak's going to come around up the top. They know roughly where Zipan is. What, he still finds one? ব্লাইন্ড হয়ে মেরে দিল। And now Shao repositions. Reposition so smart, and the flank just being watched down. Forsaken shut down. Can't make it happen. Benkai was aware though. Oh, what? No. That's the escape artist we know and love. He's in, he's out. How? And just like that, FPX come back into it, clawing their way into the map. ভাই ওয়ান পিস দেখা শুরু করলাম। হোয়াট ভাই ওয়ান পিস দেখলে তো অনেক টাইম লাগবে। তুই এখন কত নম্বর এপিসোডে আছিস? তোমার বাচ্চা সাথে না না ফেসবুকে একটা পোস্ট দেখলাম, ওয়ান পিসের যে ক্রিয়েটার মাঙ্গার বলছে নাকি নেক্সট 3 বছরের মধ্যে শেষ করে দেবে ওয়ান পিস। এখন কত নম্বর এপিসোডে আছিস? ভালো হচ্ছে ওয়ান পিস? আমারও ইচ্ছা আছে একটা টাইমে, বাট এখন নেই, কারণ এখন হবে না। 88 ভালো লাগছে। Okay, 33 not at least. Apparently কালো তো জানে না, apparently Aftrlyf anime ব্যাকগ্রাউন্ডে চালিয়ে শোনে, ইংলিশ ডাবড দেখে আর শোনে, মানে 99 টাইম অনুযায়ী ভালোই। হ্যাঁ মানে ফাইনাল লাগে ওটাই, মানে এখন যদি ড্রাগন বেল দেখিস তেমন বুঝতে পেরেছি। বাট হ্যাঁ এখন হয়তো এখন যে রিসেন্ট যেগুলো বেরোচ্ছে ওগুলো হয়তো একটু আর অন্য টাইপের হবে। ওয়ান পাঞ্চের ওপি এর মুভিটা বিশাল হবে রেড। ওপি বলতে ওপি কোনটা? ওয়ান পিস শুনবে when working or playing games, তাই তো? হ্যাঁ ওটাই। হ্যালো আত্রেয়ী সাপ, এই তো we are talking about anime. ওয়ান পিস দেখবি আত্রেয়ী? 1000-এর উপর এপিসোড এখনো বেরোচ্ছে। এখন যেগুলো বেরোচ্ছে ওগুলো ইনসেন ভাই। সান গড লুফি, হ্যাঁ ওটাই তো বলছি, এখনকার গুলো একটু অন্য টাইপের হবে, কারণ এই ম্যাচটা শেষ, গো নেক্সট। আমি তো বলছিলাম তুই বলি দেখবি না, ঠিক আছে দেখবো। মুভি বেরোচ্ছে শ্যাংসের মেই। ও ওয়ান পিসের মুভি বেরোচ্ছে রেড, আচ্ছা আচ্ছা, না আবার মুভিও বেরোচ্ছে। ওই মুভিটা চলে এসছে তোর, মানে ভালো কোয়ালিটি চলে এসছে জুজুৎসু কাইজেনের জিরোটা নাকি জিরো না কি বেশ নাম, ওটা তো সিনেমা হলে এসছে, এমনি অনলাইনে চলে এসছে ভালো পিকচার। দেখা হয়নি এখনো, দেখতে হবে। কি নাম? জিরো না আসেনি না এখনো? হল প্রিন্ট আছে মনে হয়। জুলিয়ান অ্যাট্রি কি রাতে একসাথে দেখতে না? হ্যাঁ দেখি তো এখনো। আমরা এখন লাস্ট আমরা বয়েজ দেখলাম, সিজন 2টা শেষ হলো বয়েজের, সিজন 3টা দেখবো এবার, শুরু করব। ও জে কে জুজুৎসু কাইজেন, আচ্ছা হ্যাঁ জুজুৎসু কাইজেনও দেখেছিলাম একসাথে, সবই একসাথেই দেখি। আমি এখন একা দেখি না, যা দেখি আত্রির সাথেই দেখি, একা দেখানোর টাইম হয় না। এফ মুভিজে কি ভালো কোয়ালিটি চলে এসছে? এখন চালাবো না, এই কারণে অনেক দেরি। আই থিঙ্ক আমি তো দেখে এলাম। ও তুই দেখে এলি? ভালো হয়েছে অক্টোবিয়াস? এফ মুভিজে ভালো কোয়ালিটি বেরোলে দেখে নেবো। বয়েজের লাস্টে কি হয়? কপিরাইট 2.0 এটা আবার কি? বয়েজের লাস্টে কি হয়? আই ডোন্ট নো। সিজন 2টা লাস্ট দেখেছি, সিজন 3 এখনো দেখিনি। ওটা এখন শুরু করব সব থেকে, ওকে দেখবো, মারাত্মক। হ্যাঁ বাট এই মুভিজে যদি বেরোয় তার মানে তো তোর মানে মোটামুটি হল প্রিন্ট বেরোবে, রাইট? বা দেখতে হবে, নাও হতে পারে। হল প্রিন্ট হলে দেখবো না, ওই ভুলভাল সামনে দিয়ে লোক ফোক হেঁটে যায়। ও ভাই কোথা থেকে হোল্ড করছে, বাইন্ডের মতো খেলছে এবারে ওরা, এবার বাইন্ডের মতো খেলছে।
100 বিশাল হ্যাঁ Shades of bind for sure. We were just talking about শুনলাম ডার্ক কন্টিনেন্টে তো শুধু এই তোর কুড়াপিকার স্টোরিটা বেশি দেখাবে কুড়াপিকাকে বেশি দেখাবে immediately afterwards. PaperX need to scrap that aggressive strategy over on A. একটা মেয়ে জেজেকে 0 হলে দেখতে গেছিল গুজকে দেখে মন পড়ে গেছে হলে Pushing into spawn at least, not without a lot of information on the other side of the map. ওকে ওকে কোডেক্স ওয়াদা বিশাল বেস্ট ফাইট ইভেন্টস ইন বাট হ্যাঁ 100 এর ক্যারেক্টারগুলো চরম ওই মালটা জানো ইসের বন্ধুটা গনের বন্ধুটা বিশাল বিশাল হট বিশাল মালটা ওইটুকু বাচ্চা বাট চরম সিনেমা হিমেরান্ডার থেকে বিশাল কিলুয়া বিশাল ডিঙ্ক দিয়েছে বাট 78 ট্যাগ এই হোয়াট ফর সেকেন্ড হ্যালো How is Zipan getting 2 out of that? Jumping onto a box. হিসোকা তো গে না মানে গে অভিনয় করেছে গে না পেডোফাইল জানি না কিছু একটা প্রবাবলি পেডোফাইল অনেক কিছু দেখা বাকি আগে আপাতত আগে বয়েসটা শেষ করবো আমরা সিজন 3টা দেখবো কারণ দেখছি যখন পরপর ওটাই আগে দেখবো বেস্ট প্রোটাগনিস্ট কে হ্যাঁ আমি তো বায়াসড নারুটো বাদে বলছি আমি কারণ আমি যাই হোক না কেন বাজে খারাপ যতই ভালো বেরোক নারুটোকে আমি বলবো ওটাই বায়াসড বাট হ্যাঁ নারুটো বাদে funds to be able to commit to this and still buy for the next round. So Benkai and Divine might try and make this just a little expensive. Zipan is having none of it. He is not having any of it today. A triple push over the rafters, a reflank through mid. Benkai can just hit footsteps all around him. There's nowhere to watch. Who can blame him? না ইকে ভালো লাগে আমার ওই মালটাকে চরম লাগে প্রোটাগনিস্ট হিসাবে ওই কি জানো ফুল মেটাল অ্যালকেমিস্ট এডি Edward. Let's take a look at this on the replay. Oh, right between the legs. Oh, he did. He just jumped over the op shot. One enemy remaining. Didn't realize he was an acrobat. Look how চরম লেগেছে আরে অ্যান্টাগনিস্ট প্রবাবলি আমাদের এরেন লিলোচ মানে ইসের কোডগিসের কোডগিসি তো হ্যাঁ এটা was probably এরেন কি প্রোটাগনিস্ট অ্যান্টাগনিস্ট যাই না বাট চরম লাগে ওকে আমার ভাই যাই বল আমার এটা কন্টেন্ট চরম লাগেছে যে যাই বলুক পুরো অন্য টাইপের লেগেছে গুজবাম্পস এসছে বিশাল লেগেছে flooding in one after the other. Forsaken he's right in their faces. The blade storm 1v1 giving him any options. Somehow it's come down to the 1v1 1 versus 1 in the blink of an eye. For second হবে A bit of a read. The cross placement is Singaporean power swing, but he dashes back and now he knows it, but still the noise being ভাই down over প্রেডিক্ট করে নিয়েছে ভাই does he know about this repositioning? well fucking played গার্ডস সবার বাবা গার্ডস বলতে কে Forsaken playing that one beautifully. গার্ডসটা কে Up to map point. 12 on the board now. ও বার্সার্কার আচ্ছা বার্সার্কার আমার দেখা হয়নি দেখতে হবে কখনো কয়েকটা চ্যাপ্টার পড়েছি আমি মাঙ্গা অনেক আগে পড়েছিলাম বাট অ্যানিমে দেখা হয়নি কখনো রেন্টাগনিস্টটা কি আবার ও অ্যান্টাগনিস্ট আচ্ছা আর অ্যান্টাগনিস্ট আইজেন এটা কোন ও ব্লিচ আমি দেখিনি জানি না কিরকম চরম মালটা ব্লিচটা শুনেছি ভালো বাট হ্যাঁ দেখা হয়নি এরেন দুটো হ্যাঁ ট্রু এরেন দুটোই এরেন চরম এটি ফ্যানবয় কি না বাট ও ভাই ভাই শুনতে পাইনি 2v2 প্লিজ জিতে যা রাউন্ডটা বার্সালোনার আলাদা মেন্টালিটি লাগা
তোরা ওইটা দেখেছিস ওই কেন নাম আরে ভিনল্যান্ড সাগাটা আমি শুরু করেছিলাম, বেশ ভালো লাগছিল, বাট দেখা হয়নি। তারপরে প্লিজ দেখ, ছোট তো ফিলার পুরো কেটে হ্যাঁ ফিলার বাদে দেখতে হবে ওটাই। প্লিজ দেখতে পারি, দেখবো অনেক, এবার অ্যানিমেটা দেখা শুরু করবো। লাস্ট কয়েক মাস অ্যানিমে দেখা হয়নি। লাস্ট কি দেখলাম জানো, ওই মালটা স্পাই ফ্যামিলি। নাইস, জিজি 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 জিজি। ভিলেনটা দেখতে হবে। আরে নেক্সট স্পাই ফ্যামিলিটার 3টে এপিসোড এখনো দেখা হয়নি তো। আমি আর কালু এখন বাকি হানমার মতো চ্যানেল আছি। ও এটা তো ওই খেলাখেলির এটা না, শুধু খেলাখেলি হয়। এটা আমি কয়েকটা দেখেছি, তোর ইউটিউবে ভিডিও দেখেছি, শুধু শুধু খেলাখেলি হচ্ছে, ফাইটিং টিম অ্যানিমে। ভিলেন নতুন সিরিজ বেরোচ্ছে, আমি লাস্ট মানে দেখেছিলাম তো ওই টাইপের, মানে ওই অন্য ওয়ার্ল্ডে চলে কি বলে অ্যানিমেগুলোকে, বেশ কি জানো নাম, কি দেখলাম রাত্রি ওই ও হ্যাঁ শিল্ড হিরো রাইজিং অফ শিল্ড হিরো। খারাপ না, আরে অ্যাটলিস্ট সিজন 1টার মোটামুটি ভালোই চলছিল, জানি না সিজন 2টা কিরকম। ইসেকাই হ্যাঁ। ওয়ার্ডেল আমি আগে খেলতাম, এখন আর খেলি না, রোজ সকালে উঠে করতাম, এখন আর করি না। স্যার কালু বাকি মতো চেয়ে নেবে ভাই, ও কেন মেয়েদের প্যান্ট ভেজে যাবে, তো গার্লফ্রেন্ড আছে। What do you mean products? দ্য বয়েজ দেখছি, এই সিজন 2 শেষ করলাম, চিকেন নুডলস। আজকে সিজন 3টা দেখা শুরু করবো আজকে রাতে, এই ম্যাচটা শেষ হওয়ার পর, মানে নট অন স্ট্রিম, অফ স্ট্রিম। 1-1 নেক্সট ম্যাচ ফ্র্যাকচার, অনেকক্ষণ চলবে। তুই রুবি খেলা দেখে এসছে। এওটি কি ভালো, এওটি চরম, ডোন্ট থিঙ্ক মানে এ কি বলছে, ও কি বলছে, কে রিভিউ কি দিচ্ছে, এওটি দেখা উচিত আমি বলবো। ওয়াচ আকাগামি নো কিল, দেখ এপিসোড, এই কি আকাগামি নো কিল। ডিপ্রেসিং নাকি? আর এগুলো সব আগে দেখতাম, এখন আর দেখি না ভাই। ওটি ফার্স্ট থেকেই মাইন্ড ফাক, যখন বলবে না আই অ্যাম এইটা হবে ওটা, তখন যা মাইন্ড ফাক হবে না ওই সিনটায়। হাম বাইক পে ম্যাচ দেখ রা, কি শুনতে পাচ্ছি না, হোয়াট? ও তুই বাইকে আছিস এখন, প্রচুর ডিপ্রেসিং। না আমি এখন এই টাইপের অ্যানিমে দেখি না, আগে দেখতাম। ওকে রুবি, এওটি দেখ এওটিতে সব এপিসোডে প্লট, এওটি চরম, ফার্স্ট এপিসোড থেকে চরম। আর লাস্টের দিকে পুরো অন্য টাইপের হয়ে যাবে, মানে সবাই ভাববে ভালো হবে, বাট অন্য টাইপের হবে। এই ভ্যালোরেন্টে ভিউয়ার্স অনেক কম, তাও এটা মেজর বলা যেতে পারে, কারণ ভ্যালোরেন্টে অন্য টুর্নামেন্ট হয় না। সিএস এর যদি দুটো মিলিয়েও দেখি, ট্যারিক আর ভ্যালোরেন্ট, সিএস এ 500কে উঠে গেছিল আইএম কলনে। ফাক রাইনার রেভলিউশন এপিসোডটা, কোন এপিসোডটা? ও আচ্ছা, ওই রেইনার জেগে উঠবে ওইটা, ভাই রেইনার চরম। এপিসোডের নাম ফাক রাইনার। নতুন কি গেম বেরোচ্ছে?
বিড়ালের গেমটা খেলে দেখতে হবে। স্ট্রে দেখি তো এটা কিরকম গেম প্লে। ভাই কি সব হচ্ছে? এলডেনে এখনো 24k ভিউয়ার্স। ঠিক মাল্টিভার্সেস। ও এফ মাঝে ফাইটিং On fait un খেলাখেলির গেম। À mon avis, tu peux pas comparer les jeux, ils Tom sont and Jerry versus différents. Tom and Jerry. Ouais, après je comprends, il y a des similitudes, tu vois. The man who saved me on my isekai trip was the killer, দেখেছো? Ok, je te crois. The man Bip, who bip, saved... bip, bip. Merci Drakenlos, merci pour les 2 mois de resub, merci beaucoup. Et merci Nyaksune, merci pour les 2 mois. ভাই সব কি? Tom and Jerry versus Tom and Jerry. এটা অনেকটা ইসের মতোই। স্টিমে একটা গেম আছে। ও হ্যানিমে না দেখিনি। কি ভুলভালাট। এ দাঁড়া তো ম্যাক্সি ছেড়ে আসি। ডোরোরো দেখা না। ওয়েট ডোরোরো ও এটা অ্যামাজন প্রাইমে আছে। ও এটা দেখেছি, মানে ছবি টবি দেখেছি। ডোরোরো বিশাল কুল দেখতে তো এই মালটাকে, হ্যাঁ প্রোটাগনিস্টটাকে। prosthetic limbs and a young orphan thief travels across Japan fighting threatened unhumanity. Oh bhai, is Dora a girl or a boy? That Dora is physically female, with the latter continuously insisting he is a boy, though he is because his parents raised him as one. Oh bhai, মেয়ে বাট ছেলে হিসেবে বড় করেছে। কোনটা গোড়? কোনটার কথা বলছিস? এই দ্য ম্যান হু সেভড মি অন মাই ইসেকাই ট্রিপ। ফোর্টনাইটের এত হোয়াট? ডোটা 2 এর চ্যাম্পিয়নশিপ হচ্ছে নাকি কিছু? টিম সিক্রেট ভার্সেস টিম স্পিরিট। Honestly, I don't hate both of these drafts. Like, obviously, Team Spirit, because of all the reasons that you mentioned, it's great Dragon, so far. But Puck, probably one of the better heroes the at fuck dealing is with this? the Wyvern as well. You know, Definitely. great way to jump on the back line, gets rid of a lot of that mobility with the Arctic Burn as long as you land the Dream Coil. ও ডোরোরো আচ্ছা। The silence is just so annoying to deal with, দেখতে especially হবে once you ডোরোরো। start getting talents into এ it. কুল লাগলো। So, yeah, it's a little bit tricky to play this Wyvern this game in particular. It's a way to. No, sorry. Go ahead. No, please. No, it's like I was just gonna mention that because I was building the point where Wyvern is gonna help deal Big with Van it. হচ্ছে। But you know, it's this concept of like, sure, you counter the counter. It's like now. ভাই 7টা হিরো ব্যান করে এখানে, বাপরে। লিগ অফ লেজেন্ডসে 5টা করে, এখানে 7টা ব্যান হয় নাকি? It's a nice way to, you know, kind of কত হিরো আছে? make sure that my first pick Doom is still gonna be potent. Yeah, and just on your point from previously, look at the bans immediately after the Puck. Tiny, it's alright in the lane, but it's the mid game that it's really starting to pop off. Ember Spirit, even though the win rate is terrible this tournament, it's great against the Puck in the lane. So maybe they'll go down the route of the Kunkka, something that Toronto Tokyo has shown potential of playing before. Maybe they go ডোরো শুনে ডোরেমনের কথা মনে পড়ে গেল। because it's again a lot of physical damage against a low armor hero in the laning Of course, stage. মনে করা উচিত ওটা। 13 বছর বয়স। I'm curious as well about how the Puck matchup. গোড অ্যানিমে পর্কুপাইন। তুই কি পর্কুপাইন তুই কি অ্যানিমে দেখিস কোনো? মানে কখনো দেখেছিস কিছু? Is that good against the Monkey King? I mean, it can escape the Wukong's command, but the stun can come from trees. Both can be decent against each other. I'd say it's a little bit more Puck favored. ম্যাপটা শুরু হলো It's নাকি? quite easier to see how Puck would mess with a monkey. You know, the silence, obviously very evasive hero. At the same time, monkey is শুরু হবে। Some of that defensive
aggression I expect as well. I mean, there's so many times I've seen them just run down B long with the তোর কি ray. টিএসএ কেউ আছে সাদু? And they get the stuns out and everyone is just shocked. The round has had সবাই 10 আছে নাকি? seconds and they're Sound already in this resumed. one. I mean, fold these করা are আছে আর? plays না, that Microphone players can muted. put on, but they also condition their opponents to think রুল আর that's what's র্যাম্বো coming. So of course FPX is কথা awaiting, বলছে। is awaiting, but there হ্যালো জানি না ভাই কি হয়েছে। Microphone activated. কতবার দেখছি না। কি হয়েছে আফটার লাইফ? ইয়ারটা বসতে পারছি না। বসতে পারছি না না, উঠে গেলে উঠে যাবে, বসে গেলে বসে যাবে। তোর পদে ফোড়া আছে? বুঝতে পারছিস না কেন? তোকে কি পর্কুপাইন সিট বলেনি এখনো? ও না ভাই না। তোর কাছে তাহলে একটা ডিএম এ যা মার খা, ও সিট বলবে। দেন বুঝতে পারবো। ঠিক। রিতম ডেথ নোট দেখেছিলাম ফার্স্ট সিজনের পর আর দেখিনি। ডেথ নোট এই ম্যাচটা জিতবে কে? PRX 3-1 আমার মতে মানে ডেথ এফপিএক্স যদি আবার বাইন্ডের মতো ওরম হোল্ড করে না তাহলে কষ্ট আছে। ডেথ নোট তোর দেখলাম না। এটা তো অফকোর্স হিসেবে অ্যাটাক হবে কারণ ওদের পিক এটা ওমেন PRX এর আচ্ছা পিক ওমেন ভাইপার দুটোই নিয়েছে ডুয়াল কন্ট্রোল। মানে ফার্স্ট যারা নিয়ে দেখছে তাদের জন্য ডেথ নোট আই থিংক বিগিনারদের জন্য দেখা ঠিক আছে। এফপিএক্স ওমেন ভাইপার ভাইপার প্রথম অ্যানিমে কিছু দেখবে বিগিনার 4 সেকেন্ড তো নিয়েছে ভাই। আরে নিয়ন তো জিং খেলে না নাকি ফরসেনি খেলে? জিং সব সময় রেস খেলে। I love that we get তুমি জানিস জুলু নামের একটা ডিফল্ট কল আউট আছে সিজে? তাই নাকি? ও ভাই আমি তাহলে সিজ খেলে বিশাল চাপ হবে রে ওই ম্যাপটায়। spokes to work with is going to be the kicker here, but they love to play off of it on many maps. It was research করে দেখো ভাই তুই কি আমাকে ব্যান খাতে চাস? Shout out to the observers, by the way. That was like a movie. Yeah, the fact that they read that every day. Those guys always smash it. Unless it's a 1v2. হ্যাঁ দেখো লাস্টে গিয়ে একটু ঝুলিয়ে দেবে বাট ইটস ওকে। It's not all of the বাট হ্যাঁ ওই লাইট যদি কিন্তু আছে বিশাল but yeah, where পুরো একদম ইন্টেন্স। who you leaning towards? I'm always going to বাট হ্যাঁ বলিস না মানে বলবো না। I love watching them. I think they're the most exciting team when it comes to Fracture. কিরাও গড কিরাও চরম Whoever takes this one is going to অ্যান্টাগনিস্টের ই করেছে ভাই। advantage going to the map. মানটা ওই সিনটা মনে আছে? একটা মেয়েকে মারবে রিপোর্টার না কে ছিল বেশ রিপোর্টারই তো ছিল মনে হয়। টাইমটা দেখবে উফ ও একটা স্বর্গের দিকে হেঁটে যাবে। Oh my god, ওই সিনটা বিশাল ছিল। Yeah, it's one of the maps at the top of both teams' Because I'm walls. Kira. And I think you could জুলুটা argue কেউ থাকলে whoever বলে takes it জুলুটাকে could মারছিল। well take the series. Because বাহ we're আমি যদি talking খেলছি about them being on such even আমাকে কেন মার ভাই? whoever's able to get that জুলু one up, আমি it বলো might কি just extend further and further. We've seen great stuff from both teams at this point. And from করি FPX, শুরু when করে they দাও were able কাজ to take খেলা down দেখতে দেখতে Optic, they got most প্রজেক্ট of their work done on the attack side. মিউট করে দেখ Now we're going to see them বা try আমার and স্ট্রিম defend হেডফোনে against দেখ this আর কাজ কর hyper-aggression. ইজি। PaperX sending both duelists looking to try and Try react to do towards multitasking. Dish perhaps in this round. Utilities ভাই trading আমার out কিছু there নেই one way as well. তোর কি কিছু নেই Tempers that aggression. স্কুল What's গেছে going on? PaperX, they did take that dish control already a drop. Aid in hand ready and waiting প্রিন্টস for আউট the অ্যান্ড Viper অল will drop শিটস down. ও That's আচ্ছা going to be an প্রিন্ট indicator. করতে হবে। The rotations. Oh, they're there. The nade তাহলে to আর the side. Forsaken's already in. No morphs. Glides available to them, but PaperX just happy to squeeze. তাহলে Any 5v3 remaining players might be just 5v3 trying to defend their ও way মাই through the doors. Open and wide. Angel's এদিকে head. সিজেরও Left off and টিএসি Jing ফাইনাল দেখ is ও relentless তারও with it. সিজেরও ফাইনাল হচ্ছে। That's what you want to see from PaperX. But Flawless for them on the pistol. And exactly their game plan functioning. They have their slower agents. স্কুলে তো উদারা যায় ওটাই ম্যামকে বলবি হবে না কালানা আপ কালানা। And then the duelists, Jing, Forsaken. তাই আমি কালকে ফার্স্ট টাইম মনে হয় কালকে আমি পিস্তল রাউন্ডে ফ্রেন্জি কিনেছি নিয়ন নিয়ে পড়কে পেয়েছি ভাই ফ্রেন্জিটা চরম Sounds like the crowd's on your আর side. ইঞ্চির জন্য Shuvayan, I think, as well pushing forward. Although, to be fair, he's doing the exact same stuff online. মনে হচ্ছে ভাই He certainly was. ফার্স্ট রাউন্ড থেকে ডাচ করে নিল আফটার লুলার র্যাম্বো Able to carry that kind of momentum and the way that they were playing online forwards. FPX, you could argue, playing even better. No time wasted. Boombot. Oh. Stun as well. Shao. Gonna try and lock this one down, but a Bucky revealed. भाई Crossfire. वॉल अप कौन करेगा? It's Angel. Forsaken's taken out, but space is going to be gained now on
this site should be able to get that plant off. And here's another classic of Paper X. Look at the position of SSG Divide coming out for the longest lurk, the biggest flank possible. All the way behind them. The fight still being taken. Oh my god. King, hello? The double satchel play right into the sand. Pushes them right into the line of sight angles. Divide taking that. Long way through. The marathon approach, it seems, to the map. All left down to Sugetsu. He doesn't have what it takes. Paper X once more. Lose a couple of bodies in their ecos, but they come out on top in the end. যেমন Aftrlyf And I really do think you need to try and keep track of those post-plant lurk plays. Benkai is going to do it. Forsaken will occasionally do it. Divide is going to be going to Mind Freak and Benkai have post-plant lineups. Every part of their play, once they get to the site, is well orchestrated and has extra layers to it. Everything has extra layers. আমি না দূর থেকে দেখছিলাম হ্যাঁ তো আমি ভাবলাম ওরা মানে ডিফেন্স তো দেখলাম না এমএনএ দেখি ওগুলোর Here's the bonus for Paper X. It's not great. 2 Bulldogs, a Spectre, but Jing is one away from that showstopper too. Benkai choosing to get himself one away so that he would have the Rolling Thunder with the Spike Lark. এদের দুজনে এটা বিশাল জিং আর সেকেন্ড পানিশ করে দিয়েছে চেক করেনি এই আমি আসতে এটা কি হলো এই চেক নেই কিয়া বেরোবো আজকে সরগাটা এটা flawless Benkai taken down. A flawless response. It's going to be that kind of map, is it? Pingu. FPX are going to consistently try to update their playstyle to deal with Paper X. And Sabastrian was just unseen. One enemy remaining. Unseen, unnoticed, able to work around that utility, that Viper utility, to anchor the site and bait the Paper X players in. False sense of security for sure. Hard anchoring. A bit of a counterplay towards it. You can see that FPX are already ready for these lurks, but again, Sexy Cake একজনের নাম ভালো হতো আইজিএনটা Sexy Cake twice against him, now still has it online and now sends it through right into sand. Shaudo, an opportunity. Him and Zipan just locking down these angles. It's up to Jing. Moves in, but he is being swarmed, surrounded. They know his positioning. TP away, the nade pushes him back, and he's so low. Stray. Such a fantastic response from FPX in this round. ছেলেটা এত ভালো দেখতে In the hands of Benkai. I wondered if I was gay for him. Tries to go for it, doesn't he? ভাই এটা একটু বেশি তো এতে আল্ট করলো আল্টটা খেলো না ব্রিচ ব্রিচের এখানে বেকার পাতি দুজনকে মেরে দিল I don't know এই ওদের ফেটটা আল্ট খায়নি Zipan is there to go and help Xiao. And Xiao only had a Guardian. And yet the combo with Zipan has just locked that area of the map straight down. Sees nade, the paranoia, it's all used to disrupt that kind of play. And again, gonna be joking the same sort of setup. The players are there. Paper X cover going out. Have the weapons this time, but just a bit of a lighter buy, of course. Half on it. Flash through into Samba. Shao, he deals with it easily enough. Mind Freak though. Instant response to the trade online. The door's still open, and this is causing more than enough issues. How are they returning the fire like this? All of those sheriff shots were so precise from the side of Paper X. Nah. Forsaken's going into spawn here. Looking to try and close the gap. Absolute madness. Artist shuts down any sort of funny business. No fun on my watch. Not unless I'm the one singing. That's what Artist says. I'm a sexy He's got an operator in nice name. And for Paper X in general, they have just been battering their heads কি বলছিস ভাই against জিতু পজিশন তো বিডিএস এর থেকে উপরে পৌঁছবে লিখতে আবার because in theory it does make সাইকো sense. You should be able to get around it. If you can have Jing or Forsaken or both of them playing up by Dish, even 3 players from FPX can't watch both sides at once. If you get the timing down, it should be possible. সাইকো বলে একটা প্লেয়ার আছে না চরম Purely playing as bait there. Shaiko was relevant when Ash and Yeager was in Nath. He hasn't been the same since. Shaiko এখন কোন টিমে খেলে? If they can force out one of those early paranoias or a seize nade and then react out of Dish,
The Singapore কোন ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয় মালয়েশিয়ান Or you know there is a B side to this match. Nip. Oh, you could lean over to that side. Hey, wait. ওইটা কে? Try and think about তাওয়াই নুবলা লিখেছে লিখেছে Usually the chamber player alone, just with the rendezvous setup, trying to bait Malaysian and pull out bola that utility that might be Singapore. being used. Could be an option for them, but so far it's just been. ও হ্যাঁ এর কথাই বলছি এই তো হ্যাকার অ্যাকুইজিশন হয়েছিল না এর এগেইনস্টে এই তো সেটা And it will work. FPX are committed. টাইম আউট কি হচ্ছে হ্যাঁ না? এই প্লেয়ারটার কথা প্রচুর সাইকো হ্যাঁ এই চরম Unlikely they start with 3B at এই প্লেয়ারটা চরম একটা ইমোজি 2-3 বার স্প্যাম মার পরপর both chambers. মানে একটা নিয়েতে আই এম ব্যাক ওয়েলকাম ব্যাক টু শুধু ইমোজি মারলে হচ্ছে অনেকে বাট বিশাল ওভাররেটেড প্লেয়ার হ্যাঁ আমি সেটাই করছি ওভাররেটেড প্লেয়ার মানটা বাট চরম এম তো মানে আমি যেটুকু দেখেছি ক্লিপস আমি তো দেখিনি অত খেলা বিশাল লেগেছিল Slowly prodding towards walls. Both duelists up a dish. চোখ খারাপ হয়ে যাবে নাকি Obviously exchanged. ওকে কে করেছিল অ্যাকুইস্ট পেঙ্গুই টেনজা সিজে সাইকো তাই আচ্ছা মানে একটু ওভার হাইপ কন্ট্রোলটা আচ্ছা মিলে এমএন কন্ট্রোল Drop location. Players are এটা watching. ডুয়াল কন্ট্রোলার এইজন্যই নিয়েছে Of course. Compromise got to be. দুটো ডুয়েলি শুট করে যাচ্ছে কে অ্যাটাক করছে কে বাট ডিফেন্স ইট করছে ওয়াজ নট রাইট একজন নিচে নামবে একজন উপরে উঠবে Angel wants information right now. He's Well, playing whatever. much further forwards than he has done previously. তো ওরা ওর জন্য No noise. রং অ্যাকুইজিশন করেছিল তার জন্য কোনো কনসিকুয়েন্স ফেস করেনি পেঙ্গু এন্ড অল করছে কেন কারণ কেরা পিআরএক্স মানে ও তো ওকে তো ফেস করতে হয়েছে ব্যান এন্ড অল এই বার Sugetsu, twilight an absurd series of events. ভাই How do you get এখন away with that one? And the pressure still being applied, the corner not being cleared. Angel returns back into action. 2 kills for him, divide. Psycho probably not even in the top 10 He's left alone, this isn't he? all time 1v3. Psycho mechanically insane but versatile একদম না অ্যাশ সেগার মেন ছিল একদম ভালো খেলে নো ডাউট বাট নো এন্ড ক্লোজ বুঝতে পেরেছি কনসিস্টেন্সি নাই Almost impossible task. জাস্ট লাইক With only 10 seconds left, টেন্স he is not চেক getting করছে না ভাই past এরা ওটাই অসুবিধা the brick ভালো wall player, of but- Artis. ওরা জানে যে চেক করছে ওটাতে আনলাক ক্যাপিটাল জিং প্রচন্ড I've never seen a Raze player get robbed so But frequently what is Zulu World? with his পুরো showstoppers. আনলাকি 12 এইচপি নাকি বাঁচলো এখানে রোজা ছিল 138 damage. তখন ও ক্লিয়ার করলো না এখন ভাই এই ক্লিয়ার আমি আবার আসলাম ওয়ের ইজ রেড চলছে সব Not realizing where ওয়ের ইজ রেড আলি আসার আগে থেকে রেজের আইডিতে লাগি বেঁচে গেছে এমন ফেলছে 12 ইঞ্চি আরে সাইকোর ব্যান্ডটা তো ফেস নিয়ে দিয়েছিল ওই মজ দেখেই ওরা ব্যান্ডটা দেয় হ্যাঁ বাট আরও তো মানে ওটা বারো হয়েছিল কারণ ও অ্যাকুইজ করেছিল রাইট যদি অত না অত বাড়াবাড়ি না হতো যেতে না বলতো বা কিছু। যাই হোক হোয়াটএভার এটা কি হচ্ছে দুখানা ক্রসে এটা কি হচ্ছে ওটা অবজারভার বল ভালো রান এক্স Force could be a huge difference maker. ডাভাই কেসিস বে উইচ চেম্বার ইজ বেটার ভাই পুরো জুলু অফ পুরো দাভাইটা পুরো জুলুর মতো অফ করছে এসে দেখি জুলু এসে জুলু পুরো ক্র্যাব ওয়াক করছে হ্যাঁ একটা ওর শুধু একটা পায়ের হাঁটু দেখতে পাবি তুই শুধু তারপরে বাপ উড়ে গেছিস তুই সিএস এ ক্র্যাব ওয়াকটা কিন্তু কাজে দিত ভাই ডিভাইসের মতো আসতো স্ক্রল করতে করতে এই রে ও পিস্ট এই রে ও পিস্ট ও পিস্ট One kill found. Satchel attacks again, so you should not be favoured there. Sunber still locks down tower, but he's being squeezed. নাইস সিং Not able to push back the approach of the players. তো দেখলো স্যাচেলটা The Vipers get down. না Looking like a difficult task. but ভাইপার how পিচ থেকে long বেরিয়ে goes? He takes that threat out. Now he's making it work. Him and Angel against the wall. 2v2 Forsaken. 4 সেকেন্ডে আচ্ছা Bolt's ওভার gonna ড্রাইভ be fading. জিং আছে Picked up a bulldog. না গান আছে They still need to get themselves onto the site. Angel Nice. has TP Oh, available, nice. but it's red. And a satchel across. নাইস 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 Playing it well. nice ARANYO 3 kills in a round for Jing. What a way to win on that 3. সিটিজেন পুরো সিট ভাই কমিটির টিম পুরো ফেরারি করে এসে পিকটা দিল পুরো সিট কমিটির নেটওয়ার্ক পেঙ্গুয়েটার্স আর দ্য ওয়ান্স যারা দুদিন গেমটা খেলে সাইকোকে দেখে ইন্সপায়ার্ড হয়ে পেঙ্গুকে হেড করে পাবলিক এত সুন্দর এআর ডি স্প্যাম It's করে one thing to know that PaperX are going to push you. It is another thing to suddenly find them in your spot. আচ্ছা উফ নাইস নাইস লেটস গো বয়েজ 4-3 ওদের এই রাউন্ডটা জিতলে ওদের ইকো হবে নেক্সট রাউন্ড
না অ্যাকচুয়ালি না আরো বাই হবে আমি স্প্যাম করে ওর ডাইনোসরটা making sure they hold for any kind of setup. I'm not sure what their plan was if they got hit by the paranoia. This is worse than YT chat. But at this point, Angel's missed his opportunity. Over the back, I mean, he's still holding close to the wall. It's awkward though. It's awkward positionings from the FPX players. Angel might just end up running into Jing. এক সেকেন্ডের জন্য He's given free rein there at Dish. Misses the opportunity though. And this is Sugetsu's classic. Viper's Pit popped onto the A site. A little bit of sound bait here from Paper X. Viper alt আছে এখানে আচ্ছা আল্ট অফ আছে just indecision. Pings all over sand would indicate Paper X are still going to try and fight through this. Needs to be watched. Moving all the way through to stun. That's going to be a connection. Forsaken moves forward. The fast lane to split it up, but this is a difficult one again to deal with up close and personal. Gets on the high ground and the আল্টের ভেতরে remains intact. এখন আবার এ যা পি যাচ্ছে ভাই ও ভাই Stays in his position here. They're going to go. No, thinking about going over the ropes. There really is indecision. Littering the hand of Paper X right now. Like normally so good in these mid-round decisions. Force as well. A dodge to the side. Artist, he can shut this down single-handedly. Holding behind it. Dies. The shot is found. Slow field. Placed across the showstopper as the cherry on top. Not a chance in hell for Paper X to find their way back. What the fuck is Zulu alt? The divide, the silver lining to this catastrophic round may be that he just keeps the operator online. But FPX immediately bring back control into their camp. স্কোপটা ঠিক আছে বাট এই বডিটা একবার নামটা চরম পিং This setup is so difficult to Ping. crack. Sugetsu on top of B. With inside his Viper's Pit and Xiao playing inside it on the Zulu bottom. Zulu bam bam hello distinct what's up If he dies, the pit remains active. एक थोड़ी देर पहले तो गेंशिन खेल रहा था ना डिस्टिंक्ट एजेल्टा चिल्लो फाबियन रियली गॉड आई विश আমি 8-6 প্লেয়ার হতাম আর এগুলো বুঝতাম বাট আনফরচুনেটলি না Hammered by utility. Has to keep giving up these early fights. Oh But he wants to force it on. Oh my What is that shot? god what পুরো ডিলিট করেছে অ্যাঞ্জেলকে Oh, this is just once more relentless. Forsaken though this time. ও জানে সাইটে আছে হ্যাঁ Play onto the side. It's up to Zipan to see if he can lock this one down. He knows. শুনে নিয়েছে Slowly being squeezed with the positioning. The timing was everything. Genshin and Division 2 yeah you also play Division 2 right To the corner, Artist rattling off almost everything. your stream quality is so good actually good It is a 2v3. Sugetsu. What a kill to find not to Jing. সবাইকে মারতে হবে Choosing to refight into this divide with the shot though down to Artist. CS:GO বেস্ট আইজিএল হবে জুলু ইন ইউর অপিনিয়ন আমার মতে গ্লেভের ওই এরাটা ওর পেছনেরটা মাঝখানে আমার মতে গ্লেভ কারণ ওই অস্ট্রালিসের ওই এরাটা লাইক ওটা প্রবাবলি বেস্ট এরা সিএসগো তখন আর আইজিএল এর সবথেকে বড় তোর ভালো মানে বিগেস্ট ট্রেট হচ্ছে তোর মিড রাউন্ড ডিসিশন গুলো ওগুলো গ্লেভ সেরা করতো বেটার দেন কেরিগান আমার মতে আর ফ্র্যাগিং পাওয়ারও ছিল গ্লেভের সেরা এন্ড অলসো অফ কোর্স গ্রেটেস্ট টিম অফ অল টাইম অস্ট্রালিস মানে ওই পাঁচজন আর কি ডু ডিভাইস ডু প্রি ম্যাজিস্ক জিপিক্স আর গ্লেভের মিড রাউন্ড ডিসিশন বিশাল ছিল ও কত যে মানে তোর 4v5 বাট মানে ডিসঅ্যাডভান্টেজে থেকে কত যে রাউন্ড বের করেছে কোনো আইডিয়া নেই ওই 2018-19 20 তে বেস্ট প্লেয়ার অফ অল টাইম আই থিংক এতদিন ছিল ডিভাইস এখন সিম্পল কারণ সিম্পল মেজরটা পেলো প্লাস সিম্পলের এখন এমবিপিও সব থেকে বেশি এমবিপি এখন সিম্পলের 22 আর মেজর একটা স্টিল ডিভাইসের মেজর 3টে মেজর 4টে আর মেজর এমবিপি দুটো প্লাস বাট হ্যাঁ এমবিপি মানে 19টা স্টিল সিম্পল বেটার প্লেয়ার গ্রেটেস্ট প্লেয়ার ইয়া সেকেন্ডে প্রবাবলি ডিভাইস জিং মারছে না ওর পেছন তো জিং ঢুকছে না গেট রাইট না
Outlandish behavior, the double satchel in the showstopper. এবার যদি বেঁচে যায় Rip through trademark. Oh, Slowfield's gonna be Not get right. wrench into the plan, I think, just trying to clear their way through with the flash. গেট রাইটটা কি বলতো মানে ওই যখন তোর ওই সিএস বোর্ড ফার্স্টের দিকে মানে ধর টেন্স ঠিক না ধর হ্যাঁ টেন্সের মানে টেন্স না মানে ফার্স্টের দিকে জিতেছিল আর কি তাই তো মেজর ফেজার ফার্স্টের দিকে পেয়েছিল তারপরে 2015 এর পর কিছু মানে ওরকম সাকসেস পায়নি মেজর পায়নি এমবিপিও খুব একটা পায়নি ওই ফার্স্টের 2 ইয়ার যখন আর কি লার্নিং স্টেজে ছিল একটা সবাই আর কি টিমগুলো স্ট্র্যাট ফ্যাট বানাচ্ছিল কিভাবে আর কি খেলতে হয় বুঝতে হয় গেমটা বুঝছিল সিএস 1.6 ছিল অফকোর্স বাট সিএস গোতে অনেক মেকানিক্স অনেক আলাদা সিএস 1.6 মানে সব জায়গায় ওয়াল ব্যাং হতো ভালো প্লেয়ার অফকোর্স বাট নট দ্য গোট ও 1v1 ও বাবা নেভার মাইন্ড And it's clinical by Mindfreak. বাইরের লাইন There you see the power of the Paper X post plan. Mindfreak অসলিসের টোটাল মেজর 4টে হাইয়েস্ট ফ্যানাটিকের 3টে ওর জন্যই ওকে বম দিয়েছিল ফ্যানাটিকের সেকেন্ড হাইয়েস্ট তারপরে ফার্স্টে অস্ট্রেলিস বাকি সবাই 4টে মেজর 2016 2017 17 সেকেন্ড মেজরটা পেয়েছিল সরি 2016 সেকেন্ড মেজরটা পেয়েছিল ভালো ভালো শট তারপরে 2018 থেকে 2019 অবধি পরপর 3টে মেজর পেয়েছিল টোটাল 4টা আমার সবথেকে উইয়ার্ড আর 4 সেকেন্ড ওখানে যে কারেন্ট ফেস ওভারটেক করতে পারবে অফকোর্স পারবে মানে অফকোর্স পারবে জানি না পটেনশিয়াল আছে কারণ ভাই ফেজের টিমটা সেরা লাগে আমার মানে এখনকার ফেজে ব্রোকি টুইস্ট আর আমাদের রপস মানে স্বপ্ন একটা এরকম টিম প্লেয়ার পাওয়া তিনটে Still locks it down despite the fact স্পাইক নেই স্পাইক এদের কাছে যদি মানে ঠিকঠাক একটু ক্যারিগানের ইসে খেলে না চরম হয়ে যাবে টিমটা চরম আছেই মানে আরো সাকসেস পাবে বাট ওটাই কনসিস্টেন্সিটাই আসল এখন অস্ট্রেলিয়া সেটাতে তোর সবাই একটা জেতার পর মানে কখনো মানে সবসময় তারপরেও হাঙ্গরি ছিল মানে কখনো এরকম হয়নি যে একটা জিতলাম হয়ে গেল যেটা তোর নাভির সাথে হয়েছে যদিও নাভির একটা প্রবলেম আছে ওই ভূমিচের ওরকম ভুলভাল হলো স্টিল যে কোনো টিমেরই হয় ওটা মানে যেমন Cloud9 বিগেস্ট এক্সাম্পল Cloud9 এর চরম টিম ছিল 2018 এ তারপরে স্ক্যাডুয়ার ফেডারেল ছেড়ে দিল বলল যে আমি আমার যা সাকসেস পাওয়ার পেয়ে গেছি আই এম ডান উইথ সিএস অ্যাট লিস্ট ফর প্রফেশনাল টিম ছেড়ে দিল ওটাই মানে কারো থাকে মেজরটাই স্বপ্ন থাকে তারপর ওটা জেতা হয়ে গেলেই হয়ে গেল ওটাই অস্ট্রেলিয়া ছাড়েনি ওটাই ব্যাপার ওটাই ইম্পর্টেন্ট এখন যদি ফেস পায় তাহলে হবে টুইস্ট অদ্ভুত প্লেয়ার টুইস্ট চরম প্লেয়ার প্রবাবলি বেস্ট গ্রেটেস্ট নর্থ আমেরিকান প্লেয়ার সিএস এর সুইটিকে হতো বাট সুইটিকে তো এখন আর রবসের বিশাল এম এত মানে ওরাসের প্লেসমেন্ট ওর নিকোর চরম নিকোর মতোই অনেকটা নিকোর বেস্ট প্রবাবলি বাট রবসেরও চরম ওহ মাই গড আর রেন ভাই রেন যেদিন খেলবে সেদিন আর কোনো টিম যেই টিমই হোক ভাই রেন যেদিন খেলবে সেদিন কারো ক্ষমতা নেই ওকে এই করার ও সেদিন গড হয়ে যায় এই নিকো ওভাররেটেড আমার ওভাররেটেড লাগে যাই বলুক ওই সিকোকে চিনিস কিনা যায় না সিকো হচ্ছে নিকো ফ্যান ভাই আর আমার খুব ওভাররেটেড লাগে নিকোকে ভালো এম ভালো প্লেয়ার ঠিক আছে বাট ওই আসল টাইমে আর ব্যাস হয়ে যায় ওটা ইম্পর্টেন্ট লাইক দরকারের সময় বা কনসিস্টেন্টলি খেলে যাওয়াটা ইম্পর্টেন্ট যেটা সিম্পল জাইউ ডিভাইস করে রব সব ম্যাচে ভালো খেলে কখনো দেখবি ওর এইচএলটিভি তে স্ট্র্যাট লিটারালি সব ম্যাচে ভালো খেলে কনসিস্টেন্টলি নিকো হ্যাঁ আমি জাস্ট মিস করি ডিভাইসকে ভাই একটা মেয়ে
মানে ডিভাইসের স্টোরিটা শোন, মানে ও অস্ট্রেলিয়া সব জিতে গেছে, সব পেয়ে গেছে, ও অস্ট্রেলিয়া থাকতে পারতো, বাট এমিলিয়া হার্ট ওর যে এক্স ছিল ও সুইডেনে থাকে, ডিভাইস লিটারালি ওর জন্য ডেনমার্ক ছেড়ে সুইডেনে গেল, নিভ জয়েন করলো, জাস্ট ওর জন্য দেশ চেঞ্জ করলো, তারপরে নাকি মেয়েটা চিট করলো। এর পরের টুর্নামেন্ট থেকে তো এটাকে এরা তো মানে এখনো দেশ চেঞ্জ করলো, টিম চেঞ্জ করলো, যে টিমে ও সব সময় মানে ছোট থেকে খেলেছে, এটাকে এরা যা যে তিনজনের সাথে এপ্যাকের সিন ওরকম লেভেল এখনো মানে ও ব্রেক নিয়েছে, এখন রিজনটা মানে ডিপ্রেশনে ভুগছে, আলাদা খেলা হয় না, মানে খেলতে পারে না, বিশাল ট্র্যাজিক। অতটা স্কোপ পায় না, আমি জাস্ট সিএস দেখি না, আর মানে ওরকম দেখি না, জাস্ট এই মানে ভালো ভালো খেলা জাস্ট ডিভাইসের জন্য। স্ক্রিম হলো তো আমি এখন হ্যাঁ হ্যাঁ এই 1 বছর 8-9 মাস হয়েছে আমি লিটারালি গেম খেলি, সিএস খেলেছি, ভ্যালোরেন্ট খেলি, এখন সব গেমিং করি ডিভাইসের জন্য, মানে ওকে আইডলাইজ করেছিলাম, ওর মতো খেলা শুরু করেছিলাম, তো ওরা খেলে জাস্ট ওর জন্য খারাপ লাগে আর কিছু না। অনেক টিমের ওই ব্যাপারে ওদের পুরো আইডিয়া আছে এখন, ডিভাইস এখন শুধু ফেসিট খেলে। আমি জাস্ট আশা করছি যারা টিম জয়েন করবে খেলুক, ভালো খেলুক কি না খেলুক, জিতুক কি না জিতুক, জাস্ট একটা প্রো লেভেলে খেলুক, তাহলেই হবে। সে তো আমাদের ভিএলটি বা জি সারা জীবন জিতে যাচ্ছে। ডিভাইস প্রবাবলি মানে মোস্ট কনসিস্টেন্ট প্লেয়ার অফ অল টাইম, সবকটা ইভেন্টে ভালো খেলে, ইন্টারন্যাশনাল ইয়েছে। আর আবার আগে একটা এই আমার খুব ভালো লাগে, খুব ডিপেন্ডেবল। রেন চরম, সিওলদাম এখনো আছে, রেন একমাত্র ফেজের প্লেয়ার যে ফার্স্ট থেকে আছে এখনো অবধি, বাকি সবাই চেঞ্জ হয়েছে। রেন চরম, রেনকে কখনো ছাড়েনি ফেজ, রেন শেষ করে না একটা তো নিকোকেও ছাড়তো না, বাট নিকো নিজের ইচ্ছায় ছেড়ে গেছে। গেমটার এম ডুয়েলের উপর কিছু না, সিএসগো না একসাথে 5 জনকে মেরে ক্লাচ করে দেবে। এম ডুয়েলের খেলা না, যেখানে তুই সিম্পল, তোর বিশাল কি কথা হচ্ছে দেখি, অফ চালাস, ব্যাস তুমি দৌড়াও, টিম নিজের মতো খেলবে, তুমি তোমার মতো খেলো, জিতে যাবো সব আমরা। এটা মানে সিম্পলও নাভিও করতে পারে না। নাভি এখন একটা সিচুয়েশনে গেছে যেখানে ওদের টিমের অলমোস্ট সব কটা প্লেয়ারই পাগল হতো এখন, সবাই খেলা তাহলে জাস্ট ফ্র্যাগিং টিম একটা ইলেকট্রনিক খেলাচ্ছে, সিম্পল খেলাচ্ছে, ওরা ওদিকে পুশ করছে, সবাই খেলাচ্ছে। এই ডিশে পুশ করছে আবার, এটা কি রিডটা ভাবো শুধু, হ্যাঁ ইয়ে করছে, হ্যাক করছে, কি রিড কি করে জানলো না ওরা মেহেন্দি আসছে, কারণ ওরা ভিওডি দেখেছে, আগের ম্যাচও করেছে এরকম হয়তো। Failed venture completely there. Maybe Mindfreak can save something though. Over the top reveals his position. নেক্সট তো হেভেনে এই জিতে এফপিএক্স জিতবে, নো ক্যাপ, এটা তো প্রেডিক্ট করতে পারে। ও নো, ভাই আর একটা লাগাইনি কেন? হুলোবিড়াল লাগবে এপিক্সের গান, হোয়াট রে, কি হবে এটা? রিড ওরা না, ওরা সব জায়গায় ধরে থাকবে, ওরা বলছি তো ওরা পুরো ওই ডিভিডি নিয়ে বসেছিল, ও নিয়ে বসে 2 দিন ধরে ওরা শুধু মুখস্থ করে গেছে, তো পড়া মুখস্থের মতো মুখস্থ করেছে। এই রাউন্ডে ওরা এই করেছে, এই রাউন্ডে ওরা ওই করেছে, হ্যাঁ এই করবে আমি এই করবো, ফুল মুখস্থ করে এসছে ওরা। এই ম্যাপটা খেয়ে আসবো আমি একটু, মনে হচ্ছে একটা গ্যাম্বিট বাট লাইক 5 জন খেলে যাচ্ছে Looking at tunnel, looking at taking stairs. This is honestly again a bit of a hard read, I think, from FPX. The preparation coming into this, knowing the aggressive plays are coming. And what a boom bot! Notifies them that somebody's pushed out arcade. But still, out into Divine. Hello? Rest of the players over across the ropes there. He's taken off 2 of the players' heads. Another bit of action. Shao, Guardian. Tricky weaponry, but eventually doing the job, isn't it? User disconnected from your channel. Could still get dangerous. Shao gets Shao ki marche, Guardian de
No. Noise. Mind freak. That's all you get. It's No, absolutely no. everything. The right click. You have got to be kidding me. How are you getting away with this one, Zipan? Bit of a retreat. Finds the shot. Now a weapon. One shot to the head, but Shao shuts it down. Close. It got hairy. It got dicey. But Shao is good for it. ও নিজের কাজ করেছে এডাটা দিয়ে দুটো মারা কি সহজ against Divine finding it. Two headhunter kills that just came out of nowhere. Whistling himself. দেখালো দেখি দেখা জায়গাটা দেখালো না This one from Shao though. Just before this, Jing had caught it. Or rather, yeah, there. Forsaken swings, Jing swings afterwards. Why no double face? Why not trying to take out Shao? You let him live to clutch the round. You can't allow that. হয়তো ভেবেছে এক্সপেক্ট করবে না দুজন পর পর At least PaperX did enough damage to stop these bonus rounds that have been carrying PaperX's ওদের 22 carrying ও FPX's আচ্ছা aggression through. Normally in round 15, আবার PaperX have rifles to work with, bulldogs, everything. This time, only the two. এটা ভালো অ্যাকচুয়ালি পুরো ওই দিকটা পুরো কন্ট্রোলে থাকছে আমাদের অত এমএ কনফিডেন্স নেই ড্রপের দিকটা আর আর্কিটেক্ট দিকটা FPX have got to assume in these kind of rounds that bridge, the north side of the map, is taken. If they don't have somebody up there giving them information, you can't assume that PaperX have decided not to push. Timing here. Shots exchanged. It's that double face. You have to be so careful here. If you are Forsaken. Smoke drop down, blocks it still. And now the contact once more. FPX are hoping that সবাই বিবিনে এই রে Might be working out in their favor this time though. It strikes for him. A satchel body blocked. Nice. Aggression not really getting too much done here, but it's still a crossfire all the way back. But now 30 seconds in the round. And PaperX have prodded, taken map Benkai. control, not overpushed this time. The time pressure is becoming an issue for FPX. It's Benkai. Nice. The rifle, the shots. Just under flawless করে দেয় And PaperX are able to come out with that one. Nice. Flawless. That's a bonus round where FPX এই রাউন্ডটা জিততে হবে very important without too many weapons. আমার নাইট মার্কেট কেমন এসেছে এবার আমার ভালো এসেছে তোমার follow up. রিকন ফ্যান্টম And I like the way that PaperX approach that defensive aggression. আমার গায়া ব্যান্ডেল 800 টাকায় বাট আমি বুঝতে পারছি না একজন বলছে ভালো একজন বলছে ভালো না গায়া 800 মানে 46% অফ 46% স্টিল তো পুরো এটা পুরো স্টিল সেটাই বাট আগে রয়েছে হচ্ছে কি তোর অরিজিন গ্লিচ পাবা ড্রাগন টিপ তারপর এগুলো থাকলে আর দরকার স্পট হয়ে গেছে যা লেফটে চেক কর অনলি টাইম আমার গায়া ভালো লাগে ওই যখন ড্রপ করে ভাই কি পুশ করছে ভাই থ্যাঙ্ক ওদেরকে দেখছে ওরা অ্যাঙ্গেল হোল্ড করে আছে তাও নাইফে কি তোর ইউনিক কিছু খুঁজিস নাকি তোদের পছন্দ অনুযায়ী খুঁজিস একদম ডিফল্ট হোল্ড করে ভালো But Jing just double blast back past him, unable to do anything. Nice to have. And manages কোনটারে ও আচ্ছা আচ্ছা ওই তোর স্ক্যারাব নাকি এটা স্ক্যারাব himself in a nice tasty specimen. The rest of the FPX players to clean up. So slightly missing. That might make FPX a little Please cautious. don't. Usually PaperX playing around this. Please This time not don't. going for another peek. That Zipan is ready Please for. don't peek to them. No charges. The aggression again. আমি আসলে আমার TRX হারছে from PaperX. When they're running the double duelist with the neon on the raise, you know they're going to be trying to take control, making risky plays. A bit of a double satchel there, now to Nightfall. Push them back, he does get good information. They know that there's a player there, but now the response. Rolling Thunder. Viper War going to be blocked, but no more sound cues. Double stun up into tower to try and find him. The crossfire, just watching. FPX so good. They're just tempering all the aggression coming towards them. And the lead এলকে বল এক্সট্রা একটু অনেক দিতে কমিশন গুলো করে দিতে And FPX just look untouchable in নাইস this attack এলজি side. আছে It didn't work for them necessarily on কমিশন ice. তো They হে started to mount some level of a comeback. ভাই But what the fuck are they doing dealing with the threats on all fronts.
That might be the first time I've seen a Sugetsu pop off. Even he's feeling it out here in front of the crowd. দেখছে ওরা হোল্ড করছে তাও পিক করছে ওদের গেছে মনে হচ্ছে ম্যাচটা কেন আমি নোট গুনছি এ অয়েল ভ্যালুয়াসে কি অনেক টাকা আমি দেখলাম মানে আমি শুধু কালাদের সাথে একটা জিমে গেছি ঠিক আছে জিমটাই লিটারালি কেউ জামা পরে না নিচে তোর মানে সবাই খালি পায়ে ঘুরে বেড়ায় কেউ মানে নোংরা ধুলো সবাই খালি গায়ে ঘুরে বেড়ায় ইকুইপমেন্ট গুলোতে লোহা মানে কোনো গার্ড ফার্ড নেই পুরো লোহার ভ্যালুয়াসের জিমটা দেখলাম বিশাল দেখতে আয়না ফায়না আছে বসার জায়গা সুন্দর এসি গান খুব ভালো জিমে মানে ভ্যালুয়াসে কি অনেক টাকা নাকি বা হয়তো শ্যামনগরে ভালো জিম নেই বলে এটা হতে পারে ভাই কালদের সাথে জিমে যেতাম আরে সবাই কি করে একদিন হয় চেস্ট একদিন হয় তোর বাইসেপস বা ট্রাইসেপস একদিন হয় লেগ ডে একদিন হয় তোর মানে এমনি তোর কি যেন বলে ওই পেছনে ওই সবগুলো ল্যাট ফ্যাট এই সবাই তাই তো আর কালো রোজ চেস্ট করতো রোজ প্রত্যেকদিন চেস্টে বুঝতাম না ভাই রোজ চেস্ট করছে রোজ এরকম করছে ও আর সর খেয়ে ভাই আর আমি গিয়ে শুধু কার্ডিও করতাম হাঁপিয়ে যেতাম দিয়ে চলে আসতাম সেন্টার কলকাতা আছে মফস্বল ট্রু মাই ব্যাড Viper's pit drop down, Sugetsu gets spammed out of this one, moving forwards, Ardis has to deal with this one. The risk being taken, teleports back, moving forwards to the crossfire. Diligence being shown once more from them, and somehow Jing... আমি রোজ লেগ মারি ওরা লেগ মারতো না কোনো লেগ না ভাই এটা কি আর মার The Rocket doesn't quite do the job. Zipper now answering again with one of his own, down to it. All the way to the wire. FPX eventually clawing it through. মানে জিমের বেশিরভাগ ছেলেদিকে বিশাল উপরটা এই ফিগার লেগটা একটু রেজের আল্টটা কি এরিয়া ডিনাইল না Catching Ardis in the back. ওই ম্যাসিভ রোল গার্ডটা যেটা ম্যাপে দেখা না এরিয়া ডিনাইল একটা আল্ট যেটার এত হাই কিল পটেনশিয়াল যে জাস্ট পপিং দ্যাট আল্ট এন্ড নট ইউজিং ইট উইল মেক ইওর এনিমিজ ভিক্টরি ওই ধরনের ভয় ওইরকম কিছু আল্ট আছে তোর ওভার আছে যেগুলো জাস্ট পপ করতে হয় তবে কিছু করতে হয় না লোকেরা এমনি ভয়তে পালিয়ে যায় আর সাইড ছেড়ে ফিনিক্সের আল্টে কেউ পিক দেয় না উল্টে লোক পেছনে চলে আসে ফিনিক্সের আল্ট এখন সবাই মেরে দেয় ফিনিক্স এদিক ওদিক তাকায় আমি আবার অন্য সাইডে রেজাল্ট বলে আমি একটা মেরে একটু Really disciplined from FPX, shutting down Jing. Device gonna go for another peek, and he has an answer as well. And it's just feeling inevitable at this point. গেল এই ম্যাপটা গেছে Up top, Benkai. Never mind. 2 kills, okay. Angel though anchoring up top খালি করে দিয়েছে আমার হাতে অফার রেড ইভেন্টটা কি রে এই নতুন ইভেন্ট আছে নাকি গেনশিনে one shot potential oh my timing, great timing with the swings, and now timing staring at the end of here. Map point for FPX. Doing such a great job at shutting these players down. ভাই আমি আসলাম আর এফপিএস জিতছে কি হচ্ছে সব Ellzy কি ব্যাড লাক চার এখানে Don't be shy. And I think আমি জিংস আমি বেরোলাম স্যার challenging PaperX like this swing here. Just Angel raw swinging out trying to find a timing on Forsaken as he uses his wall, and it's perfect. Too often in this tournament people have given PaperX দেওয়ার কথা all the respect আনডেভেলপড লেগস কি বাজে লাগে যদি বড় জিম করা চেহারা থাকে ওটাই না ওটাই বলছি বেকার লাগে বিশাল বড় লেগটা শুরু লেগটা করা উচিত মানে লেগ করা উচিত Weapons not too good. Squeezing it from the back of halls, but Sugetsu shuts it down. Still Jing the satchel play. Sugetsu! My God, they just pushed. What chaos is that, bro? In the blink of an eye, the map secured. Takes it away, and the advantage is theirs. FPX sensing the blood in the water. Let me remind you as well, Brent, that was a 6-6 first half.
PaperX won only one round on their defensive side. That is a level of battering that we saw on Bind as well. And that to me indicates a major problem for PaperX. When they're going for these defensive set plays, that style just doesn't work here. We thought they might get tripped up by Fnatic or by Optic with their heavy defaulting. But it's FPX User disconnected from your channel. relying on these rock-solid performances out of Xiao and Sugetsu to carry them through and neutralize all of that defensive aggression. They just are always on top of it. The final play that you're seeing here, the guy is just too clean with it. Sugetsu, his game sense is off the charts, and you can feel it. The emotions now are running high for these players, for these teams. You're seeing it, just the pop-off moments from all of them. And here it is, the advantage, Josh. FPX getting that one map lead now and heading into it. This is going to be it. This next map, an incredibly important one. We're going to go to a short break, and of course, our analyst desk breaking down all the action that we've seen thus far. You know, you're not going to want to miss it. I cannot fit in the boxes. Stop it. Quitting was never an option. And you cannot stop it. Nah, you cannot stop it. এটাও নিয়ে নিল স্যাড হয়ে গেল Welcome back to Masters Copenhagen. An incredible second half there from FPX to secure them another map here in the grand finals. I am joined by Bola, Tom, and Jess once again on the desk. I think PaperX, they had it in the first half. I thought this was going to be really close, back and forth, but Bola, in the end, FPX, they just ran away with the game. Yeah, 6-6 half, and then they only get one round after that. That's the problem, right? That defensive half was so predictable from PaperX, and when you have Angel on the side of FPX, it is too easy to understand exactly what's going on. They're comfortable when
they're pinching them. Like, it's literally just bunched up FPX guys just ready to trade on a moment's notice. A little bit of stark difference between the way that we have, you know, PaperX swinging one by one as well. These are micro mechanical things that we're breaking down, but this is what we're at. We're in the grand final. We have to point out these things. You know, PaperX swinging one by one, but the fundamentals for FPX, especially on the attacking side, to trade constantly, swing out, get the triangulation each and every time. You look at the kill feed, there's a trade. You know it's coming, and if there's not, you know that they're going to be setting up for that double swing moments later. So real crisp, clean fundamentals from the side of FPX. Lothar's having the time of his life right now. One of the things I really love as well about the FPX squad is that a lot of teams, you can maybe name one or two players that you would consider a rock. Like someone that you can basically have sat back, holding your lurk, like basically making sure that you're not being flanked or nobody's coming in from behind. I feel like FPX can do that with basically any player on the roster, but Saigetsu and Xiao, easily two of the best in the entire world right now. Like the amount of times where you're looking at rounds and that crunch is coming in, like you're still seeing the same sort of plays coming through from the opposing side. They may even get the opener, but it's the swing backs because there's always somebody waiting for that crunch. It's just really, really nice. And I think Sugetsu is the guy who really leads the charge. Zipan as well. They're consistently right next to each other, and Angel is calling for everybody to make sure, like, you know, things are going well for them. I think his impact on this map specifically, obviously that second side, just flawless calling. It felt like they had a plan for everything as well. Like I said on the second half, we're going on to an attacking side for a certain team that kind of likes that. And I was a little bit worried for the side of PaperX because they seem to have answers for every corner of the map. And it's not just on Fracture, but this is where it oftentimes shines quite heavily. You think, okay, we got a paint shell here, we got to do here, we got to get a smoke here to block this cross here. We know where PaperX is going to be, and we have slight utility counters. I don't think utility was necessarily, you know, above and beyond what we expect from FPX, but little touches was really, really good. And also at the same time, you know, we talk about how PaperX, it's a fortress on Bind. Nobody really beats them on Fracture. FPX have managed to do both. Yep. And they did it on Bind too. Yeah, they're really flipping the script in terms of the maps. This is a really good sign for FPX. Obviously, they're now one map away from becoming Grand Finals champions. Surely the toughest, they've gotten over the toughest hurdles now, right? Yes. The next two map is where you would maybe even favor FPX. I mean, that's what we expect, right? But then Icebox got flipped, and we don't really know what's happening on Breeze. And Haven looked great for PaperX against Optic. So, I mean, it's hard to tell still, but I think you're right. I think from expectations, from what we knew before coming into this, flipping Bind and flipping Fracture, those are the two hardest tasks to do. I mean, we talk about expectations. We've spoken about the big brain game. We've actually got a couple of big brains in the crowd today. Golden Boy is standing by right now with Optic Gaming's FNS. Thank you so much, Yintu. Yes, I do not possess the big brain. This man does. Finesse, it's a pleasure to have you here today. How you feeling, brother? It sucks. It sucks to be here instead of up there, but it's awesome. Two great teams playing. I mean, both these two teams beat us, so they deserve to be up there. It's pretty awesome. So I actually wanted to ask you about, you know, playing on a stage like this, right? It's not something, it's not every day, right? Especially in Valorant, it's the first time we've been able to do this with a global crowd. What is that like? Like, you know, when you're up there knowing that all the eyes, everyone in here in Copenhagen is staring down right at you? When you're in the moment, you don't really feel it, but then there's random times where they'll start cheering people on, or like they'll cheer like for someone to ace or something like that, and that's awesome to hear. Even like when they're cheering for the other team, it's just awesome to hear that atmosphere because you kind of want to go big. So you've been watching the games, I'm assuming, so you've been enjoying some of them. What do you make of the teams right now? FPX currently looking pretty good, up 2-1, but you know, PaperX, you've experienced this team. They're so solid. What are your thoughts on this roster and this team and this game overall? I mean, they both beat us, so they're both great teams, honestly. Obviously, FPX has the upper hand right now, but can go either way. I kind of want to see a map 5, so. Oh, yeah. I think everyone here in Copenhagen wants to see a map 5 as well, right? Yeah, I think so. All right, final thing, and I'll let you go. I owe you a beer. Champions on the horizon. Are you looking to go all the way? Is Optic going #1, baby? Give me the I'm tossing you a softball, baby. Come on, brother. We're winning that shit. Come on. They're winning it. Oh, it's getting spicy on the floor, Yinsu. I'll send it back over to you. Thank you very much. Golden Boy, oh, gotta love hearing from Finesse there. Bit of a shame that he wasn't able to defend his title on this stage, but these two teams, they are delivering us the entertainment, the competition, and going into the next map, what are you guys expecting? Should we not
can we not do expectations anymore? Can we stop? Because every time I do it on this desk, I'm like, I set an expectation and then I'm like, why did I do that? Because they've proven it wrong. Icebox was such a wrench in my whole like thought process here from the map vetoes and how that went. I just sit here and I go, you know what? May the best team win, because I think there was a little bit of nerves map number 1. That sort of defied some of my expectations. I actually didn't think it would go that way. Things started to level out for both of these teams now, and Fracture, that was a banger. So I think we're in level playing ground now. Yeah, I think, you know, talking about expectations, this is the map that I was like, this is maybe tough for FPX, just given how we've seen PaperX play on this map. There's multiple comps. We've only seen it one time so far here, and we don't really know exactly what they're going to throw out there. So it's tough to set expectations, you're right. But we know how FPX play, and we've seen them pull out some crazy moments. Just since Sugetsu has come here, we haven't seen it that much. So I'm really, really interested to see how they play, and I'm really looking forward to see Angel go crazy on this map, because there's so many good TPs and int spots. Well, I think there's so much, especially like, I think this is the map where you're going to get into like that basically look towards the chambers. Like I feel like this is where we saw Forsaken like going in for those crazy lurks the last time they played this map. He was so impactful getting in behind. But we've mentioned Artist a few times in this series. We've definitely not seen his peak. On Haven is where he's an absolute machine. Sure. I mean, what a time it would be for him to step up as well for today. Again, this is match point for FPX. What do PaperX have to do? Because they have to win this if they want a chance at this trophy, Bola. Well, this is a map where they can really abuse timings, really abuse rotations that FPX will go off of. So you have to see, are they going to be able to pull those rotations out of FPX? Are they going to be able to feint in certain directions? And are they going to get value out of the lurks as well? Divide tried a few times on Fracture, and it worked well in that first half. But second half, obviously, not able to do that much. Last time PaperX played this, you're right, there was a bit of a smashing there, and I don't think they were necessarily tested. Sometimes winning by that much of a margin is a detriment for your next game on it, because you don't know what the weaknesses are in your strategy. So those lurks and everything that we're allowed time and time again, if you have a really diligent team like FPX shutting that down mid-round, are you prepared to be able to switch and go to a different pace, go to a different strategy? Well, as you guys can see, the Prime Gaming Agent Select has been completed. We are going to get a Sage Getsu back as well on this map. And what do you make of the Agent Sage Select? I mean, these are the pretty standard comps from both sides. I look towards Forsaken, I look towards Mind Freak to really find User space disconnected on from your side, channel. and then on Microphone as well, muted. Jing, Divide, that combination can be really, really strong. I think the thing I like as well is with that Sage that you highlighted from Sagetsu, he's one of the rattiest players I've ever seen play Sage on this map. Like, you'll watch him continuously try and mind game opponents by putting down specific walls to almost bait them into thinking, okay, he can't push there, and then the next round he puts it down with the gap in so that he can try and sneak through it and kill you. Like, he is truly disgusting when it comes to this map. But again, I think that main highlight has to be the chambers, because I don't think we've seen the best from either of them so far. I also do think that the fade pick that PaperX has gone with is kind of common for them, is countered by Sage, right? They consistently are trying to find out where is that Prowler coming from and putting a slower wall down. Micro changes here from the side of FPX are just pushing me to think that everything that they've been able to prepare on, Icebox wasn't one that they were able to prepare on, but every map they have been able to, those micro adjustments are coming in. It is not the flashy, big old, let's overhaul our identity FPX again. This is where they're making those slight changes. I'll sit with you there, Ball. I think you guys are right. I think these are just the little changes to counter. Well, this is match point here. FPX, they can almost smell that trophy for Bren and Sideshow. PaperX, they still have a way to get back into this. They certainly do, and we're going to be finding out how exactly it plays out here on Haven, our fourth map in this series. But FPX are on the cusp of it, Josh. One map, and that is it. They will be crowning themselves as that Masters 2 champions. Yeah. What do you reckon a trophy smells of? Sweat? I would never know. Success. I would never know. Yeah, I think all of those things have gone into this for both of the teams, especially for FPX. To find themselves here is just absurd. But heading into this pistol round, things are going to change. The style that PaperX plays on this map is so very different, and neither team pulling a breach out when that is, you know, the standard meta pick. Both of them moving away to that Sage, as the desk was discussing there. Yeah, a bit of a unknown variable, I think, on the side of FPX as well. Using it to disrupt some of these hits coming through. Barlow was mentioning it, but there's the wall coming down. Prowler
Actually avoiding that close corner. ওরে It's সবাই an রেড করছে immediate response to back What? away. How does Angel What? die to the nade there? I think that was a slow, a seize, and a nade. হ্যাঁ the that best they map may have Valorant thrown together there. yeah Have to take a আমারও look at ভালো that লাগে afterwards. But PaperX's mid-rounding Ooh. has been fantastic on this map. One over the top. Show's positioning. It is known. Still the angles. This where crossfire this FPX. কোথায় Absolutely elite at shutting down any of it. And the layers to the strategy. FPX will not be denied. Not the best round. Not this time. বিতে যাচ্ছে দুই দিকে একদিকেও Already স্মোক the দেয়নি preparation coming why through, in my opinion. You've got FPX pivoting there in a 4v5, recognizing that Interesting. the vast majority of ওর কোনো start PaperX's ছিল না? mid-rounding ends B. Probably So কোনো you start just ছিল see না, players right? swarming towards them. This is Angel blinded by the Prowler into the slow and the nade. That's what that one was. But yeah, the way the PaperX play this, বিতে ঢুকছে কোনো they're স্মোক going দিল to না be কোনো doing দিকে fast, aggressive Just hits picks early on in the the round. anyway And let's trying see to condition their opponent to overreact, to over-rotate. And then they have Forsaken lurk into those holes in the defense. But first you've got to create the holes. Yeah, first you've got to try and condition them, but it looks like FPX are more than ready. A nade to the side, and the angle as well. More than watched. Angel with the ghost, 3 kills, 3 headshots. 2v3 Angel's just been monstrous so far this series, and towards Angel the end low of the আছে bracket, he shows no signs of slowing down. সুগেসু হিল দিতে পারবে He's one of still those players that only has the ghost in these rounds, and yet he's still able to come up with the goods. Smoke to try and push it back, but Forsaken already taken up all this space. Angel was low enough. Let's go Down to Sagetsu. ভাইয়ের কাছে His ঘোস্ট timing is everything with the plan coming through. He could have isolated a 1v1, but denied. A thrifty for প্যারেক্টে এমন PaperX, জানি right প্রডিজি ভার্সেস back ভেক্টরস এর into ম্যাচ it. হচ্ছে পিআর হ্যাঁ Forsaken with এপিএক্স এ 2 of the most important kills that they'll have এপিএক্স এ all অ্যাঞ্জেল series. লেজেন্ড Great headshot onto আর Shower. আর বাকিগুলো কেমন চিনি না ভ্যালোরেন্টেই ফার্স্ট টাইম দেখেছি And Forsaken has been hard shut down in this But series so হ্যাঁ far. He's been playing entry. He only has এদের পুরো 160 ACS ইয়ং average over the course of the জিন্স series. But now he's PRX moved away from কে entry. জিতলো He is the এখনো lurker থার্ড ম্যাচ in চলছে this. এটা Despite সরি the ফোর্থ fact he's ম্যাচ playing the চলছে chamber. And that 2-1 is going হয়েছে to open him up and এপিএক্স facilitate দুটো ম্যাচ জিতেছে so আর much পিআরএক্স more. একটা এটা ফোর্থ ম্যাপ Be able to follow up on a lot of that. Was coming through, Horn over the top. বাট ইকো জিতে গেল ভাই He's not wasting any time, is he? All the way up close and personal to Caesar try and clear that corner, but at this kind of pace with the boombot spotting the target. Does he know up top? The answer is yes. Sees though. Drops him and stops him for but a time. Still have to take these fights though. The weaponry still could get very dangerous for PaperX, but the plan is going to go down. It's not going to be stopped. শর্টে চেক করেনি You কারণ have a sage wall on either side. Ardis couldn't get punished in ওয়ালের short এদিকে because ছিল of Sagetsu's wall. no And now FPX are coming back in. The post plan positions are so They're claustrophobic. re-pushing this all the way through. Jing shut down. Divide catches that one down. What? 1v1. And Zipan answers back. ভাই এরা আবার একটা ম্যাচ জিতলো এই রাউন্ড জিতলো নাকি You've 350 got to be kidding. In our 4th map of কি the করে grand finals. মেরে দিল ভাই শরীফ Neither দিয়ে team ready to give up an একটা inch. ড্যামেজ দিতে পারেনি Such a weird setup though. That's so unusual. With both barrier orbs in play, with both sage walls up, you can't, as the attacking team, go and re-flip short. Last player. And then when Jing pushes forwards, ওয়ান টল ফাইভ ম্যাচ ট্রু Zipan just finding এটা বাজে রাউন্ড threading the হারলো needle. Just the chunks being taken out of each team. Fracture was even on the first half. Obviously a bit more পিএসএ one-sided 100% when we উইন্ডেড got অন to the হেভেন later portions কি of that দেখেন map. হেভেনই But দেখো we'll see now. Money's a bit wonky. You see উপরে the specters উপরে in the hands of the PaperX players. They want to try and take that fight into mid-space straight away. উড়ে উড়ে It is again relentless, the showstopper. Off to the back, and what a direct! Jing catches it, the nade. This guy not convinced yet. Still হেডশট মেরেছে backs away. লিটারালি হেডশট Lacking for মেরেছে confidence, but now the Prowler in his face wants to be inside this smoke. He dissipates at exactly the wrong time. The angle's being watched down, but Zipan is just being dealt with still. Showers there, Horn to try and help him out. The crosshair placement Please was pick broken Krishna. for the moment. Oh, Device never still mind, pick eager to God. take these fights, Never swinging mind, back and forth. pick. The precision. This guy is just elite, and all he's doing right now is buy oh time. The my movement, God. the wide swing into it. Prowler not connecting. Sagetsu 1v3 time ticking. No more to work with. And a slide off angle. ভাই এরা আবার জিতলো ভাই Gets the one, but with the post plan situation, finding একটা জিতছে, the একটা kills, ওরা there is জিতছে। no time to secure it.
And back and forth sometimes চলছে it feels like that might be the বেলাস্ট only way to 145 win কে পয়েন্ট clutches এফপিএক্স against জিতলো কি Sugetsu or করে Xiao. মানে Just don't even give them কিসে the কোথায় opportunity to fight. রাইট What a decision for PaperX to force there. ভাই They জি barely had the economy পুরো to do মুখে anything. আল্ট করেছে And yet, with the kills that Jin had put online and the showstopper in his hands, he finds the opening. বাট এই And they're able দিকটা to দিয়ে play সেই the মেরেছে post deep from mid. Dubai is on an absolute heater. Yeah. Started the first half, a fracture, popping off. বাট এই রাউন্ডটা জিততে হবে He's doing it again as well, leading his team for টুইচে a ভ্যালোরেন্ট lot of হবে those খেলা kills in আচ্ছা that round, so 3 of these obtained. And ও now after প্রেডিকশন pistol, every team with the হ্যাঁ eco এটা বেশ ভালো disadvantage has won. See if that trend continues. সরি Same plays being made, the boom bot up close and personal. The stars laid down the nightfall as well. ভাই Positioning revealed. বিশাল খেলাচ্ছে এবার The PaperX players always set up to succeed with this. Zipan Sugetsu, they've got Vandals in their hands, but no chance in the round unless they can find an opener, perhaps two. I mean, how many times has it happened? But Forsaken What with is the that crosshair angle? placement locks it down. Okay, don't The throw kill to guys Jing there, but ওরে ওডিন হোয়াট it's just up to Angel and Sugetsu. ভাই ওডিন কি Spam হয়েছে through রিপোর্ট the কর smoke. ওডিনকে Not much more you can do other than skipping a hop away. Just try and bait and take away these guns. But look at that. Finally, an edge in this map. Born out by PaperX. Blood, sweat, and নাইস tears নাইস নাইস for any team to 10 try টু and করতেই get হবে এটা an economic snowball. এই রাউন্ডটা জিততে হবে ওদের তিনজনের চারজনের হাফ Light আর্মার armors. It's not looking fantastic. And they're going to take a time out to discuss how they should be defending here. This round coming up is going to be এদের such a অপারকে swing. অপার প্রবাবলি অ্যাড্রিস You চেম্বারটা have FPX on the verge of being ভালো অফ broken করে once more with a showstopper, a nightfall, big tools to be able to deny the plant. এই রাউন্ডটা পিএস জিতলে 5-2 And ইজি yet PaperX, they've managed to get, I think, slightly into the heads of FPX's defense here. PaperX have been running a lot of early A aggression. At some point in this half, and normally it's about now, they're going to start রেড বুল গুলো running খায় না এরা fake শুধু A ভর্তি থাকে aggression সব সময় and then sending somebody in যখনই দেখি towards garage. যখন যেখানে দেখি যে কোনো জায়গায় Sometimes that's going to be ফ্রিজ গুলো সব সময় Forsaken, ভর্তি থাকে sometimes Mindfree. আমি ওরা তো Either পরপর way, they're খেতাম going to try and টুইচ প্রেডিকশন weave through your 49-51 We saw PaperX pull it off আমার প্রেডিকশন কি expertly বলছে against Optic, where they were আমার প্রেডিকশন smoking off কোথায় গেল Ye's trademarks, smoking off potential দেখাচ্ছে trademark positions all across the map early on. And always catching that advantage. Just যা আমার finding প্রেডিকশনটা the holes, দেখাচ্ছে না making sure that they fill them with the ও lurks. থ্যাংক ইউ আফটারলাইফ এ তখন করলি না একবার And you can see the trademark from Artist being placed on B. তখন একবার করলি না One of the areas when Mindfreak enjoys just smoking that one off. Yeah, it's on the high ground, I think, as well. It's easy to avoid if you know where it is. Thank you. See if it plays out that way, though. The weaponry is important. A full investment on the side of FPX. Artist. ভাই কি জাম্প পিক করলো Force, obviously, whipped out, but that jiggle means that the information is gained now for PaperX. ফরসেকেন্ড মার ফরসেকেন্ড Look at মার this already. Starting to see ও কি ওয়াল echoes of পড়বে what না we ও were স্লো talking ওয়াল about পড়বে before. Sugetsu could easily get caught here with a slow orb in his hands. এ ওকে ফরসেকেন্ডকে স্পট করেনি You can see the same kind of thing again. এখন যদি পিক করে মরবে কিন্তু Once Mindfreak connects with এই the যে rest একটা of the পিক করে team. হোয়াইট পিক করে একটা ইজি মরবে And either ওকে the hit গ্রাসে into A স্পট works, করেনি সেজটা or you have Forsaken as a mid-round option. I think with a bit of a noise being made here. Setting it up. মাইলস্টোন তো Stars হে drop. এই রে That's going to be the time. জানতাম for Forsaken, and look at জানতাম that. Leave the wall in the hands of Sugetsu, just caught with a utility. Opar, On the Opar. other side of things, still being watched. FPX are dealing with this one adequately enough. The showstopper to force them out. Angel works his way into mid. He knows they're trying to pivot into that, even a B split. Whatever they can get their hands on. থ্যাংক ইউ ও ওটা What মাইলস্টোন a perfect read from FPX once more. ওডিনটা ফেলে দে Okay, sure, Sugetsu got overwhelmed, but the A side got stuck, and they collected the lurker. 30 seconds Angel left. already in mid to meet Benkai. Can Mindfreak pull off another one of these ridiculous moments that powered PaperX through the upper bracket? 2v4 ভাই এই 20 রাউন্ডটা seconds left now. They know that this is coming through the horn. Dealt with in the swing. Oh, the timing. Ooh, It's too good bye. for him. Divai. Pressure কি from ওডিন every মারলো single এটা front. হেডশট FPX হ্যাঁ, getting a ওডিন handle, যারা getting a চালায় read on the way. The ভালো PaperX চালায় are liking to play this map now on our attack side. ওর ওডিনটা নিল না And the desk was speaking about it too. If you have Angel able to read what you're up to, oh, you're in a world of trouble.
ভালো রিড করেছে Shao shutting down the hit. And they had Zipan there reactively. Even if Shao had died, Zipan was there with the showstopper ready to shut down the A push. And I think that's just the perfect read from FPX. Yeah. They have tools to deal with the side hit. They are in position to deal with the mid-round lurk play. And then they are still playing like a very drilled retake setup to stop Paper X from getting into those clutch moments. Let's play. This guy's always ready for it now to layers on top. For second back and his deep omen smoke does cause a couple of issues. Look at Ardis playing opping again on top of his trademark. He's never leaving the trademark alone on the map where it can get smoked off and abused. He's got his operator on top there. Sugetsu in fact has just chosen to use the wall for Garage. Diligent from Paper X to break it early enough though that could still be a threat. Yeah, still plenty of time in this round. Nothing to happen and look at this re-clear. See long the contact push, doubling up, making sure that players are alone when they're doing it. Get a lot of information off of it, but is it enough? You still know the fight's coming. Shao sprays them down. Oh, nice trade. Tries to take a little bit more out of them, but Mindfreak watching it, holding it. Jing now taking a bit of an approach. Side control's going to be his and Ardis. Momentটা flank করছে but orb আছে. Orb নেই? The angle's not being there for him and what a shot by Forsaken. Long এ নেই. Just the head being found. Nice read. Long এ নেই, long টাই দেখলো. Well played. Clinical. For second short এই জায়গাটায় অর্বটা what এই জায়গাটায় অর্বটা দিয়েছে সেইজন্য লংটা চেক করলো এটা বেশ ভালো আইডিয়া কারণ ওমেন ইজিলি স্মোক টিপি করে চলে আসতে পারে অর্বটাকে ইগনোর করে ও সেজন্য শর্টে লাগিয়েছে আর লংটা চেক করছে বেশ ভালো এটা And the opening was punishing an info peak. Crowd want to see it. Let this go to map number 5, all the way, all the distance, and who can blame him? No fucking fakes. Another fast approach, a pull off to the back. Angel though, only working with the pistol. Not enough. Sometimes Odin just a gun through. Sloppy from Paper X, but they've got side control incredibly early on. Is that a fake wall, a deliberate bad one? এটা কি wall দিয়েছে? Something strange. আগে দিনও দেখলাম মনে হয় সেম ওয়াল করেছে একটু গ্যাপ রেখে করেছে ইচ্ছা করে করেছে মনে হয় Ardis was really the only one who could capitalize. He was shut down soon enough and again the weapons just too much to overcome. গ্যাপ রেখেছে অনেকটা Paper X they grind out their fifth after an incredibly hard fought opening to Haven. ওদের সেজাল্ট আছে এদেরও সেজাল্ট আছে প্রাইম সেভেন ফর সেক উইভার দ্য বেস্ট ভেন্ডার্স আরডিএক্স আমার খুব ওভাররেটেড লাগে হ্যাঁ প্রাইম রিভার চরম ফর সেকেন্ড ইয়েস প্রাইমটা বেস্ট প্রবাবলি এই ভ্যালটা বেকার লাগে মানে এত আওয়াজ হয় না খদ 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 করে আওয়াজ হয় Nobody's close to nade and a slow up, but look at this timing. Forsaken, he's already so deep. I don't know if they're going to expect this one. উপরে তাকাতে হবে ফর সেকেন্ড ওয়ালের উপর থাকতে পারে Much more passive one from Sugetsu. না এই রাউন্ডের মধ্যে যাবে বুঝলি লো কি মনে হচ্ছে চেক করবে না সেজটাকে Here is for second base vendor. Sees nothing, knows nothing. The Forsaken with a timing comes up with nothing. Zipan. Patience, the knowledge, knowing that they could have just walked their way past it, but now you can start to see this. At least the beginning of a hit coming through. It's not much. Wall থেকে পড়ছে sound পেয়েছে. Utility being used. Now the wall to see if they can get themselves in. It's a distraction. They're trying to buy time for Mindfreak again to lurk through, but look at Jing into the back line. The kills are flooding through. বাজে ছিল এটা পুরো হিট করে চারজন ছিল লিটারালি অ্যাকুরিয়াম মেটালটা ভালো এটা ওই দুদিন ভালো লাগবে গদগদ করে আওয়াজ হয় বিশাল আওয়াজ হয় এই ভিডিওতে That's one of the biggest factors that has FPX able to win these rounds on defense. They're not trusting the trademark to lock off a map.
They're not trusting the boombot. You hear that from Zipan. I don't know, but ওই ড্রাগন পিপি এন্ড গ্লিচ ট্র্যাপটা ঠিকঠাক অরিজিনালি এলআর ফ্রেম না হ্যাঁ ওটা মোটামুটি কখনো কখনো শর্টস লাগে Made all the difference, and this time Angel makes the play, moving himself up into Cubby. Gaia. This is even going to get cleared. Boombot. Hey, onto Artis, has to back away, will break it in the end, and look, patience being played, spray down, not enough to claim two, but at least just the one, a 2 for 2. Gaia Vandal best. Has the positioning. Not the best. Need to try and force them back away from those connectors. Hey, Mind free while you're trying to watch this lurk. Oh, bye. Completely, not a point of damage. The outplay, Mind Freak. Shots being found. But a key ult marlo. And all the players of FPX come tumbling once more. Ion only adjacts and really best phantoms. Best phantom probably Ayan. Okay. Hey, sorry, Oni. How did that one happen? Might be getting some buffs at the end of this tournament. Zero damage. Literally zero damage. Sure, that's not a kill. এরকম তো আমি করি আর্ট মিস করার পর Zipan feels robbed there. You can see it in his face. So does the audience. Nevertheless, though, FPX still with 4 rounds to their name have a chance to make this half. SL Vandal. Very reasonable. Very dangerous, but still Xiao wants to take the fight. Disrespect the utility, he really has no way to disengage here. The slow walk, keeping him locked, and the swing. 4v5, 3v5 kill space for the resurrect as well. Angel's got a hefty task ahead of him. The Nightfall to cut across into their spawn. Do they know that Angel is here? The Boombot won't quite see him. And সবাই এখানে কেন আসছে? It's just perfection. Why? Smoke up top, close to dissipating. FPX again. এখনই স্মোকটা যাবে হেভেন chokehold that they got on this one, and with the utility in Benkai's hand, he was not expecting that one. Davai holding the angle. Artis gets the better end of it. And Sugetsu to finish. Bye. 3v5. What a crossfire again. It's been the bread and butter for FPX. Oh, yeah. Holding angles, managing to just allow PaperX into their crosshairs. Love the repositioning from it as well. I think when the Nightfall comes through from PaperX, থ্রো করলো এটা এই রাউন্ডে হালকা থ্রো করলো anticipating a lot of the players trying to play retake. EditZ ডাভাই But Angel just gets positioning. ডাজাই কি Alex is 3v5 ছিল এখানে ঢুকলো বুঝলাম না I think he should take some solace from the fact that Forsaken is really having a huge impact in this map, like we haven't seen before in the series. Both of the heavy hitters waking up. Oh my word. And this is the classic play. The smokes get them in. Trademark broken. Forsaken so deep in the first 10 seconds. And then he vanishes like a whiff of smoke. Starting to see the shades though of why this Sage was picked up by FPX. It's a later wall to just block off that Deep one angle extra ধরে avenue, আছে and Artis still watching for it. The jiggle peaks though. I mean, goodbye PaperX showing that discipline. বেস্ট নাইফ আমার মতো কাটানা আর জিক্স Paranoia retake of Garage, and হ্যাঁ Angel জেটের নতুন almost এই জেটের রিচ ওই নাইফটাও ভালো sightlines. There's a lurk play caught again. জেনো হান্টার And the Nightfall into mid. FPX have no idea where their opponents are. The PaperX information are being so cut. far back. It's all over the place. Lurks on lurks. Forsaken taking advantage, I think, of a bit of that chaos in the round, and with the war fading down, where are they leaning? PaperX running their way through now. They've got that garage control. Oh, nice bait. Forsaken Nice set up to bait. succeed. Off to the side, Davai. লোডিং What চালিয়ে an angle. যাচ্ছে পুরো সিঙ্গাপুরের প্লেয়ার And ভাই it's on Xiao and Zipan. তো সিঙ্গাপুরের লোডিং চালায় So না far away from the action. মুম্বাইয়ের প্লেয়ার To try and make this one another even half. হ্যাঁ জিরো একটা চরম অ্যানিমেশন এরকম করে সেই লাগে The reflag from Forsaken. The battle should happen in Garage here for the round. Pressure is on, seeing if you can get an even round. Players work their way in, but FPX, such a difficult task. Right into the crosshair placement, the slow field lockdown. Hey. 2 kills. He expects him, but Forsaken ভাই এটা কি wins. থ্রো হচ্ছিল Just not clutch enough. এই পিক করে করে মরে Probably যাচ্ছে the best পিআরএক্স clutch that হালকা we've had in the tournament, and even he can't quite get it হালকা done. থ্রো করে PaperX take the lead 7-5, looking for a rebuttal, looking to send this to a 5th. What a play from Forsaken. This chamber has just been awesome from him. He plays like this on 2 maps in the pool. ও ব্যাপার না থ্রো এরকম অনেক করে এরা ইনসেন্ট হ্যাঁ ওটা চরম এনএফটি চরম অ্যাকচুয়ালি অন্য টাইপের ভ্যালোরেন্ট এরকম নাই বেরোয় না ওই যেমন কাটানাটা অন্য টাইপের
Unreal খেলা scenes যন্ত্র indeed, ওটাই Tom. বলছি You এদের অনেক highlighted করে before that map. We got to look out for the এদের অনেক করে chambers. যায় আসে না How impressed দেখলে are you এরাও with চাপ what নেয়নি Forsaken ওটা has been doing on It's this okay. map? That's the thing. I feel like there has been a bit of a chamber dip. Like, I don't think Artist was always in the right place at the right time, but it's again those lurks from Forsaken. He's just incredible in those moments where he's taken space in garage almost every single round. So I much so that tuck- normally I you have to see like tuck করে ফেলবো Saigetsu কয়েকদিন। fighting that. He's like, I'm going to put my wall deep. They're not going to be able to get in. Instead, he has Next. to fall into the C site. টাক না And হলে they খুব had ছোট to ছোট করে ultimately ফেলবো adapt around what he was doing, and he's এই still falling এই এক around the সপ্তাহের map. মধ্যে And they did একদিন adapt, actually. They started putting that Sage Wall at the top of Garage, but it's so difficult. I mean, Artist in that last round, you could actually see Forsaken getting set up so well by Benkai, who's just bunny hopping across long C. And it's that what leads Forsaken, and on top of some just great initiative on his own. This is consistently garage control, garage control, garage control. That's making it work for Paper X. I mean, he drove straight into my heart with the sort of smooth criminal plays that he has all over the map. You can never, I think it was the second last round there of that half, the boys on the cast desk turn around, they're like, you just don't know where they are. Where are they here? Where are they going to be on the map right now? Zippin had one moment where it looked like he could tell what was going on, where you could grab the round by the horns. Other than ওই that, জল জল করে বলে অনেকে Paper X কেনে have really taken the driver's seat. The scoreline doesn't Actually. really look like it's dictating that way, but a lot of these rounds have been, you know, the pace has been dictated by Paper X so far. So I'm happy with what I'm seeing. Again, though, that second half, it's always a tricky one for Paper X. But that's the thing. I feel like when the read was actually there for FPX, they were very good. Like the crossfires they had within, I think it was the A side, were absolutely nasty. The problem is, it is that factor. They did not have the read for the majority of that half, or at least they didn't have the read on Forsaken. They may have been able to work out এই where হাফটা everybody দিতেই else হবে is, but then they মানে get ফ্লপ stabbed in the করে back. দিতে They হবে definitely made some adjustments. On the second half, though, this is where I really do expect Artist to be a little bit more in a spot where he can receive the aggression, like we've consistently seen, like Just we saw like on your Fracture, PP. and like we saw on Bind, and that's a problem for Paper X because now they kind of have to slow down. They know that type of বাট pace is not ওরা going অ্যাগ্রেসিভ Well, যদি Paper হোল্ড X করে have given জানি না কি themselves করবে a এরা lifeline কি আবার here. পুশ করা শুরু করবে Sideshow and Bren, let's see if they can take us all the way to map 5. Certainly is a tenuous advantage that they've earned themselves. Can they take it out one step further? Can they bring it to that map number 5? So everybody's হ্যাঁ wondering. দেখলাম নাইফ মাইনক্রাফটের নাইফটা দেখলাম ওই ডায়মন্ড শর্ট আছে না Is that ওরকম Paper X aggression? They don't tend to do as দেখতে much of it on this map. They will occasionally, and it's a triple stack over by A early on. 1 inch Sun plus Viper The angle being What? watched. What? You are joking. What a Ki kill. A rapid fire approach. Just unloading the headhunter to find Angel. And already What? Jing posted up in A lobby off the back of all of that. ভাই সব বুলেট শেষ করে দিল Forsaken is going to be given space to take liberties here. The FPX default is going to be slow. Did he intend to ভাই do that? ভাই Was ও that just a বেরোলো crazy কেন timing the zip uncaught? ও বেরোলো কেন Must have heard it, at least some sort of sound cue, What? I think, to try and take it, but they are just এইগুলো কি ভাই taking liberties. The wall comes through, hopping up on top of the box. Jing. না 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 What a না play to take out না না Artist. ছেড়ে দে Bit of জিং ছেড়ে running দে gun as well, just প্লিজ skirting ছেড়ে in দে between the bullets. The nade on top of it pushes them back. And it is just sowing chaos in the round. FPX just so uncertain আয়ন of what শটটা the কি hell বাজে is ওই going যে on. চাবির মতো তো হ্যাঁ Never seen a Sage পুরো on Haven গাড়ির as চাবি creative as Benkai. That play is awesome. Ah. Zipan should have been caught. Manages to squeak away with his life. Ah. Brings reinforcements. Bot over the top. Now they're going to be both of them on top of the wall still. That's Jing finding Nice, finding nice. the kill and watching it. Let's The go. horn sets them up. And a Let's pistol go. round going away at Paper X. Pushing that tenuous advantage just a little step further. 1 inch হ্যাঁ পর্কুপাইনের পিপি Such an important round for them to find. And the early punish on Angel. Then this play. I've never আমি seen a play like that before. জানি না ভাই জাস্ট বলছি অ্যাজুম করছি Jump up to punish the players that are breaking it. Awesome stuff. আয়ন সেটটা তো বন্ডিকের আছে মনে হয় না Just in the moment decision making. Instinctual plays a lot of the time is what it feels like. And we saw all of that creativity from Benkai with his Sage on Haven when Paper X played against Optic. Although that was mostly on the other side of the map. But you can see that they've crafted stuff for both. With the poorer weaponry, not enough damage to try and break portions of that wall, but there is enough of a gap. Benkai making sure to plug it. He knew that the wall was bad, but it's an instant answer, a response. Long range angle. Bad is subjective. The wall is what you make of it. Artist though was very এই quick যা with the response. ডিভাই মন কি Grabbing করে Divide down short.
Oh, short time FPX it. are going to want to try and punish this A lobby aggression. Here comes Forsaken again, trying to pick the same angle that Devi was on earlier in the round. Glitchpapper একটা হচ্ছে তোর ই ওই একটা তোর এক্স আর একটা তোর এমনি নাইফ এরকম করে He's going to try and hit that into B. Shots rattled, and the damage, look at that swing. Again, the thing that's carried FPX so far, that discipline, and the raw mechanics of Artis. Nice boom. But they're not done yet, Paper X. A nade into the corner just in case, but is he going to be watching for it? Yes, indeed. Flick at a wrist, and the players are cleaned up easily enough. Mind Freak and Jing making sure to put that one away. But it has taken some of the sting out of his third round. পুরো দাঁড়িয়ে আছে ভাই বিছানার এখানে বস Looking like he wants to go for a Vandal. Is this an entire team buy? It looks like it. Forsaken's not close enough to his tour de force to make some kind of play for an ult orb. And so it's going to be 3 Spectres, 2 Vandals. বোনাস খেলছে না taken to round 15. ওই ভাই বোনাস খেলছে না Not a bonus anymore. We need this one. Very impactful round. FPX to try and close out this series. It's got to start here on this round. They have to be ready for pushes like this. FPX must know that Jing occasionally goes on a wander down mid. Benkai is looking ready to break any kind of utility that would come through. কি দেখছে ও আচ্ছা Sightline the angle. ওই ফেডেড রিভিলটা ভাঙার জন্য প্রি করে আছে ওখানে কারণ জিং অলরেডি উইন্ডোর নিচে And Shao has also used both of his prowlers. Or perhaps only brought Viego shot কোনটা one maybe 0 into the লিগ অফ লেজেন্ডস এর ওই মালটা শটটা হ্যাঁ মোটামুটি আওয়াজটা বিশাল হয় so slow Jing made a noise a footstep a jump nice এই তো এটা বুদ্ধিমানের কাজ করেছে the jig is up yeah rare moment of patience I think as well Viego shot মানে একটা commit into this one a bit of a jiggle নাম peek there from Forsaken. The information going to be gained. He knows now that A-Long is আরে compromised. যেটা এরকম করে Oh, he's ready and waiting, sitting up close and personal to rendezvous. Positioning found. What? Latching down to the feet of Artis still. Jing wants to fight this one. Zipan though, the angles and the weapons. Heads taken off, still finding it. Players just pouring out into the site, trying to deny the plant. And Zipan and Shao have just been animals. They're so good at holding these angles down, and it all comes down to Mind Freak, the player who entered these grand finals with the highest clutch percentage. But he's been quiet today. Can he find a moment to put Paper X into double digits? The timing. Crossfire isn't exactly great. The smoke to try and lurk his way in. A tap of it. Trying to bait out one of the angles. The Horn though tags him through the box! And he's back! Mind Freak well and truly back. ভাই সেরা ক্লাচ Red ball clutch. আরে যেটা তোর And didn't he play that one beautifully? Viego shot to breaking any kind of crossfire that would have been happening from graffiti over to hell or default হচ্ছে লালের ক্যারেক্টার not just baiting the position but baits utility. ওটাই বলছি রিলেশন মডেলটাই তো ওটা even shoot back. এরকম খোঁচাই এরকম করে even got marked up at the end বড় একটা শট wins against Zipan. বিশাল ক্লাচ করেছে ভাই That's the kind of play that Mind Freak has been bringing out over and over again through Paper X's journey in the upper bracket. And he hasn't really had those moments yet today, but what a time to do it. Stopping, halting any kind of streak that FPX would have liked to get up. Any kind of momentum that they would have had back into this attacking half. And it's the timeout. It's a confident lead on Haven. More than confident. Looking primed to take it. We were talking about how impactful ওর ম্যাপ পিক এটা দিচ্ছে ওদের ম্যাপ পিক ওরা দিচ্ছে এটাই হচ্ছে investing all of their money into it. The fact of the matter is though, Brent, the loss bonus here for Paper X is going to mean that they have the loss bonus here for FPX is going to mean they have about the same amount of cash on either side. Sure. You might see some kind of crazy force going on. Or just a weaker buy overall. Wait, Atreyee to na Here it is. There's the crazy force. 3 Guardians, light armor on everybody. সবাই ফোর্স করেছে not giving in. What's the play here? They're going to be trying to spam an angle. Force bundle. Potential for it, or maybe it was just really all that they could afford.
Taking a fight over towards C long, and again, the disrespect being shown. Jing making his way right down mid, but Devi also answering back, making sure that map control is lost. What a response! Angel tries to answer through, but you don't expect him. This up close once more. Jing finding huge value out of his deep mid position, and it all falls down to Xiao. Almost gifted one there. Listen. And Mindfreak would die to a single body shot as well. Where are you? He's low enough for it, but Xiao is, I think, feeling the pressure on every single side. You can feel it. Under City কোনটা জানো ওই গ্লিচ পাপারিশের মিক্স The positioning, honestly, all over the place. হ্যাঁ 20 health, okay. ওয়াজ বান্ডাল স্মাইট ইয়েস He's given him a weapon upgrade. Xiao now with a vandal. ওয়াজ বান্ডাল স্মাইট আমি এগ্রি করি Clock as well, Josh. জুলু ডু ইউ নো দ্যাট বোস্টার লাভ স্টারিক হ্যাঁ শুনলাম অনেকবারই বললো বোস্টার অন স্ট্রিম যে স্টারিকের স্ট্রিম দেখে ভালোবাসে সব One of the MVP candidates for the tournament based on how crucial. সবথেকে ও অ্যানিমেশন তো নেই মনে হয় স্পাইনে না তাহলে না Less than 30 seconds as he starts to take the spike. ম্যাচ নাম্বার 5 জানি না এটা ক্লাচ করতে পারবে আই ডোন্ট নো Nobody there. Benkai watching, listening for it. জানি Xiao has to be diligent, but also time running short. 10 seconds left to try and make the play. The horns drop down to ensure that there's nobody there, but with it destroyed now, you can see the pressure is on the wall. What a crazy wall. Benkai tried to deny the plant with that. That's absolutely absurd, but now he's just got to wait. The timing. Xiao wants to force it down into the 1v1. At least he doesn't know where Jing is. But now he feels it. He hears it. The utility being used. The positioning is known. Benkai, he will fall. Xiao taken down into the 1v1. The showstopper, the trade. What a play! Just outlandish scenes. What an absurdly good clutch from Xiao. Every instinct in his body telling him to look in the right direction. 3 versus 1 ছিল and manages to beat this one out against a showstopper in his face. 6টা বুলেট ছিল ভাই sprayed down. And that is why he's an MVP candidate for this tournament. The impact has just been enormous. ভাই ওদের ফোর্স করে জিতে গেল Remember, Brent, in this tournament, FPX weren't sure whether they would have Xiao or Sugetsu here. There was a thought that FPX might be starting in the groups with only 3 out of their 5 players. And they've had to battle past so many obstacles to even get the luxury of playing here. ও আমি আগের দিন দেখলাম 4 সেকেন্ড হচ্ছে এক্সক্লুডেড ছিল এক্সিকিউটেড নাকি এক্সক্লুডেড সিএস গোর একটা ওই টাইলুতে খেলতো টাইলুর অপার ছিল ওর ভাই 4 সেকেন্ড আগের দিন জানলাম ওটা এক্সিকিউটেড এরকম কিছু একটা নাম অপার ছিল টাইলুর ওর ভাই হচ্ছে 4 সেকেন্ড গ্রিম ওয়ার্ল্ড ড্রিঙ্ক ওয়ার্ক হ্যাঁ ও ওয়ালটা দিয়ে ওকে উপরে তুলে প্ল্যানটা ডিনাই করার জন্য ওয়ালটা করেছিল তো উপরে উঠে গেল ধর এরকম ভুলভাল করার জন্য বাট ইট ফেলড 4 সেকেন্ডের অফ আছে চলো ও দে আর গোইং এ ভাই স্ট্রিম স্নাইপ করছে হ্যাঁ স্ট্রিম স্নাইপ করছে Fast rotate, 4 seconds, fast rotate. Space being gained by FPX. Working their way through now to Nightfall and the Paranoia. It's all comboed up, but it doesn't actually latch only onto Benkai. Up top onto Heaven. The horns push them back and now the players swarming into the site. FPX want to be denying this one, but a satchel play. Zipan again. Up close, up top, and personal. Denying any opportunity for PaperX to get in there and shut down that spike plant. Elvin Sushanta stream করছে হ্যাঁ সুশান্ত এলভিন সুশান্ত despite his 20 kills despite ও তো প্রপার carry performance in the first half he just hasn't been able to find those moments this tour de force a quick scope a flick of the wrist but only 2 bullets remaining and too many targets to choose for only losing Angel
What a clean round for FPX. ঠিক আছে ইকো ছিল ঠিক আছে চাপ নেই এবার বাই রাউন্ড That's exactly 4 সেকেন্ড অফ করবে না That economy is now going to start to snowball a little. And what was this from Zipan? আবার উঠেছে Back down and goes for another bite of the apple. ও কি ভাববে ভাই ও কি করছে একবার উঠছে নামছে So much confidence exuding from Zipan here. ভাই নিজের বুঝ নিজে টিকলো Look at the numbers. He's not winning the race head to head necessarily, but it's he's okay. doing his job. He's ওর বুঝ যা ইচ্ছা করতে পারে to দেখে carry the কেমনটা rounds. লাগলো And now you see both teams with full equipment in hand. This is being shown again. বি ঢুকছে বিতে কেউ নেই ওদের ভালো Angel teleporting up onto the high ground inside the smoke. And need to clear the back of it, nice. but it is that full retake set up by PaperX. And Forsaken's already come out the back of Garage. No way. Looking to get the fast wraparound. Smoke dissipates. 3 players looking for it, and it is being watched. Shao. He just about whipped the weapon around, watching that one angle, but still. What ওটা যাচ্ছে না বিতে Not in play. It's a bit of a tap. And Angel has gone, used his Omen ult, teleporting behind everybody, causing genuine paranoia in the mind. Angel He has no idea of শুনে নিয়েছে I think the setup from PaperX. Look at this now, trying to make the plays happen. The showstopper. ভাই তাও মেরে দি Eventually shut down, but has he done enough damage? His teammates might think so. The Cosmic Divide cuts it up, and now the pressure is on. FPX have to play up close and personal. The horn broken, pushing through the wall, but how would you get through it? The barrage. The bullets laying down, and PaperX get their 11th. জি একটা গড ওর পজিশন জানে ফায়ার ইন দা হোল করেছে তিনজন পিক করছে স্টিল দুজনকে মেরে দিয়েছে টু গুড PaperX's star players, I should say. মোমেন্টটা শুনে নিয়েছে ড্রপ করলো না উইন্ডো থেকে Which was a little early in the round. Dodges the showstopper. After throwing his nade, he scatters the players on site and collects everyone. বিশাল Insane mechanics. FPX's clean round though, one prior, allows them to still buy into this one. They're going to make an attempt to stop PaperX from getting to map point. Angel TP, nice feat. Oh, what? What happened? Comes through. How do you get 2 kills like that? Bankade. And if you had to tell me which team would you expect to use the utility combo and which race is just going to be swinging for 2, I think I would have had the names backwards. Mind freak. Looking for the mid-round push. দুটোকে And the angle, it's everything. But a shot's are found, a jiggle of the movement. Let's go. Risks over the map, but containment in the end. তুমি হেভেন্ডারি আলফাসেস পড়ে দেখো না দেখিনি তো আমি তখন খেলতাম না মানে জানতাম না ভ্যালোরেন্ট জানতাম কত পাত্তা দেইনি দেখিনি সেরকম ভাই লেটস গো ফিফথ ম্যাপ And the energy is building. Feel it meeting in that crescendo to bring us to that map number 5. And PaperX are 1 round away. দেখছি দাঁড়া এই ম্যাচটার পরে আবার পুশ করতে ভাই দেখেই ভয় লাগে আবার বাট এরা ইট ওয়ার্কস ফর देम They just need to dodge one scrappy force buy and Jing starts it. And again, they're not put off from making these high risk, high reward plays. The money is abysmal for FPX. Losing a player on top of it, it's dire. Wall has to be used just to see if they can get the res offline, but look at this, another punish, an attempt of it. A bit of a gamble as he fires it against the wall. He misses the mark at the end. It's a great idea because he was already ahead of the play. He understood that was going to be coming through. And now he's still trying to find a time to go for this. He needs players to help. They are going to be trying to contain with the space, but at least holding down. ছেড়ে দে ভাই জিং ছেড়ে দে A swing from them, the nade. Oh, it's so tenuous. এবার আটকাতে পারবে না He wants to go for the resurrect. He needs to try to bring this even, and finally it's being played with the spam through. Pinged out, I know exactly where it is. And one after the other. The advantage is just snowballing. PaperX within their grasps. Let's go. Will not be denied their right to go to map 5. ভাই বেস্ট অফ 5 এ পুরো ডেলিভার করছে কিন্তু FPX would have to pull off a miracle. Angels managed to find his way into B. Okay.
But with কিল 15 বের seconds করতে হবে left, ওদেরকে it's all but done. Just no time. The duel, well, not quite favoured. The plant, though, Angel ভাই তাও gets a spike down, but it's left down to him. And sure, the time pressure dodged, but FPX spent half the round just trying to get a res online. It's all down to Angel, and he can't handle it. Let's go. PaperX are taking us to a fifth. Absolutely absurd. ভাই কত কিছু খাচ্ছে Back and forth between both of these teams, so evenly matched. Will we have it any other way? ওদের ম্যাপ পিক ছিল This এটা map really had a different feel to it compared to the others. Oh yeah. A very methodical play by PaperX, finding those moments to get the lurks working, and then crushing that attack side. আমি কেন হব এটা কি And হয়েছে if we're going to talk about কি করব unusual things, পরে how করে about the fifth map being Breeze? I mean, just absurd, isn't it? Absolute madness. মা বলছে আমি নেক্সট ওটা The কাকে questions দেখে outlined here. It's a map that both teams have been comfortable আচ্ছা তুই in the past playing. FPX, of course, famous for their Euro comp as we're heading into it on the fifth map. But পেঙ্কাই they have the minerals to pull out something that might even just be expected, or are they going to be switching it up even more? ট্যারিক কি বলছে আমাদের But what you're seeing from PaperX, they're shaking off any potential nerves that might have haunted them in map 1. They're finding ways to make their defense work, which failed them on Bind and Fracture. What did he say? And they've heated up thoroughly. You're getting big rounds from Mindfreak. Forsaken, finally online. নেটস কি দেখছে না খেলছে Leading that way, man. It's leading that way. দেখছে The players have turned up. সবাই দেখছে প্রবলেম শ্যাংস Action, but don't go anywhere. কেউ নেই বসে Training. কোম হোম দা ইমা 3. ভাই ব্র্যাক্স এর মধ্যে র্যাঙ্কড খেলছে গান শুনছে আবার ফাকার এভারেজ জোনাস পর্কুপাইনের ফেভারিট স্ট্রিমার এভারেজ জোনাস অ্যাকচুয়াল গ্রাইন্ড ভাব বিশাল বাট দেখছে কতজন 358 ওটাই বেশি লোক দেখবে না বাট হ্যাঁ ও গ্রাইন্ড করছে ঠিক বারবিকিউ সিমুলেটর লিরিক খেলছে লিরিক প্রবাবলি আমার বেস্ট ফেভারিট ভ্যারাইটি স্ট্রিমার Jesus Christ. Alright, yo, I don't know if 5 other people have this game. Alright. That I don't know. That I'm not entirely sure. We'll search Valorant Heaven में alpha stage है. Game भाई. Valorant Heaven map alpha stage. The TBS back से कैरेक्टर full random होए गए चाहे पर कैसा पर. হ্যাঁ ব্র্যাকসনটা টেন্সের মতো ছিল তারপরে হালকা এদিক ওদিক হয়ে গেছে ভালো পটেনশিয়াল ছিল বাট হ্যাঁ ভাই এটা এরকম শুধু একটাই দেখছি এরকম টাইপের মানে অন্য টাইপের कोई कोडेक्स आलादा PRX জিত গয়া হ্যাঁ 2-2 হলো এবার ফাইনাল ম্যাপ হবে একটু পরে এখন ব্রেক We are going to get map 5 after what PaperX pulled off on Haven. I'm Yuxi back here with Baller, Tom, and Jess. Did you guys think in the beginning of today that we were going to map 5?
Maybe. I don't know. We wanted it. There's no way. I don't think this is going to go to the distance. Perfect Every time game we for get in this Drag situation, I Addicts. think, oh, 2-map advantage. There's no way this goes the distance. And finally we get it. And it's a good go the distance. Because you didn't believe. That's why. I mean, he wanted the FPX win, then they were starting on bind, so maybe Bala had something there. Bala had the foresight. But I do want to talk a little bit about what happened on Haven, because at one point, you know, maybe the fake comeback, it was coming in. Paper X, Bala, they take that timeout, and then they just close it out. Music bassেছে কাছে মিউজিক গুলো না ইউজুয়ালি আমি দেখলাম ক্লাস কয়েকদিন মিউজিক বাজিয়েছি আমি একবারও কপিরাইট ক্লেম খাইনি তো এই মিউজিকগুলোতে কপিরাইট ক্লেম খাচ্ছি না They slowed it down. They really did. It was much more methodical. It was go up A lobby and wait there, hold for the positions that FPX are going to push in. And on the other side of FPX, it was really, really good as well. Multiplayer মাংস বারবিকিউ বানানো যাবে ভাই There's so many moments here from Benkai too, who he pops up these walls that are so creative in comparison to the Sage on FPX's side to get to. It's nowhere near the creative. I mean, a reactive utility usage like সবাই মিলে মাংস বানাবি that's about game sense, positioning, understanding of the mid to late round, how you want to use it. Sometimes you've got a set play. You just have it in your back pocket to be able to be reactive. There was one time he tried to deny a plant on one of the sides with the wall. Imagine if that had worked. I know. That's creativity. That's great in this part of the series. And you know how great that was. We're not talking about Sage Getsu. We're talking about Benkai on the other side. You didn't have a pump for that one? For Benkai? No. I have a really good one for Devai. So Devai, please can you pop off, because I have a really good one for you. But the two players that did pop off, Tom, Saisho and Bram, were talking about them. Forsaken and Jing, the dynamic duo, they showed up to take down FPX. Well, that's the thing. We've seen Jing throughout this series, and what I would say is the high level we expect from him. We hadn't seen peak Forsaken yet. In this map, we did. Both of these players popping off. I don't know if there's a duo in the world that could compete with them. There's plenty that have tried throughout the entirety of this tournament. Like, you can go back and look at the likes of Dirk or an Alpha. They weren't able to match this duo, and in this map, they were insane. Insane to hai. But it's crazy that FPX are able to put the rounds that they did on the board. But both of those guys have close to 200 ADR. That is ridiculously high. And they were delivering. I mean, many moments where they're shutting down the rounds. Jing specifically, finally his showstopper's connecting. Yeah, it's not necessarily made of plastic there for the man, but I think the big thing as well is that whilst they might be the dynamic map rapidly, they're not doing so in a way that I would say is untradeable. That was a big criticism I had in the earlier Still better game than Valorant. Forsaken or maybe even Jing would just go off on his own little Hello Lucky, what's up? ওরে লাকি এসে লাকি খেলা দেখছিস না ঘুমালি মদ খেয়ে আমার স্টিম খুললেই ডাউনলোডে শুরু করে দেয় ডাউনলোডটা পজ করতে হবে ফাক আনন্দ আর অক্টাভিয়াস নেই তো আমার এখনো ডাউনলোড হয়নি পুরোটা ওদেরকে বলি ডাউনলোড হয়ে গেছে ফাস্ট পজ করতে হবে Back to the drawing board? I love it too. Yes, Baller gave me the pity love. But moving on to the last map. Okay, I'm going to... We've seen some shenanigans. Benkai Phoenix, do you think we're going to get to that level of shenanigans? No. Please God, it worked. He would go down in history as like the biggest meme. No user DB. তুই বানিয়েছিস নাকি এটা? Codex? Yeah, but there's about a 98% chance that they won't win if you decide to throw that agent in. We say that on the other side of things, you could get a Yoru. I don't know. Actually, you know what I mean? Like, legitimately, you have agents on both sides of the coin. 2D action, brawler, well, no, to be honest, yeah. I mean, I think the evolution of FPX throughout this tournament with the Yoru stuff. Demoটা free খেলে দেখতে পারো। আচ্ছা, demoটা I think his confidence built when Angel was finally like, okay, we'll stop. Demoটার প্রবলেম রিভিউ থাকবে especially the record of results on this map. Okay, এটার রিভিউ নেই but we heard সেটাই ভাবছিলাম তোমাদের ছেলে মেয়ে না ঠিক আছে দেখবো খেলে দেখবো he wants to show off a little bit and I feel like when else is he going to get the opportunity than now? I think the thing is as well, if you look at the last comp that was run by the side of review ছেড়ে দেবো I আমি want to expect them to run again. Like you look at their demoটাও ডাউনলোড I think that's one of the only times he's ever played it. I don't think he enjoys demoটা খুলছে না কেন works a lot better when it comes to Forsaken and having like both শুধু অ্যাড করা যাচ্ছে উইশ লিস্টে that's something they're only going to run when it comes to APAC. If they run it again here, I don't know, I'm not feeling good about it. It reminds me of the uncomfortability that Optic felt when they were trying to implement this map, right? They really didn't have somebody who could play the chamber and the jet. Yeah. এই গেমটা কেমন কেউ খেলেছিস স্টার্টেক অনলাইন They're flexing and finally they found দাদা মানে এই that speaks to them বলে MMORPG super happy, super comfortable with the map. Yeah, I love the fact that Divide can just pick up. I mean, any weapon you put in this man's hands 4K, seems to work. It's the Odin, it's the Tour de Force, it's the Operator, and I'm like,
damn, I can sit here and watch a montage of this all day of the week. So it's nice. You're right that there is a secondary player to take on the chamber role. PaperX isn't sort of shoehorning themselves into these roles, into these agents where, oh, I'm the only one that can play chamber. I'm the only one that can play duelist, for example. These are being swapped around interchangeably. And on a map like Breeze, you pointed it out rightfully so, someone has to be prepared to switch around. Do we see a Yoru though? That's my big question, and I don't know where that's going to go. I will say, Tom, I think you're right. I think if they are going to switch Yeah, around Breeze, the chamber, na. I don't want to see on Breeze ki khelbe, No, Jet I think khelbe. it limits him. I think that that's the thing. Forsaken has managed to almost just hit that W gaming even on an agent where it doesn't really add too তো much জেস in, খেল but, জেসটা কে well, we are going to be getting into ইলডেন লিং খেলো বল ইলডেন লিং আমার চলবে না রে এই পল we are going to get a আমার Yoru. ল্যাগ করে I'm স্ট্রিম quite করলে vigilantly on Yoru watch right now, and things are already shaking up a জেসটা কে little. জেস on the other side. Artist goes back to a jet. Jing is going to come in on the I Neon wanted as him well. to move, Bowler. You wanted him to move, but did you want him to move that far? What is this comp? Wait, which scene? Which scene? These guys right What? here. Neon Yoru. এটা কি টিম They got no Viper. They got no Viper. There's so much insanity here. I feel Hey, like এটা if কি you look team? at Breach as well. This was an agent that pretty much from day one everyone went, What? yeah, you probably Hey, don't ভাই want to play that when it comes ট্রোল to করছে Breach. ট্রোল There's ways করছে to open a map. You're not going to be able to set up. And they've ট্রোল just করছে gone, yeah, নো you know, নো you ওয়ে know that comp with Phoenix? That looks kind of normal now compared to this. I will say ট্রোল that করছে some ওরা of the Fnatic guys হতেই are পারে না talking about that Breach being absolutely overpowered ইরিও on Breach. ইরিও মাঝে মাঝে So I'm আসে রে looking forward to maybe seeing that, but on the side... Fnatic doesn't play Breeze. ইরিও মাঝে মাঝে আসে Trust Mini, but on the side of FPX, I like the ও comfort গোল of টুতে putting পৌঁছেছে ওটা Fnatic বলতে back এসেছিল in the আগের দিন cypher. বাট This is like an OG পিআরএক্স এর Don't care. His Viper. PaperX's comp is ridiculous, man. This is so cool. losing এই ভাই পিআরএক্স ফাইনাল এরকম পিক করছে Rip this apart. We get to work out exactly পিআরএক্স এর what it is টিমটা they দেখ have up শুধু their sleeves, but you don't pick that without a plan. Okay, but I know What? you're losing your mind, but just one thing you want the people to ব্রিজে keep অ্যাস্ট্রা only one. ব্রিচ Neon running up with the নিয়ন flashes. I mean, what do you want me to say? There's no Viper wall, so they Neon can't take that much space. It's gonna be like জিং a নিয়ন খেলছে caterpillar. তাই ট্রোল করছে ট্রোল করছে ব্রিজে অ্যাস্ট্রা খেলছে Stun gaming, from W gaming to stun gaming. Yeah, there's so much to take it. হ্যাঁ I also এটা think হতেই you have পারে to না look at the Astra here, like how they're actually অ্যাকচুয়ালি gonna এটা utilize that without পুরো having ট্রোল Viper. করছে Well, ওদের যায় আসে না বা is কিছু very একটা hyped here on the desk. We are hyped. Copenhagen, I need you guys to make some noise for FPX and PaperX as we head into the final map of this grand final. At the end of this map, a new god is going to be born. We will have a new team on the throne with Masters Copenhagen. ট্রোল করছে That is such a sick feeling that it's gone to map 5 and What? such bonkers compositions as well. Outlandish, man. Just Word of the day. insanity. Just inject a bit of pure pandemonium into it. And I mean, this crowd has been electric. The entire match has been electric. I would not have it any other way. Map 5 here in our grand finals. PaperX versus FPX. Copenhagen, are you ready for map 5? এটা ভুলভাল হলো পিকটা I'm not sure I'm ready, Bren. I'm going to be honest. ইউরু PaperX is starting on the attack side here. Like the Des was talking about, there's no Viper walls whatsoever. How do they cut off sight lines? What? How are they going to find value? Out of the Neon. I mean, I guess they're just running in. And Jing just runs in and he finds the value to teleport. Breaking ankles, taking names, but Shao locks it down, he shuts it down. Still playing over by the half wall kind of setup. And Mindfreak on Not the being lurk cleared here, out, looking not for being another one cleared of those out. big rounds. Mindfreak, what an opening to get. Hardest taken out, still the fight being taken. Jing, the confidence, your solo, one shot will do it in Zipan. He collects it easily enough. Bit of spam through the wall, Mindfreak set up. দুজনেই লো No stars available. Knows where the spike is. Trailblazer broken and the 1v2 face. FPX so favored. But ultimately it all came down to Shao. হ্যালো What প্রিয়ঙ্কার an হোয়াটসঅ্যাপ awesome way to begin this map. ভাই Already starting to see glimpses of what PaperX are going for there. They had a flash, and then as Forsaken Gate crashed in, it was Throw comboed করছে with the নাকি? fault line from Divide. It is such a bizarre way of playing, but it all got shut down by Shao. Wow. The recon dart, the spam kill onto Forsaken, a second one that he found. Just unbelievable. And then shots to hitting the headshot there Nice as well fucking onto shots. Mindfreak. Ice cold. কি কম নিয়েছে জানি না ভাই What আমি জানি is না কি that? করছে এটা এরা থ্রো করছে PaperX are not done though, they're going for a force. Forcing into this one.
again, a dangerous tempo, a dangerous game they're playing, but it's all on the line, why not? It's going to be the Prowler, it's going to be removing a bit of the threats there. They crash into the back, that's going to be a teleport and the dart. No targets really being found. There's still, there's a player lurking, waiting at that main approach, that one choke point angle, but the spike planted. No difficulties there. Post-plan scenario is allowed for them, but Forsaken takes so much damage just trying to get out of there. Forsaken, in fact, does not get out of there. That's his clone jogging to safety. Benkai's weak. Fight's being taken, the Bulldog ADS. They are going to be favored in this one, but it's a trade anyway. Now, the flank timing the lurk. Mind Freak is down for him to do some damage, to buy a bit of time and space for his team. But now, look at this, running them down with the Ghost in play. Doubled up. Divine and Mind Freak against the world. Sticking this one under the fuse. The damage, it's enough to stop it, but it's still up to him. Half online, and he has to swing wide. He has to hit the shots, but it's Xiao again. And time just enough. They shut down the force buy. এটা কি হলো আমি বুঝলাম না লাস্টে কি এরকম There have been other players obviously আন্ডারওয়েলমিং জিনিসপত্র করলো time and again. But Xiao has always been a rock that they can rely on for these late game, late round kind of moments. Demonic in the clutch. That's my breeze. And that puts PaperX back down on New Breach Extra. চারটে ক্যারেক্টারই ব্রিজে নেয় না কেউ ইউরোটা নেয় তাও কম Oh yes. You could not get a better end to this series. It's the most EMEA comp you could come up with against the most APAC craziness. Really is someone that you'd find honestly just picked up in your ranked games. PaperX are a dangerous team even when they've only got the sheriffs, a marshal or two, whatever. টাকা খেয়েছে আচ্ছা শুরুর আগে বলে দিয়েছে তোরা হেরে যা এই এত টাকা দেবো That smoke, however, is going to make Ardis think there's potential for somebody to be deep already at Arch. Stunsgate crash into the back of the side, but the shot's so whiffed. Just missed. Forsaken couldn't find the head, and Ardis is still being surrounded by enemies, but with the rifle, he should be good for it. A quick updraft, revealed by the dart. And Mind Freak's lurk comes to no fruition. RDC এখানে জেট খেলে এই এইরকম ভাবে লাস্টে এর করে খারাপ লাগছে Chirag's best weapon was surprising aggression. That's not working. Surprising aggression কর বাট একটা অ্যাকচুয়াল কম্পনি কর at least ভাইপারটা তো নে ওয়াল ভাইপ অ্যাসটা কোথায় স্মোক দেবে দুটো স্মোক কোথায় দেবে যে ওরা সাইটে ঢুকবে সারপ্রাইজিং ঠিক আছে বাট এটা তো ডাম্প হয়ে গেল ব্যাপারটা হালকা ব্রিচ কোথায় ওই হোয়াট ভাই আমাকে সারপ্রাইজ করে দিচ্ছে And Sugetsu tried to hold the angle but just got overwhelmed. Too many bodies for him to deal with. Instant response though. Looking through mid, Angel just takes up all this space now. He's going to be watching holding, seeing if anybody. What the fuck? কি হচ্ছে? Heavily. Hello? ভাই 16 জিবি RAM. What do you mean RAM কেন? আরে মা না I think GPU এর প্রবলেম এটা কালকে থেকেই হচ্ছে এটা আউট অফ মেমরি Against PaperX, you're worried they've pushed your spawn. ওকে একটা রাউন্ড দেখিনি সেই রাউন্ডটা অ্যাপারেন্টলি জিতে গেছে এরা ভাই এটা কি হচ্ছে ডেট পিসি PaperX are actually playing really passive positions on the post plant, going for the reflank now through tunnel. Sugetsu's got it all to do, and it's just impossible. Divine locks it down with the Odin spam and around there for PaperX. But think about how they're playing these post plants. Whenever they get অনেক কত বছর পর ক্রোম ইউজ করছি এই টাচবারটা এরকম থেকে যাচ্ছে কেন
And that, I think, indicates a really good understanding of how to play this map. Because the post-plant positioning you can get from there is just amazing. Yeah. And I think as well, goes against the grain in terms of what you expect of playing this composition. জানি না ভাই কি হচ্ছে আমি at this point আমি আর জানি না কি হচ্ছে আমি শুধু দেখবো These guys are known to just take space and be relentless with it, but one way to shut that down is Ardis. Operator in his hand, Hunter's Fury to deny the gate crush, has to back away. Forsaken in the corner, he's taken a boatload of damage, but now still wants to try and push his way back into it. Maybe a timing can be found, and the shot is true. Sugetsu, head ripped clean off. Mindfreak still in this lurk position. Does Angel check with enough diligence here? Otherwise, Mindfreak might be a dangerous thorn in their side for this post-plant. Xiao is just tracking this gate crash all the way back into spawn. Watching for it, and again, the lurk is found. He's like a cat with a toy. He's just been pulled away from the action. It's the advantage of running it as well. You have to at least dedicate some resources. A player watching the gate crash. Just break it. Off to the side, Ardis looks to try and make a moment out of it. A bit of magic maybe to inject, but জানি না ভাই never ideal. The timing for Forsaken with that swing. আমার বিশাল হাসি পাচ্ছে Utility in the hands of his opponents, and Ardis যদি এরকম ভাবে যদি PRX যেতে আর কিছু বলার নেই এই টিম যদি যেতে তাহলে তোরা মানে ভ্যালোরেন্টের একে যা ইচ্ছা পিক করিস ডাজন্ট ম্যাটার কি পিক করছিস How much do you dedicate of resources utility to try and shut down Mindfreak when he's taking up positioning, holding in mid? Why Sobha follow TP? And the site executes when they're coming through as well. No, এটা জিতবে জানি না Sobha follow TP মানে বুঝলাম না সবার এই টিপিটা দেখছিল Benkai playing the breach for them, sending in those fault lines, but it was the same combo. Yoru ult, fault line, allows Forsaken to find easier kills. অনেকটা ঠিকই বলেছিস নাভির মতো Mindfreak has to be so creative how he's using the smokes. It's already expending that dash. Still has the ultimate, still has the blade storm. He could do some serious work into this one, but the post plan's locked down. Now a fast lane. Just dodging to the side of it. Angle being found to get through. What a shot! And this is looking still winnable. But again, it's safe, passive post-plant positioning being played. Rolling Thunder, and they've got to start on the spike. It's going to be incredibly difficult to try and get away with this one. The Nightfall. They know that they've detected all five. Yeah. I mean, Mindfreak could just be running at them right now, and he is. Going quiet on it now to Rolling Thunder. Overlapping all of the abilities, all of the ultimates. The timing being taken. The space gain off of it, Paper X. Never letting their foot on the gas. আমরা খালি বেসিক ট্রেড খেলি ওটাই এদেরকে দেখ না এশিয়ান টিম আমাদের এই পাশেই সিঙ্গাপুর সার্ভার ওখানকার But Paper X are playing this one beautifully. You can tell that this isn't just a Mindfreak সেই লাগ করছে at the last moment. Oh, if it is, they're geniuses because they've got a great understanding of what they want to do with it. How long does it take Angel to figure out that they're playing passive post plants? That's my big question. Once Angel starts to get a read, and maybe this time out I'll be conferring with Doombros. ওরা জাস্ট প্ল্যান্ট দিয়ে পোস্ট প্ল্যান্ট খেলছে Fast retakes. কি খবর আরে সত্যদীপ দা হোয়াটস আপ The way that Paper X are playing this Euro is so different to the way that FPX have played it in the past on Breeze. ডিসিডি ফাইনাল হচ্ছে এখন Often it's like a slow siege or taking 2-2 চলছে লাস্ট ফাইনাল ডিসাইডার ম্যাপ এটা implementation of it by Paper X has been these fast executes, something to add the extra layer on top of it. Slayer Dizzler is here. ভাই ডিজলার হচ্ছে বিশাল কলকাতার বেস্ট লন টেনিস প্লেয়ার রাফায়েল নাদাল কলকাতার নাদাল on anti-eco. ক্লে কোর্টে খেলে You can see the pings now that both teams have rifles back in their hands. And FPX are nowhere to be seen. Still positioning at least given up early, but time to still 10 seconds থাকবে ভাই এটা কিভাবে হারবে এই টিম আমি জানি না ওডিন চালাচ্ছে লিটারালি টি সাইডে ব্রিজে রাজারহাটের রাজারহাটে থাকে রাজারহাটের রজার ফেডারার একদিন দেখতে হবে তোমার টেনিস খেলা লন টেনিস খেলা এই যে ভাইপার ওয়াল একটা রাউন্ডে ভাইপার ওয়াল পারবে যখন and he hopes of holding that angle to the side, just going to be denied, but
Space giving up. Angel, in fact, working his way off to the side. Could be able to catch a player or two. And Jin caught by the recon, but couldn't be punished. The ult from Mindfreak finding big value. Surely Artist. Surely not Artist. Dash enabled. Flash as well. He connects. Does he want to push through? The answer is no. The Seeker up close. Personal now with the wall denied. Coming through. The dog does so much work, so much damage, but Angel, he secures it. But the post positioning so passive through the choke point. They just want to try and buy time. Push them back. A bit of spam. Artist, an unlucky one. Just his leg being taken out beneath him. A flash to push them back. No one is on ভাই this one. এটা জাস্ট তোরা বুঝতে পারছিস না এরা বিশাল ক্রিঞ্জ খেলছে Timing now. Alert comes through. Sugetsu. He could be a difference maker. He at least gets two, but just down to Angel. And the time. বিশাল ক্রিঞ্জ খেলছে PRX জাস্ট প্ল্যান্ট করে বিমেনে সবাই পোস্ট প্ল্যান্ট খেলছে শুধু পোস্ট প্ল্যান্ট Every plan that they've run through in theory. খেললে খেলবো এটা করছে ওটা এখন অবধি কেউ করেনি এটা কাউন্টার করা হয় চারজন লিটারালি পোস্ট প্ল্যান্টে খেলছে দেখ চারজন বিমেন লিটারালি Stop the site hits and they can't win the retakes. But everything has been on B. বিশাল বিগ ব্রেন যদি হয় আলটিমেটলি Oh yeah, certainly looks like it. Oh yeah. একবার বি Maybe there, isn't it? I wonder if Angel can get a read on this as well. Positioning though, I mean the players are so deep into spawn here, and when the fire comes through, it's a gate crash into the corner. This fight wall does do a lot to try and slow down the approach. PaperX obviously don't want to disrespect this one too much. They could just get destroyed in the blender that is this choke point. In fact, case an example right here, Artist. Great opening pick for them, but the wall goes down and now they're starting to slowly accrue a bit of that space. What a shot Divide dropped down to 5 health, but not enough to secure that kill. These players on site are struggling so here. So aggressive. This A site hit, it's getting mocked up. It's getting so sloppy as well. FPX. Heads being found, guns being gained. There has to be the pivot. Mindfreak with the spike just booking it over towards the B site. Sparks companies people এই রাউন্ডটা গেছে I think যদি না মাইন্ডফ্রিক কিছু করে with 5 health and an Odin. They really have brought APAC, haven't they, to Copenhagen? I love it. Kind of plays, man. I love it. You just can't expect You can't prep for it. Mindfreak's going to start distracting now as he starts tapping the plant. Does this turn eyes? Does this get to buy a freeway? The timing on it! Then the kill is found. Still a 2v3 though. FPX in theory should be favored into this. ভাই এই রাউন্ডটা এ কি হচ্ছে না নো ওয়ে এই এরকম নেক্সট টাইম হলে you guys go on the mainstream. He knows it's kind of annoying. Less stress on his shoulders for just a moment. Yeah. Bye. ভাই আমার 60 হার্টজ হয়ে গেছিল নাকি anyway we back running the euro against them tasted their own medicine what a way that would be to win এই রাউন্ডটা জিতে গেল obviously the buy this time looking pretty good and it is an approach a flash just to grab the orb the cosmic divide রাউন্ডটা জিতে গেছে again how has he got the আমার 60 হার্টজ হয়ে গেছিল for some reason 144 থেকে properties ভাই it is যা ভুলভাল হচ্ছে মানে জানি না ভুলভাল কি big brain but they are making it work and the cosmic divide is such a massive tool ভাই 2v5 বের কর 2v4 বের করবে eventually the pace must resume and there's the rolling thunder to get to it to the back of the side but look at all the utility combat up Angel somehow able to claim himself a snakebite kill but Forsaken's
Quickly able to just return fire once more, but he oversteps himself. Utility in his hands, and his hit has gone skew. It's the first time that FPX have decided to commit fully to it. Overstack players here. And the problem with that is Mindfreak's always on the low. So much space being gained. The crucial thing here Breach was low, not overstep himself. Bye. We've seen moments like this before where এই ফাইটটা ইম্পর্টেন্ট to get an extra kill. Can't go down easily. And Mindfreak's aggressive 30 seconds left. but tempered. Just hearing Zipan walk his way into halls. Incredibly cautious. And that's just waiting for one timing. That's decent এই information রে you can pass over ও to যদি এখন পুশ করে পেছন দিয়ে যায় Divide again who becomes the lurker. They're just so happy to pass these roles around. ওকে এক্সপেক্ট করবে Definitely wondering about the counter flank. না করবে না করবে না The footsteps now running down, but Zipan lurks down, and it's up to Divide. বাট অনেক But দূরে now the race is on. Divide, the spike down, has to try and get in a position where he can play this post. And instead of What? going for the spike, he's going to try and get an angle onto it. এখান থেকে You've got to be kidding me. না না Oh, ইশ আনলাকি আনলাকি to try and stun them up, but FPX, it's handed to them on a plate. আনলাকি A bit of an overheat moment once more. And for one of the very rare times that Paper X's mid-rounding has in fact failed them. Mostly বৃষ্টি যদি পড়ে না যেত মনে হয় আরেকটু রাইটে না একদম রাইটে দিয়েছে হয়তো জানি না They contacted all the way through, even when the spike was down. Zipan did not make any noise. Contacted down into halls, picked up this kill. Artist getting the one beforehand, it was all essential. And maybe Mindfreak's death could have been avoidable, for sure, if he'd managed to position himself somewhere where মাইটফ্রিককে আই থিংক অন্য টাইপের খেলতে হতো আর একটু ওখানে পুশ না করে থাকে জানি না rifle through rifle, and it looks বাট like লেটস সি Paper X are starting to break the mold. 8-4 করতে হবে For the first time over towards A in these buy rounds. Big crash there, back around the side of yellow, but that's going to be the ult popped off almost immediately. Artist though claims a kill. Bit of chaos, a bit of pandemonium approaching now onto the side as kills are just again flowing one side to the next. Seeker's even in play, and the angle just cannot be found by Zipan. It's an awesome kill by Mindfreak there. Zipan was posing a Mid major dot se problem for him dujon. over at stairs. And now the round can slow down. But there wasn't really a lurk play over towards B. Mindfreak was required to help the rest of his team. Artist is going to find this one ডিভাই অফ চালাচ্ছে অডিন চালাচ্ছে সব চালাচ্ছে and Just doesn't know where they could be. আহ Still so much time in a ভাই round that রিঅ্যাগ্রেস করছে to just let that mid round এই রে apply the pressure itself. Noise, it's up to FPX to try and at least get a bit of information, and there's the swing into mid. Sugetsu comes out on top though. The information play once more finding value for FPX. Benkai just gets the horn back online. Divide trying to see if he can get a targeted fault line, but Artist dodged it. And what a shot. Still, the disrespect being shown into the aftershock almost goes down from it, but with the time. না এই রাউন্ডটা হারবে 5-5 হবে Seconds. Divide picks up the operator. এবার আর হচ্ছে না রাশ করে ওরা একটু নেই না 10 seconds, the clock ticking down. অ্যাডজাস্ট করে নিয়েছে আই গেস মিনি ম্যাপটা দেখ ওয়েট I knew the fans were in the building. আমার এটা এদিকে কখন আমি তো ডান দিকে ছিল না তখন No reason to be loud up until this হোয়াট point. Map 5. লেজিট ডান দিকে রেখেছিলাম আর বাদিকে চলে গেল কি করে মাই ব্যাড that separates these two teams. সরি গাইস A massive difference in their approach to this, the decider, that puts someone on the throne. But Artist played a masterclass in this round, And so disrespecting all of the utility to get picks. 30 seconds left. Having immense value with the operator. But a similar scene being painted again. Last 3 maps, it feels like this first half of each of them has been so even. Back and forth, all the way down, but ওরা অ্যাকচুয়ালি এই সাইড দিচ্ছে না ইজিলি আর কিছু না হ্যাঁ আই থিংক বিতেই রাশ করা উচিত যেটা হচ্ছিল বাট সিটি সাইডে কিরকম খেলবে কে জানে সিটি সাইডে I don't know what the fuck they are thinking, but let's see. Binkai mouse টা কি বড়? Probably বড় হাত. You only need bridge smoked off. You're coming from all of the other entrances, so হ্যাঁ একটা করে ক্যামেরা লাগালো ওয়েব ক্যামেরা একটা ক্যামেরা ডিএসএলআর লাগানো কে জিতছে 2-2 হচ্ছে থার্ড ম্যাপে 5-5 চলছে মানে এই সরি ডিসাইডারে 5-5 চলছে ফিফথ ম্যাপে
from Artis earlier on in the day. He said we came here as challengers. PRX এর পিকটা একবার দেখ শুধু ব্রিজে তাও আবার Bold claim that they've now gotten closer and closer to fulfilling. কে জিতবে আই ডোন্ট নো ব্রো আমার এট দিস পয়েন্ট আমি আর কিছু জানি না PRX এর টিম দেখে আমার মাইন্ড ফাক হয়ে গেছে And they've both turned up on a dramatic level. This series, it's anyone's to take. হ্যাঁ ডিফেন্ডটা কি করবে সেটাই দেখার One would argue that FPX maybe with the harder task in terms of how they've been battling through the lower bracket, but it has forged them into something else entirely. The teleport into the back, they're ready for it. Seen that play before. Angel's more than ready. And Artis as well returns fire. The angle locked down with the operator. The overdrive is denied. Every player toppling. But Jing returns again. Flies to the side, but eventually the shots finding it and shutting him down. 6-5 7-5 হবে নাকি at least 6-6 করুক 4 players onto the B site within moments of the initial pieces of utility being dropped. FPX are rotating players there instantly, choosing. I mean, the read is perfect from FPX, and their adaptation in the half is awesome. Just instantly off the first piece of utility, stack players on the side. একবার ড্যাশ করলো একবার আপডেট করলো মেরে PaperX can't play post plants if they never have a plant. Great adjustments. Look at the final round of this first half. One's going to be broken. Artis an aggressive angle, and why not pop the blade storm off? Feel the pressure being applied. Forsaken so deep. Forsaken already চলেও এসেছে এখানে So much to get through as well. ভাই All the way down into horse. It's going to be a fast lane that Jing's been able to take all this positioning up, and it has injected that chaos into the round, but Zippany just contains it regardless. If Jing hadn't used his fast lane, Forsaken would have had a free kill, but now he's getting droned out. No way! Running around the side. The decoy in play, Shao still locks that angle. And it's up to Artis. He can feel the approach, the blade storm, the updraft, the head's not being found. But now Hunter's Fury, anything to help him out. It's the 1-4-1. 2v3 Angel spent the entire round inside his Viper's ডিফেন্ডে অ্যাটাক করবে That means he's got a very quick flank here. And for PaperX, they've got to force the fight. গেছে They know that they're at a player disadvantage. They can't go for the back. The safe. Trailblazer misses. The dog is not going to be setting them up, and yep, the save option, not an option. Angel's already flanked around. Benkai's positioning removed, taken out. Devi is known. He gets one, but he has a mighty task. Isolates it down to the clutch. Nice fucking try. You just can't outclutch. দুটো বুলেট ছিল He's been a monster this tournament. He's a great player online, but he's been a superstar here offline. এই শাও প্লেয়ারটাও চরম Winning round after round after round for FPX. What an attempt by Devi. What a great try. Frustration seeping in. But when it feels like there's a final boss on the other side that you just can never get through, you can এবার realize দেখি why কি they might হয় end up being frustrated. Radiates through, doesn't it? That's going to be the first half here on our final map. বাবা অ্যাস্ট্রা নিয়ে 12টা কিল লার্ন করে What have you got for us? ব্রিচের 22টা Thank you very much, Bren, and a sideshow. What a half that was. Probably the most entertaining half we've seen all day. Did you guys think we were going to get a 7-5 when PRX started to push the way they did onto those sides? I mean, that's just such a ridiculous gamble that I was like, there's either they crush this or they get stomped. But we have an even game in our hands. This is ridiculous. The fact that FPX are able to adapt after PaperX took a really, really nice start. Yeah, and it seemed like they had a lot of really cool ideas as well. Like, I like the fact that they're using that fast lane to sort of like mask some of the positions. I also think Mindfreak, with the way he was placing his smokes, it was very well planned. The thing is though, and the thing I always love about FPX, even though they're up against probably the maddest composition we've ever seen, they still 7-5 always prediction adapt, OP and they did ভাই লাস্ট রাউন্ডে বলেছিস Some of the lurks from some of these players. লাস্ট 7-5 6-5 এ গিয়ে বলেছিস 7-5 ওয়াও I think the crowd, you guys helped out a little bit on that one. I heard you guys screaming when that came down, but the biggest thing as well to keep in mind last is round that Mindfreak has this complete understanding of the map, where he can be, where the rotates might come through. He's had a really good half. He has indeed, but on the side of FPX as well, they managed to claw this back.
Yeah, I do think that they took Now way too what? long to actually realize that there's no Sentinel on the other side. Now right? what? The flanks were not coming through, except in 2 rounds. I think Angel was able to get some value out of it. Yeah, and looking ahead onto the next half, Jess, I know you wanted to give us a stat about the pistols. You know I love to find the stupid little stats in the game, so let me give you something. Throughout this entire series, the team that has won the second pistol, and they have pretty well evened up on the winning of the pistols, but if you win the second pistol, they've won the map so far. That's for every map thus far. So whoever wins the very next round, statistically, if I've got everything here, according to the stats, they should win not just the map, the entire match. So that's what I've found so far. A little bit of a tidbit there. So the tournament comes down to 1 pistol round. There you go. Okay. Well, most important pistol round I've been a part of in the audience of. And Brandon Sideshow, let's see who's going to get this important round. Very important round indeed. This pistol round. Deciding a lot, of course, trying to দেখি কি করে ইয়োরু আর নিয়ন এ খেলছে একা মানে দুজন মিলে How much do PaperX have prepped with this unusual composition? Both duelists look like they're trying to take a fight in cave early on. And Jing not going for his fast lane this time. Has a stun in hand with the ghost. Already did disrespect me. What? How does he get that? Dart removed. He just wants to just fight. He's over again. Swinging before he's even ready to They shoot don't his give a second fuck. shot with the ghost. And yet he still finds Zipan's head. জাস্ট গিয়ে মেরে দিয়ে চলে এলো This guy's got such talent. ফাক অফ বলে চলে এলো FPX are not going to let it rattle him. No. Gotta stay calm. এটা ওই আরে Situations like this, it's a huge advantage, of course, given to PaperX with that opening kill, but can easily turn it around. জেস গুড লেসবিয়ান জানো তো না জানি না এখন জানলাম They don't know what PaperX have planned. They've never played against a team comp like this. They don't know if Forsaken's going to be going aggressive with his teleports. They need to play spread and play slow to try and figure out what the game plan is. They just have to hope that when they finally figure it out, they have to hope it's not too late. ফরসেকেনকে একটা মারতেই হবে একটা মারতেই হবে The war going up. Slide off angle. How are they still finding these kills? Bit of a jiggle there with the movement. Shao eventually gets him. On the other side of things, it was Jill. Ooh. Managed to open it up. Let's go. 4v2, 4v2. Bhai, please don't throw. Spike's still going to be stuck down the fault line. Gives him a huge advantage. No. All the pressure in the world. A prowler in his face. No a time, flash. no time. A tap at a Spike. He has to stick this one. He has to stick it or win this 1v1 and to buy. All he needs to do is Let's go. A heroic effort. But at the end of the day, it's PaperX who win it out. মানে কি ওরা টুর্নামেন্ট জিতে যাবে And they take one step closer towards that trophy. নিয়নকে দেখ শুধু জাস্ট মেরে চলে এলো is going to start to scare FPX. Still have the confidence to make plays like this. How did Jing get the kill through the wall? Jing is just running around trying to take duel after duel. And we are witnessing the championship mentality I think that you need to be able to perform when it matters most. To be able to still make বিশাল কনফিডেন্স লেভেল অ্যাকচুয়ালি ট্রু অ্যাকচুয়ালি বিশাল কনফিডেন্স এদের Recon dart up at the top of mid too as FPX put a premium on owning this area. জাস্ট পিক করেই যাচ্ছে ভাই কেউ হল দেখছে না ভাই এটা একটু বুদ্ধি করে বাট এদিকে তাকাবে না ওকে তাকিয়েছে Positioning is known. সবাই এক একটা জায়গা দেখছে এর কোনো সেন্টিনেল নেই তাই পাঁচজনে পাঁচ দিক দেখছে They have some informational ability with Benkai, but they're mostly going to be pushing for their info. And the off angle, well, Angel seemed ready for it, wanted to clear it through, but দেখ into the corner. জাস্ট পিক করবেই ও ফ্ল্যাশ করে Flash finding 100% দিচ্ছে জাস্ট এদের প্লে স্টাইলটা এরকম they don't give a fuck পুরো ম্যাচ মেকিং খেলছে মনে হচ্ছে I think for FPX it's all about the kills. It's about being able to remove weapons from the hands of PaperX. But they're pushing into Jing's but এই ভাই স্কাইটা এই রে
drop down there. That's trying to deny something. The shots again rattled off. ডিভাই ওটাকে ভালো মেরেছে ওই পেছনের প্লেয়ারটাকে নালে হয়ে যেত ওকে নাইস 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 এই প্লেয়ারটা ব্রিজের প্লেয়ারটাকে মেরে দিয়েছে ডিভাই Didn't want to save a Spectre and no armor into the next. That's going to allow him to get Vandal full armor. And they did some serious damage over to the Paper X bonus. But now we get this question. Has Paper X got something crazy prepped for their defense side? And if so, can they make it work? ভাই ওরা বোনাসও খেলছে না কিচ্ছু যায় আসে না ফুল বাই করে নিয়েছে ডিভাই অ্যাট লিস্ট ডিভাই ফর সেকেন্ড ও মাই Wow, stun, suck, comboed up to punish anybody that would be playing these passive positions. Incredibly deep as well. Taking the space away from Shao. How much further back can you get? Essentially on the beach front, but the spray down. ফর সেকেন্ড কে ডিঙ্ক করে দিয়েছে That kill. ঠিক আছে at least ট্রেড হয়েছে 4-4 right now and FPX with less time to work with and more of the map to re-clear. তোরা এতে রিটেক খেলছে পুরো These are the moments where Paper X were occasionally trying to get a bit too funky. একজন Somebody else on the other side of উইথডোরস the map একজন trying to হলস make a play happen. বিতেই যাবে Device coming in to try and reinforce this ফর position সেকেন্ডে before 40 এইচপি একজনকে মেরে ট্রেড হয়ে যেতে পারে Flash agents আচ্ছা ব্রিচ এসছে at least over defending B. The battle lines are drawn. A closer hold. Devi wants to hold this down of the first read, I think, of any sort of utility, maybe even a footstep. And there's the contact play. The miss. Fault line comes through. The damage is certainly done. Devi watching the angles, forsaken her. It's going to get cleaned up. Not able to get too much done to get to Guardian. This guy's looking far too clean with it. There's still enough time for him to try and get this plant down. The positioning is gained. Plant going to be stuck. Cage giving him just enough coverage. But a little bit of favor there. Mind Freak just has to zip away. What a shot. What? Benkai, the crosshair placement, just fantastic. And they win out the bonus. স্পেক্টার দিয়ে কি মারলো বেঙ্কাই ভাই I thought Zagetsu might be able to get the job done there. What a pillar for FPX. But Paper X is so fast on these kind of decision-making moments. Devi grabbing a crucial one around the এই back. শটটা সেই মেরেছে But the final moment there is all about Benkai. He sends a prowler forwards. So the rest of FPX think that they're both coming from tunnel. And then Benkai wraps through elbows so quickly to get around a backstab. বোনাস জিতে গেছে And now, for the first time in the series, Paper X are thoroughly in control. Looking like they're going to edge out a 2-round lead here in the final map and force FPX to play catch up. Quick dodge there, the flash that comes down. This crossfire set. Have to be cautious and watching of it. Hey! Open away, dangerous times. কি দেখছি ও লাফিয়ে লাফিয়ে চলে গেল তারপরে নিয়ন পিক করলো ভাই কিচ্ছু যায় আসে না হাট হাট পুরো বেমেম খেলছে এরা উডি চালাচ্ছে পানি অফার See the wedding Forsakens put his gate crash over towards B. It's going to allow Benkai to get reinforcements if he's under pressure. It all comes down to the timing, though. Does have an expiration date on it. If FPX end up just really playing the clock like they've বিশাল জাম্প স্পট এটা একসাথে could be brutal, but don't think he's too worried about it. Artist round the side, though. Bladestorm, that's going to be a good return. But the Prowler latches onto him. 3v4 Decay as well. Pressured from almost every single nice, avenue with the spike nice. drop down. Hey, Bladestorm still renewed. Artist, he might be able to do something with it, but not. Wenjing is still alive, nice, still nice, on the nice. battlefield. I don't know what is happening, but at least PRX is winning. Whatever is happening. Let's go. So far. And it feels like whenever they need him most, he's able to just pop around a corner and hit a 3K. You see how much chaos Paper X inject into these rounds too. Nice fucking Artist was shot. entering and tried to break his own recon dart. Bhai, Because he's বিশাল getting overwhelmed by all of the stuff that Paper X throws in. এটা ওদের বাই রাউন্ড
This looks like a bit more of a pacey play from FPX. Looking to perhaps take some early mid control as the rest of ওরা আবার বি কন্ট্রোল floods নিচ্ছে All the way through. ওরা ফার্স্ট এ Two stars যাচ্ছে being used to try and block it off, but look at the approach again. This is FPX. Moving their way through the double doors. Artis already going to be ওরা এই সাইড পেয়ে গেছে রিটেক খেলতে হবে And how do এইবার Paper X কি play করে the দেখি retakes with this composition? They have the dimensional drift to work with. Oh, risk could be taken. ভাই এটা তো জানে না মনে হচ্ছে Door opening. And here's Forsaken looking to gain information. He can ping out positions on the map for this Prowler, targeted utility. what a find! A flash to find it, but এই রাউন্ডটা FPX গেছে 2 kills. Looking clean in this post plant. 3v5 Reaffirming the crossfire setups that they've got, the thing that has carried them so far in this tournament. Mindfreak dodges the flash actually. Tries to make a play to spray down. It's not the cleanest thing in the world. Still does the damage, but FPX. PRX এদের প্রেডিকশন কি 1000 করেছে এখনো জেতেনি তারা আর আমি তো প্রেডিকশন ফার্স্ট থেকেই করে আসছি শুরু টুর্নামেন্টে PRX জিতবে বাট লেটস সি কি হয় What a rare fast round coming out from FPX. রিটেকটা চাপ হবে এদের কারণ রিটেকের এজেন্ট খুব একটা Finding that pick onto Jing নেই neutralizes all of the aggression in the retake. সোভা টোভা নেই যদিও ইয়ে আছে But also what a switch Speed. on tempo. I think we could count on one hand the amount of times that FPX have ভাই gone কি for হচ্ছে fast জানি না লেটস সি pushes in this series. That's why it ends up being so dangerous. স্টিঙ্গার কিনেছে Here comes Jing. Yeah, speaking of the pace, speaking of the fast play, lets the stun ball rip right around the side again, and he knows the positioning, he knows to get to his isolated, and Artis responds in kind. Holding down the staircase. Overdrive still in play. Tip tap of his feet, just trying to run around the map, but the positioning, of course, is going to be known here, but he ends up slowing it down. Artis, great বাট cross স্টিল placement. 3v3 ও বাবা এই রাউন্ডটাও গেছে ভাই Shut down. এই রাউন্ডটাও গেছে Artis is saving the round for them at this point. Benkai's only জেটটা got বের 16 করে to দিল work with. Can't even pick anything else up. Real difference maker, hasn't he? Shao catching this angle. There's the kill. জেটটা বের করে দিল In terms of who might be able to be winning that one, but looks like Divide পাক looking- play 9-9 ওদের টাকা নেই 9-10 হবে Stinger into the next round. And he won't be given the choice either way. What a round for Artis to turn up. Getting two massively impactful kills after the rest of his team had been barreled over. Yeah. And he might have been 9-9 ওদের might have ইকো been fooled into believing that that was some kind of eco crazy push coming out from Paper X as Jing popped off his ultimate, but that was them going for a force. Yeah. Paper X are now ceding control of the game as FPX tie the series up 9-9 with an economy advantage. 9. Got the guns moving into the next one as well. It feels like they've got that read. নাইস শট I think ওদের কাছে শুধু একটা অপ আছে the way that they even got here. অপ Hardships, দিয়ে কিছু একটা করতে obstacles, হবে the entire way. এই ব্রিজটা ওখানেই আছে ভাই প্লিজ মার Even when going up against the former champions of Optic, they earn their spot. But নাইস Divide ওয়ান bites back the operator that he saved into that round. 4v5 Another hurdle for FPX to overcome. Angel not looking to get aggressive on the Halls lurk. Mindfreak would be waiting for him. And FPX, whenever these rounds start going badly, they seem to lack the map control to send things back in their favor. FPX have got to be patient here. There's still a minute 10 on the clock. They can group up, start to move over to another area of the map. এর এটা চেক করবে But if it's Angel that leads the way, কি কাঁপছে কেন there's two players ready to punish. I've got your trail. Seekers in the mid round. এ ফেক করছে এ ফেক করছে Players holding close, and of course there were. It's all just a fake. A real hit starts to come down now onto B. A flash over the top for Forsaken. Wants to disrupt this one. Is the spike being planned? Hey, now he's wait. trying to opt for this peak. What? Angle being watched. Getsu's covering his teammates back. আমি ভাবলাম জানে না আছে A fraction away from being able to deny the plant and buy time for the rest of his team to rotate in, especially with the rolling thunder. That could have been everything. Fight still being taken though, and mid locked down by Angel, ensuring that they can't get away with any mischief. Divide and Nah, Benkai I think অপটা সেভ করা উচিত against at this one with this the point crossfire and the post plant setup. FPX 10-9 Devi's just going to have to try and save this operator once again. And like we expected,
FPX are going to try and take the lead here and hold on to it. Benkai making it a little more dangerous, a little more expensive. But at the end of the day, it is FPX taking the lead. The first team to get to double digits in map 5. How close are these teams, man? They started 3 players away. ওরাও কিন্তু এখন মোটামুটি মানে ব্লাইন্ড রাউন্ডে রাশ করে দিচ্ছে। They're now 3 rounds away দেখি from এবার কি winning হয়। in Copenhagen. PaperX forced to take a timeout as they adjust to what FPX have thrown at them. And you can feel it, Josh. আর হিসু পেগানো হিসু করে The momentum of this map, it's been backwards and forwards, trading hands. The timeout, I think, definitely forces the question for them now to see how they can deal with this. FPX's adjustments, the adaptations they've made, they've just been elite all series long, all tournament long. They certainly have. FPX have done such an incredible job so far, and this one round could tip the entire balance in their favor. PaperX on the verge of being broken once more. 15 seconds left in their timeout to confer with Alex and try and find out what the game plan should be. PaperX must win this round to keep their dreams alive. So important. In the past, PaperX are a team, they haven't let that pressure get to them. They've come into tournaments, they've been playing a bit of fun. Their goal has always been in a distant future for champions. It's given them that edge, that bit of whimsy that they needed to often just better ওটি যাবে কি মনে হয় জানি না আই ডোন্ট থিংক ওটি যাবে ফার্স্ট যা হওয়ার ফার্স্টেই হবে মানে নরমাল রেগুলার টাইমেই হবে ওটি যাবে না মনে হচ্ছে Maybe the dreams start to become a little more real. Maybe the pressure starts to become a little more real. দেখো ওরাও জাস্ট রাশ করে again moving the এখন tempo up, and you just don't expect this. কারণ ওরা জানে যে ওরা রিটেক করতে পারবে না FPX have decided you will not get to execute your plan. We are immediately taking B. Making sure that they watch for a lot of these common angles. The spike is going to be planted. It's forced into that retake. পারবে With না a flank angle approach, you can see that there's a gate crash all the way back into their spawn, but Jing trying to find his way up into the angle. Now the Hunter's Fury popping off right now for Shao to see if he can shut this one down. The kill's still flooding through. A dash and a glide. But Angel again comes out on top. Forsaken, he is into the back of their spawn. The positioning is just so far away. And FPX, what a critical round. To just slowly obtain this lead. Forsaken, what can you even do in this situation? Trying to get the punish onto Angel. But at this point, the round's already lost. It's done. The barest of silver linings being that he can take a এবারে এদেরকে কি করতে হবে 12 হয়ে যাবে are one step closer. And Josh, you mentioned it. FPX were denied the chance to attend Reykjavik. They were watching from the sidelines despite them being one of the top seeds. This time around. The best team in EMEA. Forced to watch as other people defended the region's reputation and fought for the crown. They've earned their spot here this time Sedge. More than enough. One of the oldest cores that we have in Valorant, formed in 2020, finally looking for that place to be seated on the throne. And it's another fast play. They're working. Why change it? Ardis is in. Mindfreak just trying to work his way around the corner, but he's spotted out. He saw to see if he can find the timing. The trade is there. It's on the other extremities of the map, and the shot's still being found. Benkai, what a pick. Angel not going to be able to watch that one for much longer. হবে না হবে না Has been compromised. Shao forced to reposition. একটু ফার্স্টে একটু সারপ্রাইজিং ছিল বাট অ্যাঞ্জেল ভালো আইজিএল This one they know how important it is. But they need more on top কেউ of আউট it. The খায়নি rolling thunder, it scatters them. The utility Jing, what a timing. Moves to the cyber zip and again comes back around. An instantaneous trade. Half onto the fuse. They're sticking it all the way. Benkai, you're an absolute menace. But he's shut down, still down to the 1v1 to buy. Zipan forced to offload the Seekers, and he will not get it off. What an enormous play to take FPX to ওরা অ্যাডজাস্ট করে ওরা জাস্ট রাশ করছে tournament point. And just phenomenal plays by Zipan.
The rotations, the dodging, the juking, the weaving, moving around. He's earned his team the final stepping stone. 3 round পর পর These adaptations have been awesome. These rounds have been excellently coordinated. And it feels like they're not afraid at all to mix up the tempo. They can feel the game is within their control. এই রাউন্ডেও পুশ করছে FPX's fate's in their own hands here. Throwing forwards. Good info, but it's going to be tagged up now. And look at this horse control. Artist has already made the moves. Up into it, the horn spots him out, spam down. That's a crossfire setup from the side on the wall. Artist really nowhere to run, but it's an instantaneous pivot once more. বিতে ও বিতে যাচ্ছে চারজনই বি Ready to collect this with a seize, a fault line. They have to shut this down. They have to find value. The Paulie hears it with the footsteps. An opening kill going their way once more. There's the pull. There's the fault line. Paper X holding on. But Shao, one step closer, Josh. One step আবার closer. সাইড পেয়ে That's গেছে got them through the choke point as well. This is where things start to get very dangerous. Incredibly dangerous, but still Forsaken, performing under the pressure. To get to aims, the reset. Absolutely ridiculous. And what a play! কি মারলো ভাই 4 kills for the final blow. কুইগেটসু And Sugetsu finishes off an insane lower bracket run that began when he was allowed to play. গড The rest of the team did their job getting this man onto the stage, into the playoffs, and Sugetsu delivers the killing blow, putting FPX onto the throne. And Angel could barely believe it. He's worked for so long, worked so Nah, hard Angel to get here. অ্যাঞ্জেল সিএসএ সাকসেস পায়নি একটু বাট ফাইনালি ভ্যালোরেন্টে এসে 3 বছর পর Incredible scenes. FPX টুর্নামেন্ট জিতলো the core of them. নাইস নাইস Waiting for these opportunities to perform on a LAN environment time and time again. But this time they grasp it, Josh, and more. FPX being your master. Oh, nice try by PRX, but It is a brand new team put it is what it is. A new master, merciless in their run throughout the lower বিশাল ক্লোজ ছিল রে slaughtering dreams left, right, and center. Knocked out Japan. Always one thing, non metapixel winning hard metapixel winning trophies. ওটাই লাইক যারা ভালো আইজিএল হবে তারা খুব তাড়াতাড়ি তোর মানে ওই যেটা তোর একটু কি বলে যেটা একটু অবাক করে দেয় ভুলভাল করে একটু করে যেটা এক্সপেক্ট করে না আনএক্সপেক্টেড জিনিসপত্র ওগুলো ভালো আইজিএলরা একটু পরে অ্যাডজাস্ট করে নেয় ওরম ভাবে খেলে তারপরে যেতে বাট নাইস ট্রাই রিগার্ডলেস PRX সেরা খেল না ভালো ট্রাই ছিল Absolutely. These teams have performed so well all up to this one. What a finale, what a way to end it in our grand finals here in the exchange of the fist bumps. Respect being shown to the two competitors. Incredible two teams delivering an incredible FPX lower bracket এ এলো we've had at a Masters event. লোয়ার ব্র্যাকেট রান করলো Worthy winners. Names being chanted, recorded in the annals of VCT history. অনেক আনপ্রেডিক্টেবল টিম হ্যাঁ ওটাই ওই আনপ্রেডিক্টেবলটাকে অ্যাডজাস্ট করে নিল ভাই সিজিএসু প্লেয়ারটা বিশাল ক্রিস্প হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি ট্রু এরকমই ওরা খেলে ওদেরই ওয়ে আনএক্সপেক্টেড জিনিসপত্র রাশ tried their best guys বাট অনেক আস্তে আস্তে ক্লোজ যাচ্ছে কিন্তু ফার্স্টে গ্রুপ স্টেজ না ফার্স্টে কোয়ালিফাই দেন গ্রুপ স্টেজ দেন সেমিফাইনাল এবার ফাইনাল নেক্সট বার জিতবে তাহলে যদি এরকম ভাবে যেতে নেক্সট বার জিতছে That's FPX at their first international tournament. Imagine if they'd been able to go to once previously and think about what they'll be able to do. ভালো ছিল আমাদের ব্রাদার্স ট্রু আমিও PRXকে সাপোর্ট করছিলাম এপাকে Absolutely outlandish scenes, and now Golden Boy is down on the floor with our Masters ট্রফি তুলবে এবার
Last April, FPX had to sit back and watch Masters Reykjavik from the sidelines. Today, there are no more what-ifs. They overcame every single obstacle in their way, and every single piece fell right into place. Ladies and gentlemen, your Masters Copenhagen champions, Fun Plus Phoenix! Happy for this guy, Angel. পেয়ার্স ফাইনালে এসে ট্রায়াল অ্যান্ড এরর করলো, মানে পেয়ারেক্স প্লেস্টাইলটা অনেকটা সিজেড জলিকের মতো বিশাল বুঙ্গা বুঙ্গা করে, প্লাস হ্যাঁ ওরা তো বুঙ্গা বুঙ্গা করে, হ্যাঁ দে ট্রাইড দেয়ার বেস্ট, ওরমভাবে খেলছিল। লাইক যদি এখন কেউ বলে যে কেন ওরকম পিক করলো অ্যান্ড অল, ওরা ফার্স্ট থেকেই ওরকমই আনএক্সপেক্টেড আনপ্রেডিক্টেবল জিনিসপত্র করে এসছে, হ্যাঁ ওরকম ওয়েতেই খেললো, ইটস ওকে, হবে হবে নেক্সট বার হবে। চলো। And now I have all of them here standing by. Congratulations. Now we get to do this for real. Artist, how you feeling, buddy? I'm feeling fucking amazing. That's what I'm going to say. Fucking amazing. কি ব্রিটিশ নাকি? হ্যাঁ সবাই ভালো খেলেছে। ইয়েস, এন্টারটেইনিং তো ছিল ভাই। FPX 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 FPX. Listen, we're taking over the world tonight. They're taking over the world tonight, he says. We found Copenhagen, we're going champions, and we're doing it again. Doing it again, love it, man. Sugetsu, you had the final 2 kills. You weren't even here at the start of this tournament. How does it feel to just do it all? To be honest, I have no words. I didn't even trust a few weeks ago that I will be here because of visa problems, you know. Also, don't worry, they're saying Sue. Yeah, Sue is blue. No booze, no booze. It's Sue. Thank you, guys. Get Sue. But I also wanted to say thank you to Cider with Musket to help in our team. Also, they did too much. That's right. Huge shout out to Cider. Zipan, my man, it used to be, you know, I just blown away every single time I see you play, and now you're here today, you're a champion, it must feel like you're on top of the world right now. Muchas gracias para nosotros. সবাই রোনাল্ডো ফ্যান নাকি? Angel, you and I stand on this stage, probably the oldest people here, but yet you are a champion, and I'm just some schmuck interviewing you. I can describe what it means to me, and I want to say thank you to everyone who came here, and especially to a guy with Ukrainian flag. Oh. There it is. There it is. Shao. Ladies and gentlemen, the Shao Show is in full effect. You are a madman. How do you do it? How do you continue to just clutch after clutch after clutch? Guys, secret is like easier. I just doing wearing shorts in the grand final. He wears like short buff, guys, nothing else. সিউটা রোনাল্ডো করে না, ওটা Show them সিউ। legs, baby. Show them legs. And finally, our coach, Muchas Dupro, gracias. your first LAN, and you are a coach of champions. How does it feel, brother? Tired, but good. Are you gonna take a good nap tonight? I think I'm gonna sleep for maybe 1 month or something like this. 1 month slumber, baby, but don't sleep too long because you got champions to prepare for. Thank everyone for coming, and thank you Sliggy and Chirag for keeping me company after the matches. And last thing, artists, I just want you to, you know, just go ahead, have fun, play with the crowd. রিয়েলাইজে হেরে গেছে 0-1 Listen. Go for it. No, listen. A big after party, okay? Message me on Twitter, boys. There's a big one going on. Okay, and artist is paying. Drinks it on me. কি রে Artist is paying the ভাই সবাইকে পার্টিতে ডাকছে। one more time for Fun Plus Phoenix. Okay, guys. Let's go ahead, send it right back over to the desk to break down that incredible grand final. এটুকুই থাক। Thank you very much, Golden Boy EMEA. লিগার খেলিয়েছে খুব, লিগার খেলিয়েছে, বাট ভাই এইসব এই প্রিসিজন এইসব ম্যাচ নিয়ে আমি অত ভাবি না, যা ইচ্ছা করুক। আগের বারও প্রিসিজনে বার্সেলোনা রিয়াল মাদ্রিদকে 3-0 হারিয়েছিল,
তারপর রিয়াল মাদ্রিদ ইউসিএল জিতেছে আর লা লিগা জিতেছে, তো এইসব প্রিসিজন নিয়ে তোরা ভাব, মজা কর, খেলাখেলি কর, যাই হোক চলো, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং গাইস, কালকে দেখা হবে আবার। পুতা বাড়কা হালা মাদ্রিদ।